Telo moram da furamo u Nightmare Dungeon. Pa da, ali možemo Slavka malo kasnije, ono, ako bude teo. Da, ako hoće neki gear da mu... Još mu nismo nabavili jebeni crossbow ili bow, nebitno šta ide. Ne znam šta ide za taj build, što ono će da fura. Ne znam tačno šta ide. Gdje je Boris? Borise, hoću da se od Sema Strčina promeni mu ime u otac interneta lovčnica. Tako nešto u tom fazonu. Sad sam ušao, sam se. Sve u redu. Kako si rekao? Otac lovčinačkog interneta. A možeš i kraću verziju ako smisliš. Imaš nešto genijalnije, samo izvoli. Nightbot. Welcome to my channel. Zdravo jebaču. Čuvar interneta lovčinca. Gde si čuvaru lovčinačkog interneta? Nema! Vidi. To je ponaša se isto kao moj kum. Moj kum ima teoriju... Ja sam svetlost. Da. Moj kum ima teoriju, ako odemo na more i ne ponese mobilni telefon, laptop, kompjuter, gluposti, kao ono, bit će mu super. Zajebo se jer je zaboravio da ja znam da čitam knjige. A njemu je teško da čita išta. I onda svaki put kad bi ja izvadio knjigu od osadi i krenuo da čitam, on bi počeo stalno neke random teme, samo razumeš da me ono odvuči. I onda bi ja pričao s njim malo dok se ne izmori. I rekao to. Rekao ja bi da završim knjigu. Kako kažu za Milana, ako ne prati Ćupri, plati na mostu, ali prolazili su ljudi i Ćupriju most, ali Milana niko ne prođe. Alo jebaču. Lako se to sredi, ja sam već to rekao. Gde si jebaču? Samo dovoljno puta iznerviraj ljude. I ljudi će... To više da radi. Pa... Ustane kuka i motika protiv njega sad. Pa ako budem bacio buvu u selu, u opštini, šta je razlog zašto nije bilo 24 časa interneta, vidjet ćemo da li će biti blagonakloni. Jao, jadan ti, trebao si to da uradiš i da im tako to naplatiš. Ne bi ja to njemu radio. Znaš zašto? Zato što je on kreten, zato što će on da se izgleda svima da je to uradio, bez da ja išta kažem, znaš? Znači, ne treba ništa da kažem, samo ga pustim i on će svima da ispriča. Pa je li svima pokazao onu sliku da on drži snajpersku pušku? Ja svima pokazao sliku? Svima. Idiot. Milane, zašto tebe ljudi u selo ne vole, jebote? Kogo ne vole, obožavamo ga. Je li, Milane? Svako selo ima lokalnog mangupa. Čekaj, prvo da pojasnim, hoću da čujem zašto tebe u selo ne vole. Zašto tebe u selo ne vole ljudi? Keeping you safe from the lies. Hvala, ja nemaš uopšte. Intu imaš do 200-300 evra, ajmo dalje. On a story we've been following all week. Hannah Stevenson, the 16-year-old girl from Detroit, accused of stabbing a classmate to death with a screwdriver last month. At her arraignment this afternoon, Hannah received the harshest possible sentencing from the judge. She will be tried as a black adult. Due to the extreme and violent nature of this crime, this court finds it fitting to try the defendant as an African American. Henceforth, you will be referred to for the jury by the name Bondell Brown. Once the trial begins next week, all courtroom images of Hannah will depict her as a 300-pound muscular black man, and jury members will be instructed to imagine her as such. We're going to do our best to make sure that Hannah is treated with the sympathy and sensitivity that she, as a photogenic white girl, deserves. This is America. Nobody deserves to be treated as a black man. Now that Hannah has been ruled black, the court has instructed local media to assume she's guilty, and the police have retroactively charged her with assaulting her arresting officer. Hannah's 24 character witnesses have been replaced by a single crack addict who goes by the name of Skaggs. Hannah's parents are, of course, planning to appeal the ruling, saying that their daughter should at most be tried as a black celebrity or a stunningly beautiful Filipino lady. Every time I hear a story like that, it makes me so glad I'm exempt from the legal system.
Kako što to Što, znači? ona mi neće biti dobre za tebe. Ja ti je ovo interesantno, Nenad. Kažeš, Bit ćeš u kapezi zabem, ja? 16-godišnje devojci sude kao crncu od 150 kila. Doleću ti bok cigara da tamo ne more da te jebu dupe. Gde da ga jebu boks? Oho. A twist of fate channeled from darkness. A haunting will forged in fury. Molim. Znači da se ubije. Jo, ovo je već preteško. Ovo je heavy, evo. Heavy metal. Ovo je heavy, ej. Heavy. Šta je reka? Ali dobro da pomogneš nekome kolegijalno, drugarski, ne znam. Pa, idi sad objasni. Pa čekaj, brate, pa nije isto sad to, pa nije isto sad mešaš. Babe i žabe. Ne. Oh my god. Zašto je ovako nije dobra rezolucija ni mjesto? Definitivno nije. Remove. Delete. Yes. Zato što mi zoomiran desktop, ili zato? Ne, vidi. Da. Neka Bog naplati kad miće da treba koliko treba. Nikad ne treba. Tako je. Nikad. Sve to. Ali šta? Kaži? Milan Belaba. Mila Milice, to ću ja kažete. Bili tela guzice. Ne ide tako. All around us see familiar faces. What are the places? To je ono što kažeš ako je prema svima. Riding around through the daily races. Windows Update me obaveštava da ne može da mi instalira novi onaj 24H2 update. Ja kažem zašto, zato što imam patchovan Explorer da mogu da desktop pomeram kako hoći. Kaže zbog toga ne mogu da instaliram aplikaciju. Ja kažem buhu, ali sam tužan što ne mogu da update Windows. Graphics, full screen Windows. Thank you very much.
Je li izašao novi Warband? Ne vidim update nikakav u Jeste? Helldiversu. A znači već su Jeste, pripečovali fajlove, kapiram. Dobro, pa ja sam evo sad malo pre sam igrao. I? Jesu li čemu kozmetika? Sačmura je super. Šta je, pump action ili semi-auto? Semi. Samo nema vatrne patrone. Da, ali ima stan. Ima stan. A, konkasi. Fino. That's nice. Vyključavam. Dobro, tako je on to pokušao gde može, a mislio da kod tebe može, pa znaš, ono, ti si zbog toga dobio drugčiji tretman. Out of all the novels that Stephen King has written in his industrious and storied career, Salem's Lot is the book he claims as his favorite, partially inspired, according to the author, by a dream. The dream was this: King entered into a dingy, abandoned home and saw a body swinging from the rafters, its eyes picked out by crows, its flesh rotting, and as it turned, it was revealed to be King's own face. If this story is true, I suppose it sort of lends a certain gravitas to King's destiny as being a horror author. Very much like Luke Skywalker encountering his own visage behind the mask of Darth Vader in the cave, right? It's a little bit self-serving. Sort of like the characterization of Ben Mears in his novel, Salem's Lot. We will be talking about the book a little bit today, as well as Tobe Hooper's 1979 miniseries adaptation. Guys, I'm George. Thanks for coming back to my film journal today. Always good to see you again. Let's get started. The 1979 Salem's Lot TV miniseries stars David Soul as Ben Mears, the writer, a novelist who returns to his small hometown, a town in Maine. He's driven to write a novel based on his experience with a hanged man. I think I saw Hughie Marston hanging by his neck. His face green, his eyes puffed shut. His hands livid. It was ghastly. A cursed man who died swinging from the rafters of his notorious house, the Marston House, a cursed establishment that looms over the small rural township of Jerusalem's Lot. Empty, ominous, and for many years, a flashpoint for conspiracy and rumor for the simple townsfolk, but ultimately out of mind. That is, until two strange men move in and revive the speculation and the terror that has haunted the imagination and the conscience of this small village throughout its history. Fondly remembered as one half of the primetime cop duo Starsky and Hutch, as well as for his sappy #1 hit single, Don't Give Up on Us Baby, Soul was somewhat of a sex symbol and a hot item in the mid to late 70s, though his haircut, the floppy dog ears look, is maybe one of the most unfortunate to ever come out of the 70s, but a look, nonetheless, which achieved somewhat mainstream success, even among the non-balding community. I like Soul in the part, though. He's easy to watch during the more breezy early scenes, endearing himself to the townsfolk and to Susan, the local schoolteacher. But I was pleasantly surprised to find he's even more effective as the stakes get higher throughout the movie. I found Ben to be a more believable and relatable character in the film because he's played by the handsome and confident David Soul, whereas while reading the book, I couldn't shake the vision of a slightly more handsome version of a young Stephen King in the part. Mears as the popular good guy who gets the prettiest girl in town to fall for him. His poetic charm and intellect seemed a bit too much like an obvious, aspirational caricature of King himself. And there's another King stand-in character in this story, the young Mark Petrie, played in the film by Lance Kerwin, a very fine young actor with sunny California looks. He could have probably fit the casting bill for Luke Skywalker if he were a few years older, and I'll bet he tried for the part. Mark is a star student, yet misunderstood for his love of horror films and monster magazines. His bedroom a shrine to the horror greats that would fit in well at Forrest J. Ackerman's house. Of course, Mark's devotion to what I'm sure his parents and teachers would characterize as odd or as a waste of time is exactly what provides him with the foresight to recognize the very real plague of vampirism that will haunt the tiny town. The scene in which Mark resists the temptation of his now undead friend is very powerful, and Kerwin sells it well. You can see the pain in his face. Go away.
Unlike the late 19th century tales of Dracula, the victims in Salem's Lot are not Victorian dandies. They're people just like you or me. Middle-class, small-town people, even children. Children whose deaths are felt and families are torn apart by the loss. The vampire threat in Salem's Lot is not campy. It's not spooky. These are horrible, lecherous freaks. Cruel, disinterested, selfish. And the evil in Salem's Lot emanates from two men. The more visible of the two, Richard Straker, was played by the esteemed James Mason. TV miniseries were very big at the time. Ensemble casts with big movie stars from old Hollywood was a big part of the draw. And Mason... Jedna kafa, jedan čaj i sad čekam ručak.
Aha. Ima budnih ljudi. Ja bih te kupio na uloga sjeverni dinamika mi on umet. Da. Na milijon helta. Šta ima milijon helta? Čovjek. Ako nisam veći granati spalio u njega, nisam nijedan. Bez ljubav, što mu smo čuli, po 1 HP, a? Jebni kjeti, jebni smudje, kjeti, Rusi. Malo pre sam gledao Hermita. Znači, i on i njegovi teammate, neke ženske što su igle s njim, svi su imali po jedan trade sa protivničkom ekipom. Znači, opali, ubije ga. Dobije metak nazad. Samo trade. Ja napišem u chat trade simulatora 2024. Oni kažu da ima dosta čitera na Aziji. Te da ne bi igrali sa čiterima na Aziji, oni dođu da igraju na... Oni dođu da čitaju na Evropi, a? To je njihova tvrdnja. I šta rade čiteri, njima je dosadno nema skin da igraju, onda i oni krenu u Evropu. Sim glupa. Kada to ko na kakmenu, pošto niko ne čita tos, oni pokušaju čitave, imamo pravo da te ubijem. Misliš ko koristi third party software, šta? Da. Dobro, ne recimo makro za miša, a? I to. Šta je to? Pa šta ako ima miša, ona X7 i Forteco koji sam uzeo pred 10 godina, koji ima double click? I moj miš to ima, ali ja to ne koristim. Pa ne znam zašto ga ne bi koristio. Zašto ti koristio to? A možda mi je zgodno da opalim 2 puta umjesto da klikćem ako... Da. Nije cheat, pričam o mišu koji ima onaj makro, double fire. Znaš na šta mislim? A možda su bili jeftini miševi. Evo, recimo Milan ima ruski miš. Čekaj, ovo niste znali, garant. Milan ima ruski miš. I neće da ga zameni. Jel znaš da ima ruski miš? Ima ruski miš, već 13... Da, neće da ga promeni. Ja mu kažem da ti uzemo nešto normalno. Ne, on je odličan. Ja, dobro. Jest, Putin mu lično poklonio miš. Lično Putin mu je poklonio. Rekao, evo, za našeg naj... Srbi i Rusi braća za vek. Stigo ne radi protiv Milo. Njego ne kurci, ne ono bre, kao... Ovo to plaćim, ono da bi našao da izvinjeti, nisam ga u krug. Mali vrati, ono, ali ovo gilio djelo, kako je, gilio da se... Mali ali krut, a? Mali ali krut, neke kečne. Oni nemaju ni napredu da kradu. Gledaj sam slobodno u šumu, tam gdje sam čekam gdje u plaštu. Što ladno, svi ću smatram da se bučujem dobro. Ide sa puškom. Naravno. Što uzem ovaj tamo. Ne kupi se od 6 mm. Čega samostalno da ubiješ nekoga u meču. Brate, vidiš šta rade.
ću be pod cipog naučio. Ako ne, ja učio bola, pazi, ošto sa pazi. Ona je bre 8 puta jaka. Oko ruku pravi, to ti pogodi u prst, polović, košci. Čudori da nas jedan kolega, napišu cijelu Srbiju u kolom Srbiju, pa da vidimo ovdje teren taj neki napravimo, bude blizu ovdje kod nas, da budemo neki biznis, nema gdje možemo. Ovaj tu plošar iz mog sela, ti je sad zamjenik gradonačelnika Požarevca, tako da možem to sve se zgoditi. Jebote, od On nema drop ništa. Ono sve zajasno u koju, jebote. Preko puta izolatora, šta? Da, da. Pa je. Gre ovdje. Ja nisam mogu ne velim kad se vidi. Ovo je baš bilo dobro za te terene i to. Pucala jutro vojska na poligonu ovdje mogila. Joooo, kako? Utakno mi došao! Oka. Ladno, baje prisutno me uvijek kupi. To mi stvarno si ti. Očigledno je da ga nisi vajpao. Jer da ga jesi vajpao. Jer Milani dalje ima fiks ideju da igra sa Nitro Express. Kad su počele te fantazije? Sigurno idu s kamen kak čovjek. Bravo. Što ja dobijem ovakve recene? Sviđo Milane, šta si pošao na Facebook? Ne znam. A mi zapali ban. Njeguški prfut. Ja mu rekao da mi donese i Crne Gole, on nije dono, vidiš? Zato što on nema veze s Crnom Gorom, razumeš? Ima veze s Crnom Gorom koja se ja bugarska. Ja sam rekao ću mu platim. Ništa od toga. Kako buši drvo? To nešto imaš i to da kupiš ovdje, uvozi se. Da, imaš u prodavnici da kupiš, to moraš već Crnu Goru. To nije to. Pa kakve veze ima Milan s Crnom Gorom? Messenger. Ej, kako ćuti kapička? Pa nema on veze, kapiraš, ti misliš da je on neki kao, šta? Jason is greatly an aloof, elderly gentleman playing in stark contrast with the majority of the men in the movie, generally rugged handymen, all of whom, from the chief of police to the town's biggest realtor, he treats as beneath him, as fools. They're mild impediments to his mission, or bumbling obvious tools in his devious scheme. The arrogant aristocrat, hampered by plebs like he was by the brash Kirk Douglas in 20,000 Leagues Under the Sea or Cary Grant in North by Northwest. He has a sort of elegant disdain for people suffering them to touch his collection of priceless relics in the antique shop he has set up as a front for his and his partner's villainy. And Stryker's mysterious and unseen partner in the antiques business, Kurt Barlow, always mysteriously away on a purchasing trip. Mr. Barlow arrived yet? Mr. Barlow's in New York. Coming soon? Hard to tell. He may go to Europe on a buying trip. Is in reality an undead creature of the night, festering away in a coffin in the bowels of the Marston house. In the novel, it's made more evident that the townsfolk suspect the two ostensible businessmen of being homosexuals, only hinted at in the movie. The YouTube channel In Praise of Shadows in the video on King's Vampires makes the great observation that the homosexual subtext
mirrors the sexual anxiety of Stoker's original Dracula novel, in which a foreign Eastern European count arrives in London to seduce Western European Anglo women. Here, in Salem's Lot, the coded homosexual pair, the vampire and his familiar, first strike at 2 young boys. Now, of course, Straker and Barlow aren't really gay. One is an undead creature of the night, the other his maniacal servant. So I think King is making a comment more on the parochialism of the rural townsfolk. O dobro, to u pravom životu nema značaja, ja i ne znam. U pravom životu, ako ti iz tog smjera niđe, ti si gotov. Jevi ga. Ja stigu mi prsluk jebo. Manje. Dobro za trening. Ja, ali ja ne znam ono presluke što ko mogu na te gledati. Ne znam da to žano radi. Vidio si mi djelo da mi Malki izbacio nešto slično. Ko bre radi ovdje djelo? Treba, Nenade, mi dođemo u selo dvorište. Da ga vidimo. Samo u selo dvorište da pijemo da pijemo. To nije daleko od Keponina, ovdje gore. Pa, otprilike, kao... Ko ti Trnjane, možda mladi. No, meni je Trnjane ovo preko polja mnogo brzo. To da. On je čitec i radi još neki klinjac sa njim. Udaletnije sad. I uključenac bio da mi Tamo ti je, vrati, mili. Ja kad sam išao tamo prvi put, ja i jedan drugar, Željko, išli smo tamo kod jedan drugara, Nikole. I srednje škole, na koje se družimo i odam mi po njega. Dolazimo prati evo kao ovaj vozi motor, policija nema nigdje, ovi pijani, Rumuni čekaju da ih regrutuješ onako da rade, kao u igricama u MMORPG, onako kao što je looking for guild, looking for partner. Od te ono je... U Kručevcu mislim da gotovo svih njane proći. Ono je brojno, ja. Policija su često bili na lotu, onaj deda odavno i još jedan da je pre možda 10-12 godina. Pa je ovo... Onaj kamer kat, ovo, kako se zove, veliko... U Malici neće isto dobio jedan na lotu. Ovo je jako kurac. A mi će dobijemo kurac. Ušli što će da dobijemo kad igramo? Ja sam probao. Što vam ponovno? Bože, daj mi da dobijem loto. Bože, daj mi da dobijem loto. Bože, daj mi da dobijem loto. Uplati jednom, majku mu jebe. Vi se pomozi mi da pomognem drugima. Jo, brate. I ovamo bi tu nekla farma svinja. Ono bi uzeo da radim jedno 400-500 hektara. 400 Ni manje ni više. Čuj, sa velikim traktorom to nije problem. Ma znam, Nenade, ali brate mili, ja sad pokušavam da stvorim ispred sebe da stim u živi i da u odnosu na mene koliko je 400-500 hektara. Brate mili. Pa evo, na 5 hektara...
5 miliona kvadratnih kilometra jebe. Ne, jedan hektar ti je 10.000 kvadrata. Čekaj, 100 puta 100, da. Jedan hektar 100, ali... 10.000, 100 puta 100, da. 100.000 kvadrata. Puta... Ja sad kod nas to imaš... Ti ne... Svaki deo zemlje ima svoje, ne? 500. 100.000 puta 500. No. Ideš u kurac, mah. 50 miliona metara kvadratnih. Ja mislim 50 miliona metara kvadratnih. Lijepo. Lele, kakva droljana. Lele. Evo ga nešto. Kaže, ali ovi plastični lavori su neuništivi, se nosi s kolena na kolena. Ne znaš, njene uniforme, nije to. Si vidio? Plastični lavor. Pa breke se kolju svinje. A ono gdje beru se noge, ili to? A, to. Ne, ovo ti nije lavor, ovo ti je kao korito. A, korito je druga stvar. O, jebem ti život. Šta je Neradu, šta je? A šta je, baca mi se debilima u pajetetu, šta je? Ti gubiš vreme. Ti, kako ja znam, si bio dobar PvP igrač u Tarkovu gdje si mogu solo da igraš. Zašto ti treba štaka zvana 2 random kretena? Jer ti stvarno toliko znači da imaš 2 igrača manje? Jer ti stvarno toliko znači? Da, ne znači. Pa čemu to? Mi koristim kao... Ali čemu to? Nisi bolji od njih. I njima trebaju 2 random lika da izigravaju mete, kapiraš? Budi bolji čovjek od njih. Nemoj, Nenade. Ne slušaj, hoće te treba. Ali ja nisam dobar čovjek. Pa da, pa šestnice može, ako nije me ubio. Ich bin fašist, ja. Jebem ti, lebac. Kam mi se to isplati, brate. Ne treba da nas ima neko ko za tu grupu za taj S.W.Frost, da nas spremamo taj klubić, pa onda možda iznajmijemo i opremu i sve. Pazi, Nenade, 1.500 dinara iznajmi posao. Samo. 12.000, 100 €. Ali to nema svaki dan. Svaki dan, vikendom, ono... Na veze, 100 €. To se isplati, čovječe. Koliko ima da ima? Možda bi mogu dobatiš i neki štan sa sokom. Ne, ja to planiram, znači tih 1.500 dinara dobije se, što kaže, dam tom koji znaju dobije 2 čokoladice, 1 sokić i plus da ima štan za prodaju. Ako hoćeš. Sve za budžet, brate. Sviđa mi se u pancu što vam pravili, koji njih sve to ima. Ako ne znaš sam... I čepe odlazimo ovu Požarecu gdje je bila fontana. Dobro. I onaj predajte što predaju ono. Pijani za Aha. Prelazim i dva like stoje. Fondom za pse. Da bre. Sokić, sok za pse. Jebemo dijete, pa možda pije vodu iz bare ti mu dam sokić da pije. Jao, Bože. Ja gledam. Ja sam to mislio ako neki sokić za ljudi. Da li imam mudoper? Ima li mudoper za Rukelu? Ja onda vidim, piše prvi sokić u sebi Evropi, tako nešto za pse. Pa to ću iz zapada. Paži, sad ne znam da li stvarno verni sve to ili samo poradi tu parni kompanjaki, jer oni su vesni. Ako je to drugo, svakim čast. Jer oni
će pale, znaš ovo, da piše kurac para, kao specijalno za ovo, on će... Piše na zidu pička i onda jebi, ja? Pa zavisi. Ja sam to učio na težu. Okej. Bre, vidio zid jebo mene i se pomi glavu tako. Ja njega ništa nisam. A? Jedan španski zid pomi puta sam tero glavu. Vijem ti španski zid. Dobro, jednom sam zabol, nisam zabol nogu zid, nego sam onako možda bočio malo. Ti kao da teo da klubi, ja? Au, brate, ovo je smrt, brate. Znači, sutra slobodan, pa mi pada vikend prva i druga. Ponedjeljak i utorak slobodan. Sutra je takve, dobro. Evo te, meni je stigo sa tim, what the fuck, da. Kako da kažem da je stiklo, ono samo ne stane. A ne znaš? Ti se stiklo. A to je samo pada, samo su posao. Nije, stiglo ovaj stiklo. Treba je stignu ovaj sling, ova 5 pesta, jedan koji još. Znaš koliko imam rukavice, vrati? I u stvari što su za 2300, vrati. Ovo ću pošaljem ja ovom sreći. Mitrović. Da. Kako znaš? Što pošaljem ovom je vama. Javio me za tebe. Sten. Rano ti pošaljem. I ne radim. A, Milane, šta ga je? Koje, sa onom plavom ili sa ovom? Ne bre, sa onu... Gledaj polu. Ona je samo jednu trećinu cigareta. Ona što radi u prodavnici? Da. Kakva pitka, si vidio, a? Jeta žena Možda nego bude, pička. znaš, i da... Ne nije ni toliko. Gledao se slike. Brate, pazi, Keva je neka poludaka. Brat nije uopšte, Čale nije uopšte. A što Čale, brate, izgleda mlado, mi koji ima 30 godina. Da, bre, ja kad sam pogledao, ali... Ulaže milione da bude nekako mlado, ne znam. Da, bre. I liči na njega, brate, sve u fullu. Baka, bre... Svaka mu čast. A da mu još malo izgleda nešto meni. Ono ima te sve godine, ja? 23 ili 24 A si od tangice, vrati, ona slika profilna. To je već gazda se podeli. To je buje, vrati. Evo ti, vrati, viš što može niko
izađu likovi tamo, gdje ovamo, plaki i Ovdje što? Lukove, sve kamioni, za ovog gdje koji slinuli. I to se radi 6 dana nedelja, možete iznijeti, jedan ne radi, lukove. Evo ti moji familiji stvar, on je možda 98, tako je. Znam. Kako mu prezime, četnici, treba je. Ti vozi kad misliš. Folk when they make aside comments about their sexual proclivities rather than any indictment of the homosexual community itself. But the sexual anxiety and otherness surrounding them is worth pointing out, and an evolution of something that was very prominent in Bram Stoker's novel, here updated for the 1970s. The schema of the vampire in King's conception is less the traditional vampire, one who preys on others for immediate gratification, but instead one more demonic, more a corrupting force of evil in league with capital E evil itself. The town begins to change. One by one, vampires are created from the townsfolk, and on they multiply. More body snatcher than the traditional Count Dracula we're used to seeing. And body snatcher movies are interesting, and they tend to stand up well to allegory, whether they be Don Siegel's Cold War-era body snatchers, though it's still debatable whether the victims assimilated in that film are supposed to be communists or rabid anti-communists of the Joseph McCarthy variety. The jury is out. Still, we know there's something going on there. But of what relevance or thematic value is the body snatcher in the mid to late 1970s? King made some hand-fisted analogy to Watergate, how the entire political class of D.C. was body snatched, if you will, by the corrupting power of Nixon. Boy, do I get tired of hearing about f***ing Watergate from these boomers. Did anything else ever happen in the 1970s? Welcome to my channel. I wrote about that film's connection to the recessionary economic pressures of the mid to late 70s and their effect on small towns and working class people. And at the risk of repeating myself, I think you can draw a similar inference here, that the vampirism draining the town of its essence and leaving it a husk of itself could resonate with audiences of the time, and now, for that matter. That's possible, but it could also be an analogy for King's place in his own town of Bangor, Maine. As someone who was now a successful millionaire author, could King have felt out of place in his hometown? Similar to Edgar Wright's sentiments regarding his film The World's End, in which a group of friends reunite in their small hometown, only to find that the once reliable, smiling faces of neighbors and authority figures have been replaced by drones. Robots with blue blood, to be exact. Wright spoke of the film as a eulogy for a lost adolescence, the inability to recapture the feeling of community from one's youth, that when you return home, somehow everything has changed. It's not us that's changed, it's the town! Along with the obviously suspicious Straker, Ben Mears is an object of suspicion as well, with some of the local yokels. Clearly, King was trying to make an inference here that only a prejudicial, bumbling fool would be adversarial towards Mears, a well-traveled and well-respected and educated hero. One of the few who stand a chance of defeating the evil when the simple townsfolk cannot. King has spoken at length about the inspiration for the book, and one of the primary inspirations began with his pontificating about the idea of Dracula in modern-day New York. His wife commented that Dracula would probably be hit by a taxicab, and King agreed, believing Dracula couldn't be effective in a city. Perhaps, though, he could terrorize a small town. And look, not that I think the small-town vampire story is a bad idea, but it seems completely plausible, if not more so, that this type of body-snatching vampire plague would catch on in a big city. How could it not? A place where people are more anonymous, cramped so tightly together in apartment complexes and buildings. This must have evaded King because the line about the taxicab seems to imply something. That big city folk are sophisticated, that the hustle and bustle would overpower a Dracula-type creature. I don't believe that. I would think that a close-knit small town of rural citizens who probably have readier access to weapons and a lower threshold for tolerance of difference would be the last place someone like Kurt Barlow would want to go. And in my estimation, the big city, I guess, seems to breed apathy sometimes. In my attempt to psychologize Stephen King and his attitude towards rural America, I was reminded of the Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes story, The Copper Beeches,
where Holmes thwarts a scheme involving an innocent government. Znaš da može se kepuješ s overpowerom ili ja? Koliko je? 3109,8. Šta si udario kep? Da. I ne možeš šta, moraš da uzmeš nešto drugo. Ja ne znam koliko preko. Imam preko 300 ili 500 overpowerom. I? Pa ništa ono. Moram da smanjujem. 10, 60. A čime si? S kamenjem se kepovo, sa rolovima? Brate, na izvodim kamenje, brate, ono, previše skinem 2 itema, brate, i dalje sam kepovan. Znači... Šta si ti radio 7 i mjesto? To sam jako overpower. Pa, to si postigao, ali da li? Napravio sam 6 onih kamenja, najvećih, za 60 milijuna. Šta je to, 60%? Pa jedan ti je 54. A ne, to je vrlo sve dobro, nisam se sve. Ne, to su vrlo. Ne, daj se napio. Deda Tripko. Znate li vi ko je Deda Tripko? Znam. Rođak od Đeljana. Ne, iz Tajkovci. A znaš da je vas. Deda Tripko iz Tajkovci. Zajebam se. Od selo Šišovu do bugarsku granicu, sve bandere on prokopao, rupe za bandere. Marko? Kako, sad gledam ovaj tvoj snimak, kako je tvoj zaštita za ovim neopički nišem djeluje? Mislim da ga nešto podržiš i spuštaš, ali šta, ne možeš da gledaš kroz njega ili to? Volim okom ne može da se vidi, ali ovaj svetlo od nišana prolazi. To se slučaj da te publika direktno pogodi u njega ili nešto da to primi udarac. To sam htio da te pitam, zar to ne služi? Ali okom ne može. Ne može. Ja bi vidio da se kroz ovo ništa ne gleda golim okom, pa bi sad ne bilo jasno koliko podigneš. Kako ćeš da vidiš? No, go, knjiga. Opa! Da, ja sam u taj deo. Čekaj, da, imaš da menjaš ovaj tip, čekam da ga... Se vidi pod određenim uglom. Da. I sad ti napremim kroz ovo, kad bi gledao još možeš preko za mali primjer. Čekaj. Eto vidiš, nisam znao da to baš funkcioniše tako. I kako white nešto bam Nema ovdje toliko burale koje bi ciganđale u oko. A ne, ti kad ja pušteno zaluta ono ovo. Ja ti vidjelo cijelo vrata. Ja ne možem vediti. Gornji sprat mi je u haosu, a donji je demoliran. Ovo mi taj nov prosto stiže. Manji. Da, uvijek, baš jeste manji, nisam učkao skuriti niko manji. Ovo je, vrat, čekaj, rukavice ne može da stvari, to je problem. Ovo je veće. To koristim. A
Au, bratke, mili. Evo je po gili. Ajde, pošto streamuješ sad, daj mi se mi pokaže kako izgleda u okviru. Ako ti nije teško. Ja ti prepad, tražim sad da glumim. Aha. Se kao oni grafički koji su baci. Da, znači, to je to, tako sam nešto i mislio. Ja sam bio imao okvir kao onaj Beluš, ubacuješ metak po metak. I ona ga, nategli ga skroz i on ono... Od pištolja imaš odinule ampule sve od vas. One ti zove, one su ti nenutne. To što je? Ujebo. To ubaciš ovdje. Aha. To ti cijeli par, a ima ovaj đavo, ček sam nalazim. Gdje sam ja to stavio pičku materinu. Ne znam gdje mi šta. Pištol. Evo to je četko. A imaš ovaj što njega ide propan. Propan. On na primjer nema ništa, njega ide propan. Ili se ubaciš. Šta je zahvalnije, propan ili CO2? CO2 ti je jakši, propan ti i manje šteti ovima. Jer ovaj jakro može se sve to. I propan, na primjer, kad je temperatura 5 ili bliže svakog. Stigla tu ima zaštita i onda uviš ono. Uvaš ne dogodio. Ali, brati, gili do jaja, brzo. Čekaj sam bilo. Da nosi, brate, znaš kako dobro je, lagano. I ono jeftin proleće, kako slaže. To se jeftin. Ovo sam kupio pre toga. To je samo maska. Ma imam sve, imam Preko ti su opremio, brate. Ideš da loviš Ti su opremio da teči sve skrije. prasić u šumi ili ljude? Nada, mislim da bi više volio da Gilisut ima isečak za ruke, nekako... Možeš mi se jedna mesti. Evo mi stigla 2 par rukavica, imam još 10. Imam funkciju, još 10. Ovo je sve neopakvana roba. Ja hodam to. Materijal za ronjenje, neopren, kako se zove. Ne mogu da vedim. Šta ne možeš da veriš? Ja ne mogu da verujem. Možeš baš ono malo što. I kvalitet. Ne mogu da vedim da liko ima 5 benzica uđe na like sa njime na 50 metara. I? Nema. Iznenađenje nema. To je iznenađenje. Pa dobro, svak ne bi mogu ni da gubi na udalju. Ne. Možda ga double tapuje ako ima double barrel. Ali sa jednim slagom... Ma ga je. Ja na te. Šta kažu? Ješina umilja, vada. Šta je to? Ono, rusko Z. Zakrpe. To je jesu, to je super. Ne znam što se juče majstru trebalo. Nešto sam nije šubo, nešto sam tražio, brate, i traži pismo vatrine neopšte. Pa kad ti ne trebaju, znaš? Brate, tražim alat, kojem kutinu sa alat pun krum, jel?
I tu mi ovaj izjavo i nema šta voliš, šta meni moj kurac kad inače. A šta je Unimed sa Temoa ili? Ne, to smo ovi konkurenci. A vidi kako Red Dot kako je bio zapakovan u ovo jebote. Baš ono premium. Tu čiti si mi koristio. Ja samo ja držim kod mene u jednoj sobi. Za kameru sam lepo sam lepio ovaj D-Trapper 3, lepo je objektiv, ali ovdje sam ošto lepio tako. Vidim to, a to će se skinuti. Gledaj neće tu da ono, sveće. Pa ne vodiš teramo, ne vodiš teramo neće važno. Ali to mi nije bitno važno, mi je ovdje je zaštita dobra i ovdje sam po 9 komada svaki. A gdje je internet majstorčina? To je gaz. Molim. 80 metara ugla, da, u krku. To je stare gaz, internet po selu kako mu dune. Nereo. Ja ne mogu vjerovati. Vidio sam kod ovih, onaj kineski tržni centar, 200-300 dinara. Ima. Mogu reći na džon. Znači, kada nema šta ima u luta? Nema ništa. Je skimilo, ako sam da ima puno nešto. Sad ćemo kako je napravim, tako izgleda. Šta se... Gdje je sada pakao u pići? Jebeni čiter. Jebeno kinesko govno. Ne mora svaki Kinez da bude čiter, znaš? Mislim, može, ali ne mora. A vidim da kuca ne mora. Znači, ovo... su zapravo on nagađa tu, ja. Pa zna da je treba gađati. Da se sad ljubimo. To što mi ono, čovjek je 3 put ubija kroz zidu u ugla, nije. Pa nije, čovjek zna, igra, ima sati. Mark Ellis, welcome to my channel. Tako ono, i krenuli ne. Ali grati, tu je jednostavno nema šanse. Čovjek zna da igra. Ima dobru stolicu, šta ja znam. Ima RGB, dodajem mu 20% performansi RGB. Ne, RGB. RGB power. To. Da me menjamo majku. Mora da šampi. Išao. Sunce ti jebem žarko. A gde je Nataša? Muči me to, gde je Nataša? Jesi ga prekrstio, Boris? Nisi. Pa napisao sam Internet Master China. Neće stati ako stavim Lockner i Master China i za internet. Da, znam. Master China? Stavi samo man from Prc, People's Republic of China, Prc. Najveći jebac u Vrbas treba da stavim, čuješ? U Vrbas? Prc, šta je to? U Vrbase gradu. U Vrbas. Znaš ti to čovjek koji je životno dostignuće kafa u Vrbasu ujutro, to je ono... Na kafu? U Vrbas? To je
fenomenalno. To je životno dostignuće. Da. Sad da završim ove poslove po kući, pa ću da mu banim tamo. Što si ljubomoran na njega? Jesam, da se razumemo, jesam. I ti bi treba da možeš tako kafu. Evo i naravno. Svako jutro. Treba da mu banemo tamo. Ja, da mu skinemo repetitor i prebacimo negdje neko drugo mjesto. Da mu skinemo repetitor pa da podignemo antenu negdje visoko da ne može to hvati. Da ne može da dovati da isključi. Da popegnemo njega pa da ne može da nas stigne pošto ima kratke noge. Eto ti ga sad. Nama je tako, Marko. Ti si mu drug ovdje, a ne da ga zebavaš ko mi. Ne, on je moj, ja mogu da ga zebavam. Mislim, on je rekao da sam ja njegov, to je da je on moj, to je da smo mi naši. On je tvoj, vi ste vaši. Boga mi, ja bi se pazio. Čovjek ide stalno nacije, čuvaj se. Gdje ide stalno? Ide nacije stalno. Pa? Ne znam ja ništa. Au. Čuvaj se. Kad dođeš kod njega u goste, samo leđima uza zid. Treba bi ja. Stavim ja zatvarač od Stavi ti ganj iza leđa. Kao u PUBG-u, to. Stavi ti ganj pa kad najde na tvrdo, ovdje će stati. U PUBG. Ček ga iskrivi. Ja ne mogu. Jao bože. Ma dobro, nije ovo ništa što pričate sad, to što pričaš. Jer kaže ti majstor, evo te šta on sve lupa, ovo je nerealno. Ovo je, brate, mili, kad reče nešto jutros. Who moves to the country. In conclusion, Holmes explains to Watson that it is my belief, Watson, founded upon my experience, that the lowest and vilest alleys of London do not present a more dreadful record of sin than does the smiling and beautiful countryside, and that the pressure of public opinion can do in the town what the law cannot accomplish. Look at these lonely houses, each in its own fields, filled, for the most part, with the poor ignorant folk who know little of the law. Think of the deeds of hellish cruelty, the hidden wickedness which may go on year in, year out in such places, and none the wiser. I think this concluding hypothesis by Holmes accurately represents King's view of rural communities as well. Think how often we see isolation in the country breeding evil in King's work, the shiny, misery, psycho-feel. If anything, the citizens of Salem's Lot fall to the vampire plague simply out of a lack of belief. Belief that the supernatural can exist. Belief that they have the power to defeat it. They have a lack of faith, which separates the victims from the survivors, the people who have lost their way. They commit infidelities, in the case of Larry Crockett, the town realtor, who also sells out the town for money, looking the other way while he carries out sordid and suspicious errands for Straker. They're sadistic in certain cases, or selfish and fearful in the case of Chief. On je živeo u Beogradu od 2000, kako rekao, živeo u Beogradu od 2001. do 99. Vrlo specifično. Da, ovo je definitivno jedan de novo doba dana, znaš? Ali zar nije lakše napraviti dinamičko sunce jebeno ili mjesec koje se pomera preko horizonta nego jebenu mapu praviti 4 puta? Objasni. Vidiš im lakše tako. Jebote, igrao sam sa, ne znam kada sam igrao sam Helldivers, znači u sred misije koja traje 40 minuta, u sred misije, znači promeni se skybox sa mesečine na pun mrak. I pred kraj misije je bilo skoro jutro. Znači jebeni skybox se pomeri, znači od ništa ne vidiš do razumeš ono mesečina, vidi se sve ko na dlanu. I od sumraka do totalnog mraka, ima i ta varijanta. Znači igra koja koristi stari engine, to je jebote engine sa, ne znam, prethodne generacije konzola. Taj proprietary engine. Mislim da je MGS5 pravljen s tim engine-om.
Evo neku pivovaroš, dobro ću idem neki dan do Varošica, kupim neku kantu od 10 kila, to može stane tamo. Ćeš u plastiku? Pa u plastiku negdje, da. Pa koliko, onako 10 litova koliko može biti. Gasni Pa trap. da pune može čak, može. Pravimo nešto, ja neke pilplove. Kupujemo masu, stvari te šifre za pelu. Svečano na kocki. Jao, zamisli Nenade, stop kupiš masu, stavi se da se stegne i sutra dan, brate, i sve kokain. To je šenik. Zamisli Nenade, imaš... I ona će kaže smolinački, nesečeni. Nesečeni prva ruka. To kaže, isto je raketni kefit, da kažem, bi se ti odobrio. Državna kombina, da, to je to. Državna kombina. Opasna pesma. Evo ga, general. Kriste! Što dobijemo tu prikulovi tu? Brate, mili! Danas je bolje da imaš sina policajca nego čovjeku koji. Da znam. Bolje kurac u ruci nego vrabac na grani, a? Današnje žene su ti katastrofa. Buduće majke. Znate, žene su buduće majke, eto. Šta ćeš sad? Današnje žene su buduće majke. A šta sam rekao? Onome kome to bude majke. Šta sam rekao pogrešno? Samohrani roditelji, da. Ima ih više nego... Ima nego što se mi je jebalo, dalje samohrana majka. Aha. I tako se slikao sa četicom. S tobom. Možda rade žene. I... pa... Sve su one razvedene. Dete ima 3 godine. Vidiš u kure, te sam još neka matora. Pa matora i jesi. A, sad te zajebao, pičku matora. Čim je bila scena do matore? I kao on je ceo njen svijet. Kao u ovom svijetu, ona je moj svijet. Nekim najkoman kockama se ne reći, nije na kraju. Žene vole loše momke. Možda ih To ne nisu traže. loši momci. Ne, to su dobri momci, izvinjavam se. Ne, to nisu loši momci. Nego, društvo ih je zavelo. Ne, to je abolacija. Kako? Dobre. Abolacija. Abominacija. Abolacija? Ništa vam ne... Da. Kako reče? Abomination. Znam šta je abominacija, nego sad da kažem ono... Kako beše one... Nažalost... Kratka pamet. Nažalost,
koja je krenula Oh nazad. my lord. Više nije evolucija, sada ide devolucija. To je krenulo sa zapadnom kulturom. Ne. Neko iz Indije kaže, mi smo najveći stepen civilizacije kao ljudi. Dobro, dolazim. Socijalizmu. Ne. Besplatno školovanje, besplatno lečenje. Ti si besplatno školovanje imao i u Kraljevini Jugoslaviji. I u Kneževini Srbiji. A dobro, ali ovdje ti već bio dosta život u Kraljevini, ovdje već krenula i industrija, mašine, kurac, palac, olačice, traktori. Pa što su ljudi iz Smoljenca, iz Batuše, iz Beatinca i ostalog išli i kličetu jebenu u Austriju u Italiju. I toliko sjajno i bajno bi ovdje, a? Pa dobro, posle pričaj što kaže, ne znam ja. Ljudi su ovdje... U Kažu ti prilika veća zarada, kurac, palac. Ma kurac, svi su mogli naći. Niti potpuno naći malo kurac. Najveća razlika u inostranstvu u Evropi kod nas je da se tamo poštuje zakon. Ovdje kod nas se ništa ne poštuje, ništa nije tačno. Tamo zna se tad i tad, tako i tako. Jeste da je neka ta disciplina, ali za određene stvari treba da bude. What? Ovdje kod nas, ovako ću, šut, preko, ajde ovo onako, zakakio sam na poslu, spavao sam se, znaš, ovo. Znate, kako možete si reći jednom, dva puta, znate, ti ono... Evo, znaš ti, u Švedskoj je isto kao kod nas. Sve se radi preko veze. Znači, sve ide preko veze. U Finskoj je radno vreme da postoje skaki, to su uveli da se koliko vremena se zove kući. U 2 godine doveli neki zakon, ali to su najviše doveli zbog pedera, ali onda su čuli za sve. Jer tipa 2 pedera kad usvoje djete, onda su uveli kao da ih oba mogu dići na trudničku u tom fazonu. Kao odmah kad bi žena bila na trudničku balu, tako ima pravo jedan na drugi, pa se onda normalno ljudi popunili, pa su dobili sad i ostali, tako da imaju odmor, onda svoje djete u vreme kad se Dobro je, Saša. Ne, ovo je njegov brat Slađan. Njegov brata zovu Slađan. Njegov brata zovu Pužuk, to mu nadima. On se zove Slađan, on je tu u kući negdje. A Saša ostao, mi mislim ćao. On je dobar. Treba smala tamo da pove neki okupni magazin, ali... Znam, ova tetka pričala, oni su gledali da otvore neki restoran. Kad su to pravili ili da bude ovo skladište, ti magazini, hangari, na kraju su to. Vidovi, ja sam otišao i gledam Rick i Mortija. Ja sam otišao da jedem. A vi gledajte, jedite Rick i Morty. Eto, zdravo. Pozdravlje. S tim u vezi, da nije izašao nova sezona Rick i Morty, da ja ne znam. Ima novi epizod. Koja je Ana Brnabić. Pa ona mene zapratila na Instagramu. Čekaj, remove follow, da ona mene zapratila, znači je Čekaj, remove copy profil. Sonja Petrović, ti je vrat. A debela. Pa kako misliš velike grudi na maloj ženi mršavoj? Znaš mi to lično? Pa znam, plastična kirurgija i brate ono, ogromne kese. Ajde ba, na šta to liči? Znači ako hoćeš
si sad tu ribu da oprostiš. Znači mora da malo... Ne volim ni ja da ne bude ono... Ravna kod da se šta? Ne, da ima onako... Da manda stanu u ovu porcu. Ti bi kompaktnu verziju, šta? Ne. Sad kako pomere? Ovaj volan, ne, to malo. Da, vrati. Kad ga staviš u sport mod, ne. A ovako kad je normal, da. Elektronski kebel. Ja bi bio veliki problem da vozim. Ne mogu. Ja sam navikao sa kamionom, znači da mi oba ruke budu na... Slobodno. I brat mi kaže, kako to voziš, pa neka pička, ba ne mogu bi većina. Znači, naučili su me, znači da mi oba ruke budu na rani i ne mogu bi većina. I ono kad uključe, znači da mi ruke neke klapa ruke. Very good. Naslonim na drugo sedište ili nešto. I onda kad povezim neku žensku, normalno će ruka dole na sedište. To je butina. Da li imam snimak, evo te kad ubrzava, imam neki snimak baš ono... Evo te uz brdo 130 laganica, znači samo... I moj tamić vuče 100 ko ništa. Idemo najade na Tajland. Ima neki kanal, zapratio sam na Instagramu, stranica Taj Bruh se zove. Taj Bruh. Kao noćni život Tajland, kurac palac. Ne. I kako? Jo, vidi ovako kako je. Jo, neka noć veštica sad. Ubri me nešto senu. O, glava, levo. Nešto senu jebote. Ko je ovo? Neki džipsi. Pobiti sve cigane. O cigani, crno vam se piše. Ne pomožu vam Ujedinjene nacije više. A Minđulina Jolie? Koji snimak, jebali ti cigani, sve mrtvo ti da ti jebali, mi poližiš Minđulinu Jolie. Da ti pazio, lik je preskuši, pazio. Ovo je nevjerovatno. Gdje je ovo, evo te? A to je stari snimak, znam. Misliš da je stvarno Sony? Možda neka druga konzola. A opet vidiš kako unutra sednje, evo te. Pojebi ga. Pa imaš ljude. Ja sam gledao neki lik kao milioner pa krenuo da živi kao homeless, da kao zaradi, da opet sve i ne znam koliko je sakupio, da li 4-5 hiljade, 2 ili 3 mjeseca živio kao beskućnik i kao ne može više zbog stanja ovo ono. A ima onaj što živi u autu, to jest ima nekoliko njih što žive u autu, brate. Jedan kupio neku Kia karavan, živi u autu čovjek i zaradio je za ne znam koliko mjeseci
za 10 mjeseci ja mislim da je zaradio dal $60,000. Za manje od godinu dana je zaradio $60,000. Ili 50 nešto, a plan mu je 60 da bi mogao da kupi zemlju i sazida neku kućicu, ono. Ide radi kao, raznosi ono, kurac, palac, kao ovu hranu nosi, ide kao privatno, uređuje trave, kurce, palace, sve i svašta radi. Najviše za dan zaradio valjda $800. Malo to je. Za dan? Pa da, kaže me malo. $800 za dan. To ti pita me malo. A? A u tom, hoću kažem, nije malo. Gde je malo $800 za dan, to je najviše zaradio. Ovako zarađuje od 300 do 400. Ali jednom zaradio, kaže 800. To baš sam gledao, ima na YouTube snimak. Ima neku kivu. Opet on znači izlazi $9,000 mesečno, ako ide po $30. Kažem ti, zaradio je za godinu dana mu je plan to da radi, za 10 mjeseci zaradio je, treba da skupi $60,000. On je za 10 mjeseci 57 valjda skupio ili je skupio svih za 10 mjeseci. Znam da je dao sebi rok kao godinu dana. Ide ono u teretanu kao tamo se okupa, kurac, palac, imoni, ima tako sve ono u fullu. Ovoglo, a? To sam ja razmišljao da otvorim teretanu, da ima sve ono, ko što ima u Austriji i to, znači. Po našim teretanama nemaš. Ja ne znam u Elite ovdje kad se spuštiš sa brda u Požarevac. A znam. Nisam ja bio nikad tu. Ali znam da... Ja mislim da ima kako ima. Rade 15 godina, ako ne više. Ma nije. Ma da ti kažem, možda ima 15, jebote. I više. Možda ima 15. To je postao još kad se meriš u srednju školu, jebote. Da znaš, jebote, ima. Ima dugo je to teretana tu. To nije loša stvar, jebote. Znači, ovo plate mesečno. Ne da više od 2-3 mesečno. Može 3.000 mesečno, da je znam. Ali da radi ono 24 sata dnevno. Mislim da radi 24 sati ova. Ili bešu do 10 do 11, tako nešto. Još. Da bi znao zašto on je spravio pičku materiju kad bi otišao. Odem u teretanu, nađem šipku i radim zgibove samo. Jo, Bože. Ko u Kostolac kad otvorili, kad sam bio prva, druga godina srednje, i otvorili neku teretanu tamo gore, preko mosta, gdje je bio most. Ognjanović se zvala, sećam se. I smo bili, vrate, nema nigde nikog, neki put smo ostavili pare, upišemo se, neki put ne ostavimo. Beograd je za 3 godine dobio 47.000 automobila. Eto. Pa i Požarevac. Retko ko ima ispod 2. Znači ja... Po kući. Sećaš me, pa nije bilo ovako automobila po Požarevcu. Sad... Pogledaj ti autobusi kad idu. Prazni. Vozači 2-3 osobe. Pa ni radnički nisu puni kod nekada. To je greška kod nas. Pa, kod nas treba da se forsiraju prugi i vozovi. To treba kod nas da bude. Jer to ti je najbolja stvar koja postoji za prevoz. U Austriji svi gledaju koji su javni prevoz. Što je više moguće. Normalno, da, znam. Tamo ti ona walk-in karta koliko? 40 evra jebote nedeljna. Imaš, ja mislim da je mesečno 100 nešto evra. 120 je mesečna. I opet kako gledaš možeš... Ima tamo kao gdje možeš sve. Neogranično možda koristiš sam javni prevoz. Da, sve koristiš, da. Ali meni Beograđani idu na kurac. Čekaj, ušao si u autobus, neće ga platiš. Već peško pišu ti materiju. Da. Već peško. A za to damo kazne pa te ujade. Ono ko nas je kući kad uđe kontrola. Znaš ti da u Auschwitzu mi moji pričaju? Kaže tamo uz ove što pregledaju kartu, ide, pošto obično to su mlađe osobe ili žene, i obično ide neki malo krupniji muškarac jer ovi hoće da napadaju, ove ne smedu da, znaš.
i onda idu. To možda sad, u Italiji kad sam bio, ušla kontrola, svi daju karte, niko se ne puni ništa. Kontrola pogleda dati, to je to. Znači nema ono da se puni bioše. Brate, se voziš, koristiš, plati, normalno, plati pa klati. Ja sam uzimao ono na koliko, na pola sata, sat, dva, koliko već kažete, možeš se voziš koliko hoćeš. Da. Evo ovo što sad kažem, jedan moj komšija preko... Jedan evro košta te karte. Džabe. Evo ovaj moj komšija preko puta, ovaj Marko se zove isto 88. Džonja. On ti tamo kondukter, provjerava kao te... To je ne kondukter, nego provjerava kartide, kako se zove već. Uđe ono u tramvaj, uban i provjerava. A on je krupa, njega ne sme nikinje dirne. Cijelav, nabijen, 100 nešto kila, glava mu ono 5XL veličine, evo ti. Cijelav, znaš koliki je. Ja to kažem kad budemo otišli tamo pa ako se vozi, ako naletiva njega, kad kaže karte, će kažem, idu u pičku materinu Džonju. Ima se prokira. Kada kada gleda ovaj peder, šta će ovaj peder? Ima se smeje. Trebao je on išao je kao nešto više, kao da polaže tam isto u toj javnom prevožu kako već, da vozi uban valjda ili kako već ono. Međutim, pao je prvi put i poslije mu kaže njegova majka kao nemoj to ti je mnogo veća odgovornost, a plate je tipa ne znam veće za 200, 300, 400 evra, nije ni velika razlika u plati. Kaže bolje ti ovo gospodski uživanci i to je to i tako i ostalo bi na taj posao. Jebik. Koja u pičku materinu? Ja, sad će valjda za sat, dva da dođe ovaj majstor. Da mi te glave cevi što mi idu od kotlarnice pa do prvog radijatora da ih stavi onako ispod pločice u zemlju da ih stavi. Pošto će preko da bude kada tu. Ne, kada tu škabina. Kako kada? Si tu? Jesam, tu sam. Možda pogledaš jedan trenutak. Da. Čekaj da promenim. Kad sam bio manji, brate, pre tipa 18 godina, ovdje je pukla neka cev. I to uopšte nije bilo korišćeno, znači bila je poplava ceo taj sprat. I brate, ovaj čovjek dođe pre neki dan i uključi, brate, sve radi u fullu. Znači, 18 ili 16 godina bojler nije bio uključen. Brate, ja sam mislio neće da radi sve u fullu. A malo, brate, ovdje uključio. Bez veze nice koristili, ja? Bez veze, brate, ali to malo tu pomoćno neko. A dole pravim ono staro cepan da bude ogromno veliko, a hoću da vidim do godine da ga raširim. Pošto ovdje je ova moja soba, pa da im tu nekako da ga raširim dosta tu instalacije. U stvari, to ću namestiti za jednu osobu da bude, a ja ću priđem u ovu, čekaj. Ovo je, brate, ogromna, ovdje ću ja priđem. Ovo sve izbacim ono do godine i tu ja prolazim. Imaš komšija šta rade, usta i jebem ti. Jebem ti komšiluk. I šta je kjera? Šta lajebem? Kako ovo nebo jebote? A nije ono je oblak. What the fuck, man? How can you enter in the fucking house? Još sam telefon se puni. Dobro i powerbank jebo ga pas. Opasna stvar. Ima brzo punjenje sve. Ja punim powerbank, a iz powerbanka vučem sa drugi kabel od telefona. Kako sam dan zaspao, čovječe.
Pa je probudio kurir. Ne znam ko je posle još probudio. Ja sam se probudio 8 i rekao, ajde zatvorim oči još malo, da se molim. I otvaram oči, puni se 1 sat. Pa blago tebi kad možeš, ja mogu danju, tako da baš kad sam umoran kao danas, zaspu se sat vremena možda. Pola sata, sat i... Jevi ga. Sinoć u noću nisam mogao cijelu noć da spavam, a prethodnu noć sam spavao 6 sati. No, ja mogu da spavam, Mišaha. Ja sam sve nekako da spavam preko dana, kad sam radio. Gillespie. I ono nije spavam noću, vidim igice, idem idem kove i ono kad se vratim, tečem odmah na poslu. In the novel, the character of Father Callahan is a much more important piece, an alcoholic priest who rises to the occasion and wakes from his malaise in the wake of a supernatural threat. In the novel, he has this great moment where he speaks of the reinvigorated Catholic Church. Here, unfortunately, in the TV movie, he's reduced to a mere cameo appearance, an unfortunate piece of narrative to excise considering the 3-hour canvas of the miniseries format. Without the inclusion of the spiritual battle of Father Callahan, the film loses some of its thematic heft. As I read Callahan's reawakening and call to adventure, for lack of a better phrase, at Chief Gillespie. Well, then what do you say is happening here? Something's happening here. Oh, I don't know. Some kind of crazy. You're scared. Whatever it is, I'm not saying. Was. Running. And you're staying? In the novel, the character of Father Callahan is a much more important piece, an alcoholic priest who rises to the occasion and wakes from his malaise in the wake of a supernatural threat. Evo moj brat, sad treba da mu stavate neku ogradu farbu i sad će neku kuću da farbe s polja. In the novel, he has this great moment where he speaks of the reinvigorated Catholic Church. Here, unfortunately, in the TV movie, he's reduced to a mere cameo appearance, an unfortunate piece of narrative to excise considering the 3-hour canvas of the miniseries format. Without the inclusion of the spiritual battle of Father Callahan, the film loses some of its thematic heft. As I read Callahan's reawakening and call to adventure, for lack of a better phrase, as an allegory for the loss of identity, spiritual, ancestral, etc., which leads communities into disarray, into lethargy, into the kind of state which would allow your world to be hollowed out from the inside by evil. Tobe Hooper was hired to direct the miniseries based on the strength of his incredible film, The Texas Chainsaw Massacre, a film that is so good, so indelible, so brutal in its documentary-style realism, it's been hung as an albatross around the poor guy ever since. And by that I mean it's submitted to evidence by a group of Tobe haters as Exhibit A in the divisive argument over who actually directed Tobe's most successful movie, Poltergeist, himself or his producer. They say that Poltergeist feels more like a Steven Spielberg film, nothing at all like Texas Chainsaw, which is a film driven by its sheer brutality, its gory, visceral impact, rather than the haunted house staging and showy effects roller coaster we see in Poltergeist. I think Salem's Lot and Hooper's film The Funhouse to a certain extent are great transitional films in Tobe's favor and a testament to his versatility. I think after all we have to wrangle with the idea that Texas Chainsaw Massacre was made in an attempt by Hooper to make the most commercial film he possibly could. In that way, he was sort of a man for hire in the open market. And when the job of directing a TV miniseries came down, he knew exactly what he had to do and how it had to play. And I think Hooper does a nice job here in doing what he was hired to do, which is to inject creepiness and a sense of doom into a film shot within the limits of a television budget and schedule. In my review of John Carpenter's The Fog, I discussed Carpenter's conception of that movie. He wanted it to be PG. He wanted to prove he could make an ominous, eerie film without overt violence. And in certain scenes, I think he prevails, but according to the director himself, he failed. And he had to go back and shoot a few scenes of gruesome violence to up the ante on thrills in that movie. Salem's Lot is the same challenge for Hooper, and he succeeds. Of course, Salem's Lot is probably a little more hardcore than regular 70s TV fare, which I think lends to its enduring success, and its accessibility on television meant it became a lot of young viewers' first experience with the horror genre. But nevertheless, moments like these are genuinely creepy. The glass, the thumping drone of the music, running the shots in reverse. This is frightening stuff, and the reveal of the scary Kurt Barlow, more Nosferatu here than the ancient gentleman of the book, is effective, and I believe the film needed something drastic and striking from a visual perspective, and I don't think it disappoints. I mean, the impact of the decrepit Marston house, the ash falling from the sky, the antlers and bones borrowed from the set of Texas Chainsaw,
stand in such relief to the modern setting of the first half of the film. It's a reminder of ancient evil, that it exists. While we're all toiling in the outside world, getting new haircuts, wearing the latest style of bell-bottom jean, working our menial gigs, watching TV and drinking beer, ancient evil sits, persists, waits, and maybe we will be unfortunate enough, or maybe strong enough, to venture into its unchanging, rotting edifice. This is why Toby got the job. For show-stopping moments like this, for the grizzled face of David's soul in the scenes which bookend the film, where we see Mears living totally off the grid, out of time, like the Marston house and Barlow, fighting a never-ending ancient war that has taken him and Mark to Mexico and away from their comfy lives in Salem's Lot. While I enjoy Salem's Lot, the miniseries, quite a bit, I had to say I was a little let down by the book. It was not one of my favorites. It felt more to me like a testing ground for ideas in the horror genre that King would improve in his much better third novel, The Stand. I think it's just a terrific book, one where King really comes into his own in terms of like inventing this almost like ontology of evil, epitomized by Randall Flagg, the scary, wandering, nomadic character that's able to attract and hypnotically draw those predisposed to evil towards him, so he can bank up his legions in Las Vegas to defeat the good people in Colorado. It's a great sort of end-of-the-world apocalyptic showdown of truth and virtue versus like evil and terror and vice. And I love it. I love The Stand. It's a terrific book. Salem's Lot, enjoyable read. I felt it picked up more as the book went on and kind of had a lot more impact and effect. I spoke about Father Callahan. He also has like a terrific moment where he stands up to Kurt Barlow and the way King describes how like the forces of like the power of God flow through his arm to his cross as he faces this ultimate evil. And the way that Ben Mears also channels this power towards the end when he's breaking into the basement to defeat Barlow were really terrific. It's a lot more grim. It's more grim than the movie, but I felt like a lot of the opening, the beginning, first and second acts was just a little much. I think that some of the things that Hooper excised for the television series were warranted. But yeah, it's a great series. I hope maybe I had some interesting insights here for you guys. If you like my work, feel free to support me on Patreon, follow me on X or Letterboxd to see what I'm watching. Always appreciate likes and subscriptions. It really helps the channel grow. So thanks very much, and I'll see you next time. I'm getting the hang of this. Predajem se, ne napadaj me. Ne voliš habitat. Ne znam šta slušaš. Noka da ti jebem. Sada ga sredim u pičku materinu. In a time of fear and confusion. Evo ti u nekom selu u Konupcu, u opštini Golubac su podigli bazen. Da podigli? Opštini su podigli bazen. Da. Selo? Da, platila opština. Oj, dobro se kupaju ljudi. Da pišaju svi ono. Golden shower. Space Marine 2. This is actually pretty funny. I'm glad to see people calling this stuff out. I can't believe it. The Space Marine 2 developer just stepped forward and just gave away the secret on how to make a successful game. Get this. Imagine they that. said, just make a good game. Yeah. You know, with as many failures that we've seen in AAA, I'm surprised that none of these companies haven't just folded. Begged for mercy. Gamers, I'm so sorry. We need your money. We're going broke.
The funny thing about this is that this was recorded before yesterday, which was when the Concord studio shut down. We're gonna go back to doing what we were supposed to be doing in the first place. We've seen colossal failures to epic proportions, likely to the tune of billions of dollars wasted over just the last couple of years, and this year's not even done yet. Yeah, the video game companies are fighting against inflation by deleting hundreds of millions of dollars systematically by making terrible video games. You Dragon Age. It's such a good time to be a gamer. The best games are succeeding. The worst games, the soulless attempts at stealing our money, are falling flat on their face. Developers are out there pushing back against societal pressures and just focusing on making great games because that's what matters to players. Imagine that. There are those that are out there that just don't understand what's going on. They don't see the differences between games that succeed and games that fail. They don't understand what it takes to make a successful game. But lucky for them, Space Marine 2 developer has stepped forward to shed some light. But before that, today's sponsor. New World Eternum just launched on consoles and it's already making waves. It's available now on PlayStation 5, Xbox Series X, and PC. If you love action RPGs, then this is something that you're not going to want to miss. Set on the island of Eternum, this world is filled with mystery, danger, and endless adventure. How is New World doing nowadays? Skill-based, real-time combat. How many people are playing it? Swords, guns, and even sorcery. Whether you're exploring solo or teaming up with friends, it's your choice of how you want to play. Without a strict class system that's weighing you down, you can fully customize your characters and play how you want. It's all about how you equip and upgrade your gear, allowing for endless possibilities to shape your own playstyle. And the world of Eternum is massive. you can swim now. So much to explore, from the stunning landscapes to the various I forgot quests all about that. You hooked for hours. Best part, crossplay means you can join forces with your friends no matter where they're playing, PC or console. And if you're into PvE or PvP, New World Eternum has your back. So what are you waiting for? New World Eternum is available now. Go grab it on PlayStation 5, Xbox Series X and S, or PC and dive into the adventure. It's been a rocky couple of years for the AAA industry. Ubisoft has completely collapsed upon themselves, unable to turn a profit since Assassin's Creed Valhalla. Redfall failed, Starfield didn't connect with their audience. Sony stumbled all over themselves. Helldivers have brought us some of the best months of memes with Concord. But I want to make something clear. There will always be games that fail. Market conditions change. The thing is that nowadays, when the games fail, it's like back in the day, a game that fails is like just like a firecracker, and it's like, pop, okay, it's gone. Now, it's like a grenade. It's $100 million bomb that just blows up, and it takes the entire studio. Sorry, a $400 million bomb. Yeah, it blows up the entire studio. Exactly. Pace change, trends die out. There are a lot of reasons outside of a game being categorically bad that can cause it to fail. And while those outside factors may be the case with some games, I don't think it's the case for many of the games that we've been seeing today. Recently, in an article written by Wesley of IGN titled Warhammer 40k Space Marine Dev says big budget games are failing in part because teams are overscoping their projects. Jel to ona varijanta izvor, trust me bro. Rather than the game feel. Oh, look how the water moves. Oh yeah? Look how my character moves. That's the problem. Great games do well. Wesley spoke with Saber Interactive Chief Creative Officer Tim Willits about the issues that the game industry is facing today and the success of Space Marine 2. Wesley writes, Concord, Suicide Squad, the Justice League, Star Wars Outlaws, Final Fantasy 16, the list of big-budget video game failures is growing longer each month. It sure is. AAA publishers struggling to make a dent with the dominance of older, more established players in this most brutal of markets. Well, okay, so we can go back here. Final Fantasy 16 was a big budget failure? What? It didn't sell well? It's only because it was on PS5? Yeah. I mean, I think that, like, it's fair to say, like, because Square Enix, you're right. I remember the investor report, and they did say that it didn't sell well. However, I think that's also compared to, like, other mainline Final Fantasy titles. And on top of that, like, I think Final Fantasy 16 not selling well is in a completely different universe than Concord not selling well, or Suicide Squad not selling well.
neki se oni and one also boce. like established IP. No. I da prodaju tu kevake u Americi kao This is an hrvatski established vazduh. IP. Final Fantasy is an established IP. The only non-established IP is Call Ja, of Duty. i što imaju budaju to kupovali? Throughout it all, Što si massive ti hits ljut? have come out of nowhere. One of those is Warhammer Što si ti 40K ljut? Space Marine 2, developed by Što ti ne flaširaš? Any argument that Jesi you za can to make ljut? for Concord being popular or like, you know, like having anything stacked against it is immediately deleted by deadlock. Meni se čini da bi on teo malo toga. Čekaj, kako smo A ne, nego ti bi teo da uzmeš malo para toga. Ne. Ja ne mogu to. Pazi u polu. Ostavlja meni jedan alkoholičan, ali ja u penzioner. Ostavlja mi uzo pelet po mene i platio napred. Tu paletu, taj on je bio 15.000. What enabled Space I Marine ga 2 to siže njemu pelet i on radi mi plati još Suicide 15.000. Squad took years to develop and Što ti cost si meni to hundreds of platio? millions of dollars, and launched into genres some say gamers had long since moved on from. It is Saber's biggest ever video game undertaking and took 4 years to develop, a significant cycle as far as AAA production goes, although, as we've seen with Concord and Suicide Squad, hardly an outlier. Indeed, we've seen huge hits from video games that have had similar long developments. Arrowhead's Helldivers 2, the fastest selling... I honestly think that like Wukong is an original IP. Yeah, I mean like for all intents and purposes, like Journey to the West is an IP that's not really established and known inside of a Western audience. And I think that established IP matters, of course it matters, but to say that Space Marine 2 wouldn't have been popular if it wasn't Space Marines, I think that's crazy. The reason why Space Marine 2 was really popular is because it was an Xbox 360 game that came out in 2024. That's the reason why, is that it is a game that doesn't overscope itself. It knows what it is, it knows what it's not. It delivers a, you know, a narrow type of content, and it does that content extremely well. I think that's why Space Marine 2 popped off so PlayStation. And also, like, that's why, like, when they make new content for Space Marine 2, a lot of people will probably come back and play it. Because it's easy to get into. It's intuitive in a lot of ways. And I think also, like, the complexities of the game are easy to understand. Game of all time took just shy of 8 years to develop and at significant expense. It is an oversimplification to say that Concord and Suicide Squad's long development were the root cause of their failure, although they clearly played a big part. I'm gonna stop you right there. Baldur's Gate 3 was in development for a really, really long time. So was Elden Ring was in development for a super long time. I think that's, it's another fucking cope, man. I think it's a fucking cope. One of the biggest issues that the games industry is facing today is the fact that they are listening to journalists and analysts rather than the players. That's a fucking fact. That is so fucking fact. Absolutely. Listening to people, like, this is the problem. It's like, you know what really was sad to see is when the Ubisoft CEO quoted the Metacritic scores from critics and not actual players in being like, I don't know why we aren't succeeding. Well, maybe because you're listening to people that aren't your customers. These people are telling them what they want to hear, and that's why they keep making the same mistake over and over again. You're bringing up Final Fantasy 16 in the same conversation as Star Wars Outlaws, Suicide Squad Kills the Justice League, and Concord? Are you out of your mind? That game sold 3 million copies in its first year, and while it didn't meet Square Enix's financial target, you're not talking about the fact that those targets were put in place because they were trying to make up for the losses that they incurred on Foam Stars and Forspoken. Ooh, I forgot about Forspoken. Also, like, here's another really important thing. I actually think Space Marine 2 and Final Fantasy 16 are very similar. Final Fantasy 16, I wish that it had a lot more scope to it. It's kind of like the same criticism that I had of Wukong, that I wish like it had more of an open world environment, like kind of like Act 3 was like way more open world than Wukong. I wish that Final Fantasy 16 had more to it. And I think that like Space Marine 2, I felt the same way. It's like I wish there was like more to it. But that was it. Everyone forgets about Forspoken. I feel like they just say things to gets say forgotten. Saying that Space Marine 2 is successful because of Warhammer, the vast majority of people that bought that game had no background with Warhammer before.
Ti si opalio, dobio si hit. On je opalio, dobio hit. Obojica ste srećni, tako? Pokrajte ti. Znači, ti ne bi volio da si ti opalio da se nije ništa desilo, tako? Jel tako? Samo mi to reci. Ne, u redu je. Da li bi više volio da si poginuo i da nisi dobio trade? To ću da čujem. Takav stav. A ne ono kao, pa ne, ja sam njega ubio. Ne, poenta je, jedan treba pogine, ne obojica u isto vreme svaki put. Kako je to retardirana logika? Kako je to retardirana? Ko je to mislio? Ko misli da je to dobro? With Concord, if they developed that game for 2 years or 20 or spent $10 or $10 billion, kad pokušavaš sve da tretiš, niko neće biti srećan. I also think that if Concord had released before Overwatch, Concord would have also been seen as garbage even then. I don't think that like this whole idea that like, oh, because there's Overwatch, Concord isn't popular. No, I think that even if you had that, Concord still would not have been popular. Znači mi ništa to što... Ja njega ubio poslije 2 sekunde od mene. Ja njega... On mene ubio poslije 2 sekunde od mene. Znači bio bi zadovoljan bilo kakvim rezultatom. Čak i da ti pogibeš i ono da ono kao okej, on je preživo i to je to. If that was the case, then why was Baldur's Gate 3 a game, a necromancer of a fucking game that resurrected an entire genre of games with CRPGs out of fucking nowhere? I don't want to hear. It's such a bunch of fucking bullshit. Shut up. Lock succeed. Why haven't you played Baldur's Gate 3? Shut up. I just don't understand why game developers and games journalists don't want to talk about the elephant in the room. They see the culprit. It's like a Scooby-Doo episode. Yeah. They just feign ignorance over it. You're making games that players don't want. You're targeting audiences that don't exist. A minuscule demographic of people that are actually active out there buying games in the first place. You're targeting that audience. You're targeting audiences that don't even play video games to begin with. And while I applaud you for wanting to be inclusive, you're selling skis in the desert. What do you expect to happen? You can't, you want to make a video game, and you want to make a PC video game that's an action combat. You're gonna have a lot of dudes playing that game. You're gonna have a lot of guys. That's just the way it is. Desert skiing. I actually have seen some guys doing like desert. Maybe the cash reg is. And the best part is, they're spending a lot of money doing it. Wesley continues with, this week, Epic Games boss Tim Sweeney said that the games industry is going through what he called a generational change that has led to some games failing to sell as well as the publishers had hoped. One of the manifestations of that change we're seeing right now is that a lot of games are released with high budgets and they're not selling as well as expected, Sweeney said, whereas other games are going incredibly strong. What we're seeing is a real trend towards players gravitating towards big games where they can play more with their friends. I think that's also true too, and this is the issue with live service games, is that there's like a live service video game entropy that happens, where when a live service game begins to lose popularity, that popularity then begins to be a reason why it loses popularity. And so it begins a vicious cycle in growth and also in decline. I think that World of Warcraft is a great example of that, with like the rise in like BC, Wrath, and Vanilla. And then also it's a great example of that with the decline in WoD. Or Shadowlands. Dig against single-player games, or at least their sustainability as AAA projects. Yes, Space Marine 2 and Helldivers 2 are boosted by their co-op play, but single-player games continue to sell record numbers. Just look at From Software's Elden Ring and Game Science's Black Myth Wukong. Well, those are actually two like super high-end examples. There's two other examples that are more low-end. Metaphor Refantasio, tremendous success. Another success recently was that one, what was I thinking? Dragon's Dogma 2. Dragon's Dogma 2 also sold over 3 million copies, and that was like 6 months ago. Or like 3 months ago. Grand Blue Fantasy. I don't know how well. Sparking Zero is not a single-player game. Silent Hill 2? Yeah, I heard a lot of good things about that too.
And also look at Final Fantasy VII Rebirth. Sparking Zeros sold 3.5. Sparking Zeros sold 3.5 million copies on the first day. Is that true? Bro, there are so many guys that grew up playing Dragon Ball Z. Fucking undefeated. What a surprise. Yep. Predominantly single-player games. Willits has his own theory on what's happening. Speaking Just to looking IGN, profile. Willits said that the problem isn't necessarily that AAA games take too long to develop and thus launch into already abandoned genres. Bullshit. Rather, Total Willits bullshit. believes AAA developers are trending to overscope their games, which in turn means they fail to do any one thing brilliantly. I think also, like, the overscoping of the game necessitates them to make that money back in ways that diminish the gameplay experience. So, for example, if you make a really expensive game and the market price is basically $60 or $70, that's it. Like, you can't charge $90 for a game. So what you have to do instead of that is you have to add in microtransactions or other types of advantages that damage your reputation and hurt the release of the game. And so that's what I think happens in a lot of cases. Yeah, deluxe editions, early access. I mean, Space Marine had early access, to be fair. But, like, in a lot of those cases, that's what happens. And so you have, like, the overscoping, and then the fact that the overscoping creates a necessity to like, add in excessive monetization. Space Marine 2, Willits explained, Saber made sure to nail the core combat and kept... Sorry, I hate pausing like this, I always do. I apologize. But I wanted to say also, Grand Blue Fantasy Relink is another great example of a game that does one or two things so extremely well that it's a phenomenal experience, but it doesn't overscope the game in any capacity. It's a narrow experience, it's extremely well designed and very fun. For Space Marine 2, Willits explained, Saber made sure to nail the core combat and kept a handle on the scope of the game. Yeah. So much so that some have praised it for rekindling memories of the Xbox 360 era of action games. Absolutely. It's not necessarily that the genre... I feel like if you took two circles, and, like, there's a circle of Space Marine 2 enjoyers and guys that grew up playing Gears, you would have one circle. Let's be honest. Moved on because great games will always do well, Willits said. Yeah, one of the things that we try to do with Saber, and this is part of my job as creative officer of all teams, we have a core belief that what you do every second and what happens when you push these buttons in that core gameplay loop is so critical. So we... Thank you. That is the only thing that matters. Not how the water moves. Look at the trees. You can pet the squirrel. Nobody gives a fuck! We focus on the moment-to-moment interaction in the gameplay and the feeling you have. And then we adhere to our core pillars, like be the ultimate Space Marine, melee, range, swarms, that's it. And a lot of teams throughout development will overscope their games. They look at other games that just came out and say, oh, we gotta do that. Let's add this. Yep. We gotta do this. And they lose focus on that core. What actually makes the game fun. We're not in Space Marine 2 doing things like that. Well, the swarms are new technology, but there isn't some revolutionary gameplay mechanic no one's ever seen before. There are gameplay mechanics that people are familiar with, but we do it really, really well. And we execute really, really well. Man, I love that he brings up scope creep because I think it's one of the more observable truths that we have when we look at the collapse of Ubisoft. Year over year, as they've continued to release the exact same titles, they have continued to pollute the core experience of why players were playing those games in the first place. Look at Ghost Recon as an example, a game that started out as a third-person... I think that Assassin's Creed is probably the best example of that, where, like, I think that they've kind of overscoped Assassin's Creed in a lot of cases to where it no longer delivers the original fantasy that I think it was intended to deliver. Like, I really want to go back and play the Ezio, like, Assassin's Creed games and play Black Flag.
competitive shooter with a campaign back to the would roots, eventually suffer from constant shifts in approach and gameplay before vaulting the competitive shooter portion of the franchise entirely after their attempt to make a pay-to-win, free-to-play Ghost Recon Phantom and ultimately turn it into an open-world pseudo-looter shooter. Speaking of Ubisoft, did you guys know they released a blockchain game today? I didn't get a chance to talk about it because I was just busy looking at other stuff. But, you know, yeah. Assassin's Creed has gone through the exact same issues, losing its identity, gaining RPG mechanics, and turning more of it into an action game than a stealth game. What's happening to these studios is a textbook case of identity loss, caused by chasing trends instead of refining the things that made their games great in the first place, or, in the case of some of their new IPs, copying their competition without finding their own identity. I think also the identity loss comes from the fact that the people that created the identity for the original company are no longer part of the company anymore. The identity loss, it's like the ship of Theseus, right? Like if one board is the same, which is the name of the company, but everybody in the company is different, is it really the same fucking company? No, it's really not. Space Marine 2 succeeded because it was a great game sold at a fair price. It's as simple as that. It reminded players of the Xbox 360 era of action games because 100%. It was just a fun game. It had tight controls, the narrative was compelling, the characters were compelling, the action on screen, these moments of spectacle. It was just like, how many of you guys played Space Marine 2 and you were either playing with your friends or you were playing by yourself and you were saying in your head, I'm one hit, I'm about to die, oh my god, I'm a god, I fucking got it, like over and over, right? Because I didn't do Angel of Death difficulty because I'm a pussy bitch, but I did the second hardest one, and man, I struggled a lot in that game. That game was fucking hard. A fun and wild ride, and you didn't feel like you needed to be married to it. It didn't feel like the game needed to try to do too much. They didn't pad out the game time by putting in collectibles and other side quests and things like that. From pick up a little crystal. It says 1 of 297. Keeping you from progressing and making sure you're putting in as many hours as you possibly can into the Amokoko game. seeds. They didn't pop up immediately with a battle pass menu the minute that you started the game up. It's not doing these things that players don't want in games. That's the reason why the game is successful. It's just a damn good video game, and that's that simple. Players loved it because it's a memory. I think also it's The First Descendant is another game that I think is kind of like this, where The First Descendant delivers a really good gameplay experience, but it's a very narrow gameplay experience. Now, I think that they've kind of dropped the ball on development, and they haven't really encouraged me to like go back and play the game again. But it is also another great example of being good at one thing and doubling down on that thing. It turned into softcore porn now. Hate to say it, but it always has been. But yeah, that's it. Extreme shit monetization. I mean, again, like that's just this is my opinion. You remember playing Halo 3 Reach Lasso? I never did Lasso. Never did any. Fuck that. By that point, I only cared about multiplayer. What the industry used to be, back when they used to appreciate the players and when the players used to appreciate the games that were being made for them. Games that were out there that were respecting our time, respecting our money, and more than anything, trying to actually earn that money. And Space Marine 2 is one of those games that earns your money. This idea that you need to read tea leaves about why games are successful, how these... It's also like, I really don't like how people look at video games and they look at time spent inside of the video game, and then they judge that based off of the quality of the game. Like, I really, really don't like that. How, like, time invested is seen as, like, a qualifier for, like, whether a game is good or not. So, like, for example, if I look at Space Marine 2... Let me see how many people, how long I played it. Where the fuck is it? Oh, it's down here at the bottom. It's Warhammer. I only played it 10 hours. I have 10 hours on Space Marine 2. But, like, I really enjoyed the game, and I felt like I got my money's worth out of the game. Meanwhile, there's been other games. Like, I think another great example is POW World, right? I mean, POW World, I have 283 hours into the game. And so, like, I definitely thought I got my money's worth out of that. So I just don't like this, like, system where it's like, okay, well, you have to...
you have to like base everything off of how much time you've invested into it. Starfield, yeah, like Starfield, I put like way more hours into Starfield, but I feel like Starfield was kind of a disappointment. Games are successful. I think one of the reasons why players are so upset today, why you're seeing so much vitriol in the games industry, is because players are frustrated that we're seeing so many of these games that are more or less these patronized versions of what C-suite executives believe our tastes are. This is what they think of us. That's what they're putting out there. And I think he's right about this. A lot of games feel inauthentic. Defensive. Like, if you look at, like, for example, like, the Dragon Age leaks that have come out so far, well, not really a leak now since the embargo's over, but, like, the Dragon Age, like, clips that have come out, oh, God, they're terrible. It's so bad. The KOTOR remake is in incredible hands. Saber gets it. I'm so happy to read this. I'm so happy I played their last game. I know a lot of people are really worried about the Star Wars Knights of the Old Republic remake, but, man, I'm all on board, baby. I'm all on board. I'm not going to pre-order it, but, you know, I think you're going to do a good job. It has nothing to do with how many people are working on a game. It doesn't matter what genre it's in. It doesn't matter about anything else other than, does the game respect my time and money? Does it earn my money? Is it fun to play? And that's why Space Marine 2 succeeded. Helldivers 2 proved that you could make a game and reach wide audiences with a horde shooter. Baldur's Gate 3 broke records, a lot of records, all as of a them. turn-based game. And there are a ton of other examples that are out there that are just like that, proving a lot of the industry wrong and showing that they don't understand what we actually want. People don't understand, like, so I think that what happens is it's that people that conceptually understand how people like playing video games, but they don't intuitively understand, and they're not, like, serious gamers themselves. And I think that a lot of developers and designers are not part of this category, although I'm sure some are. But in a lot of cases, it's the leadership and management and executive leadership that doesn't have, like, as much of a read on what gamers want. And I think that's how you get games that are just huge flops, because they're basing it off of something that they don't fully understand themselves. The article continues with, then there's the question of development cost, which pretty much every AAA publisher has said risen sharply once again with the launch of the latest generation of consoles. It's inflation. Development costs, Willett said, have gotten so out of control that some AAA games, especially those in the U.S. states such as California, now have unreasonable sales expectations set against their budgets. Saber, Willits insisted, developed Space Marine 2 affordably, with a budget less than half of Doom Eternal. That's fucking impressive. Holy shit. I didn't know that. Last game Willits worked on while boss of id Software before leaving to join Saber in 2019. We don't need to sell 4 million units to make Space Marine 2 a success, I still need to play that too. There are many games, sadly, especially out of North American developers, where if you do not sell 5 million copies... Sorry about that. Okay, we're good. ...copies, you're a failure. I mean, what business are we in where you fail if you sell less than 5 million? There are examples like that, and we don't want to be that business. Yeah, that would make Dragon's Dogma 2 a failure. What the fuck? We want to be the developer that focuses on the core experience, what makes games actually fun, and do it really well and make it affordably. Yeah. Look at SnowRunner, dude. SnowRunner is literally driving trucks through mud. That's it. I'm done. I just described the game. 15 million people played it because the experience was perfect. Look at World War Z. Like, come on. We're not going to get an Academy Award for the game, but 25 million people have played it because it's just this perfectness. And that's what we do well. Even with Willett's overscoped argument, there are... And there's also a lot of, like, indie examples of that, like Core Keeper. I think Core Keeper does what it's supposed to do extremely well. Exceptions to the rule. Consider Baldur's Gate 3, which, including its successful early access period, was in the works for around 6 years before its record-breaking launch in 2023. Predominantly single player and with a Rockstar level nonsense for scope, as one developer put it. What is to make of all of this? Perhaps all we can say is that video game development is super hard and not an exact science. If it were, every game would be successful. Willett previously told IGN the success of Space Marine 2. I think that it's not a science, but it's not a mystery either. Of course it's not a science. But you should have been able to figure out and intuit some of these things that wouldn't have sold. Like Concord,
Like the fact that nobody was like, you know, like let's take a break on this. This might not be as good as we think it is. I feel like that's a pretty big indicator that they fucked up. Changes everything for Saber and would even positively affect its future projects. Yeah. While neither Saber nor Focus have announced sales figures for Space Marine 2, Focus has confirmed over 2 million played at launch. In fact, Wow, that's a lot. Go woke, go broke. I actually don't think that is the... I don't think go woke, go broke is enough. Apex Legends released with the only white male being playable that is literally his name is Toxic. Baldur's Gate 3, you can fuck a bear and you can give your character any type of genitalia you want. Woke content can make a bad game worse. It can make a good game better, but it can't make a bad game good, and it can't make a good game bad. That's not the way it works. Space Marine 2 is the most played Warhammer video game of any type ever released on Steam, with 225,690 peak concurrent players on Valve's platform. Willits won't go into hard numbers for Space Marine 2's success, either in revenue or in profit terms, but he has gone on record saying that Space Marine 2 is the fastest selling game he's ever worked on, and that includes Doom, Quake, Wolfenstein, and the Rage games in software released over the 24 years he was at the studio. I genuinely was trying to read this article without being critical of the writer, but please, for God's sakes, when you have someone like Willis that's bringing such incredible talking points to the table, could you try to think critically or deliver something of value? Seriously, what's to make of this? Maybe game development is super hard and not an exact science? I feel like everything is super hard. like making a restaurant is super hard. Like setting up a restaurant and making that restaurant successful is so incredibly difficult. It is like, think about how many restaurants go out of business. Think about how hard it is to build, you know, a shopping mall. How hard is it to, like, you know, write software? How hard is it to, you guys, like, there's so many things that are really hard. Like, video, that's not really a good way to, that's not a good way to look at it. Just told you what the problem is. Everything's hard. Flew over your head. Baldur's Gate 3 wasn't an exception to the rule. It was a game that was developed over the course of 6 years, but they only spent $100 million. Sven Vinka, the lead behind Baldur's Gate 3, shed some light on this in an interview with GameSpot. You need to make sure you have enough fuel to do it. That's probably the biggest one. I mean, like, we had reserve fuel. Yeah, I mean, well, he said that they were on the verge of bankruptcy like 3 times, too. Fuel, based on the success of the original Sin 2 to engage with this. We upscaled our ambitions when we saw the success in early access. So we would have not done that if we would have seen that early access wasn't as successful. So I think the most important lesson for us is how important dashboarding is. Don't put the cart before the horse is basically what he's saying. Yeah, don't scale up a massive you know, a massive studio of people before you put the game out to market and see what the response is. He's totally right. You can actually see your fuel meter, so you don't run out of money and you don't get into trouble, because it does remain the fuel that you need to make your game. If you do it at the scale that we do it, with the amount of level of permutations, the amount of immersion gameplay, you're gonna run into trouble, guaranteed. So that means that you need to have reserves. Larian saw the success of Divinity Original Sin 2, and they based their projections off of what it did. They were conservative. They put out an early access model of Baldur's Gate 3. They saw all the support they were getting from their fans, and then they chose to upscale based on that level of support and the financial support that they received through sales. Not only did this lead to them being more financially responsible, but it helped them hyper-focus on the things that mattered the most to players who bought the game during early access, and they stayed true to that vision. It's really crazy to listen to people that are like developers and leaders of the studios that produce high quality, good games, and then compare that to what it's like when somebody from, you know, Warner Brothers is explaining why Suicide Squad didn't do well. It's just like it's like 2 completely different things. Space Marine 2, and they just refined those core elements of the game to be able to reflect what customers wanted. There's nothing wrong with scoping out your game, but Baldur's Gate 3 scoped out individual mechanics, not necessarily the activities.
Ubisoft has forced RPG mechanics, levels, XP, randomized loot, multiple choice outcomes, and more into all of their games, diluting the experience that players are coming to their games for. Yeah, not every piece of loot has to be randomized. That doesn't always have to be the case. Like, you don't always have to have a random, like, upgrade simulator system. Some games have them, and I think that they're great, but all games don't need them. No way. Studios, on the other hand, said, we want to make choices matter in our RPG, and they fleshed out those individual narrative paths for players to play in each scenario. They didn't add a bunch of extra bells and whistles and useless crap to try to make the game look big. They made the game feel big. I feel like a lot of this just comes down to overblown budgets and too many employees. Starfield cost $200 to $400 million to make. Spider-Man 2 was $300 million to make. Diablo 4 was $300 million to make Spider-Man 2, and you couldn't even go in any of the houses, right? At a certain point, like, they tried to make a movie. I really, like, that's another thing, dude. I really don't like how so many of these games are trying to be movies. Nice. It just makes me so annoyed. For 9,000 people working on it, Star Wars Outlaws likely cost $200 to $300 million and had over 600 developers working on it. None of these games reflect the money that was invested or the amount of people that were working on them. In fact, it's likely the reason why these games... It's actually so crazy how good that Jetpack Slam is. By the way, it's fucking ridiculous. I'm surprised they haven't nerfed it or done anything. Like, it's so good. Aren't meeting their financial targets. It's also the reason that these games are failing to meet his audience expectations. Too many cooks in the kitchen, too many ideas, too many ideologies, too many managers to get anything approved, and too many people to get anything done within a reasonable amount of time. Black Myth Wukong cost $43 million to make and was made by... I actually heard that it cost a little bit more than that, but one element of context about this, I heard it was like somewhere around 70 or 80 million. But it was developed in China, which has a lower cost of living and a lower cost of doing business. So Black Myth Wukong would have cost more to make here in the US, but even if it did, it still would have made the money back because it sold 20 million fucking copies. 140 employees. Baldur's Gate 3 had 450 employees and a budget of $100 million. Wow. Space Marine 2 likely had 200 developers or I didn't less even know that. and cost around the same. These games didn't succeed because they had massive budgets and thousands of employees. They succeeded because they spent less to make more. I think also, like, another really big component to this that a lot of people don't really respect because it's not quantitative is reputation and brand value. So, for example, if Saber Interactive makes a new video game, I'm probably going to be like, oh, okay, I'm going to play that game because the last video game they made was really good. From Software, I had never played a mech game since MechWarrior 64 on the Nintendo 64. But because From Software made Armored Core 6, I came back, I bought that game day one. Best fucking decision. Amazing game, and that even caused me... It was like a gateway drug, and then I started playing Mecha Break. I was even playing it off stream. It was awesome. I played it enough. They nerfed my mech, but you know, we're not going to get into that. Anyway, of course that happens. Absolutely. And so Blizzard, I played Overwatch not because I liked Overwatch. I thought the game looked kind of stupid, to be honest. Like, I was... bubblegum, ili kako se to već zove. Koje igraš? Ove nove igram. Mislim da imaš i tamo te jebene žvake. A mislim ne kužim još... To su ti perkovi, ajde. A da. Jel ti sad lakše? Kao iz Hunt, perkovi. Jel imam nekakvih 30 sati tek u tim zombijima? Nisam igrao te Black Ops... Izvinjam se. Nisam igrao Black Ops igre, ali znam da imaš jebene žvakaće gume. Da skupeš i žvakaće gume ti daju bonus. Da, ma kao kad ukopčem taj bubblegum dobim određeni bonus. Ne znam. Neograničeno municije, da, i tako. brže skakanje, više healthy. Čekaj, ali u Modern Warfare isto je, imaš ono ovdje, imaš foru, znači... Tu je žvaka, a u Modern Warfare 3 je bilo kao Coca-Cola popiš.
A malo pa imaš i tu Coca-Cola i gluposti, to sve imaš i tu. Nego ovdje imaš tipa, sad recimo ima ta mapa koju ja radim. Da. Ti si na ostrvu, ali? Ima kao to nekakvo ostrvo, ima nekakva druga veća, više mapa, ovo je mala mapa. Liberty Falls. Da, ja sam u Libertyu sad, igrao sam malo drugu mapu, ali velika dosta, pa onda sad skupljam XP. Nego, tipa, imaš svakih, ne znam, 5 minuta, idu ti nekakvi krugovi. Prvi krug, treći krug, peti krug, 22. krug. I sa svakim tim krugom su zombiji sve jači i jači, jebi ga, razliš? I onda možeš ti bufat oružje, imaš nekakvu mašinu gdje dođeš tamo. Gurneš oružje i bude jači. Gurneš oružje i dobiš tir 1, tir 2, tir 3, tir 4, nebitno. Ali se još jebo majko niti jedan put nisam uspio ekstraktat. Zato što bude teško potkraći, šta? Da, pa šta, posle jebote dođe milion zombija u pičku maternu. Možda ima neka fora da kupiš neki... Ma imaš nekakvu injekciju s kojom recimo postaneš taj nekakav poveliki zombi pa si jak dosta, ali... Znači... Koliko imam 30 sati. Da, to je rano što stavlja žalice. Sljedeće godine će bude možda drugačija. Sad jedno što ne znam, tamo isto Battle Pass ima stalno ili samo kad oni... Kad napravi, kad svaki par mjeseci, svaki mjesec, dva. Obično bude 2 mjeseca, se zavisi. I sad kuš kad dođem na 55. level, onda mogu prestižat. Ja bi volio da dobiješ odmah. Mislim da automatike prestižaš. Ne prestižaš, moraš stižat da prestižaš ako hoćeš. Kako kad neki put tamo, neki put ovdje. Nemam pojma. Gdje mi je lakše da legnem, tako idem. Jel sa prestižanjem gubiš sve koji je u huntu, znači sve... Ne znam da li tako ide baš. O Milane. Zdravo Milane, ti koji se hvališ da ti pofuko 3 babe noćas. Kako nisi, rekao si 3. A 3 puta. Nisi dobro čuo. Koliko ti platio da je jebeš mi ovdje? Babo jebac. Ja sam siguran da si ti dobio neku nadoknadu u vidu novaca za to. Što pa nije loše jebet babe, a? Nema da nas... Dobro, već je bolje da ne, tamo 45-50 godina. To su babe. I loved PUBG. I loved Modern Warfare too. I liked Halo. The Overwatch, this is fucking cartoon bullshit. Like, it's Team Fortress. But like, Blizzard made it, and I thought to myself, okay, I'm going to try this out, right? Because it's fucking Blizzard. Let me think of another example. Larian. Whatever game Larian makes next, I'll buy it. Just period. Because I think the studio makes good games. Like, I'm very much like, this is a weird thing, like a weird parallel. I don't watch movies based off of the plot, I watch them based off of the actors. And if I see certain actors are in a movie, like for example, like the new Gladiator movie, like I saw Denzel Washington and like Pedro Pascal in the movie, I think they're great actors, I'm gonna want to watch them. 100%. Or director's fine too, like both, definitely. Yeah, for sure. Yeah, like Christopher Nolan, like Brad Pitt, like my dad and I, we were watching, I said this the other day, like we were watching Fury. Holy fuck, it's so good. It has like I think like Joe Bernthal, that's the name, the guy that played the Punisher. You know, Brad Pitt in it, Shia LaBeouf. Like, it was... Oh my fucking god, it's so good. We're only halfway through it so far though. And John Bernthal, is it John? Okay, yeah, there you go. Great fucking movie. So I think the same, like, I look at movies the same way that I look at games. Where, like,
if I think that the people behind it are good, I trust in their vision. They didn't hire for numbers, they hired for talent. They didn't employ employees, they employed artists. They had a clear vision for what the players wanted to make, and they delivered it. Just make it make sense to me. You made Concord, which cost you $400 million, and you made it to appeal to the company that owned Concord was worth double that. An audience, its identity as a product, because you made your characters. I think it had a $1 billion valuation when it received investment, and you had the whole movie thing that was attached to it. That game was made for a minority of beliefs within the consumer base. This isn't about social politics. I'm just talking raw numbers. These are not opinions or ideologies. There's a lot of video games that come out that don't do well because they're bad. It has nothing to do with it being woke or not. Like, woke, like, gets you a lot of downvotes on a trailer for a game, but at the end of the day, nobody's gonna give a shit if the game is good. A lot of games come out all the time and they're just shitty games. It's not because they're woke, they're just shitty. That are held by the vast majority of consumers. You say that you want to target wider audiences, casual audiences, people that don't even play video games, but the things that you're making don't even appeal to those people in the first place. So what are you doing? And why are you going to act surprised when your game releases and you sell it to the realistic amount of people that you should see for sales for a game like that? They sold 25,000 copies. That's pretty realistic for that game, in my opinion. This comes down to something that I brought up in a previous video, and I do truly believe this. I think that what ended up happening in the video game industry, and the reason why it's suffering so much right now, is that in the race to scale up, because the game industry exploded. It's now the biggest, it's the biggest entertainment industry in the entire world. It makes more money than movies, television, and music put together. In that scale up, with all that investor money that came in, all of these companies had to... I wonder if you had a pie chart, how big is the slice of pie that says gotcha? For the reason for that. That it's got to be a big. The best way for them to show that they're growing, because it takes a while to make a video game, is to expand and hire more employees and start more projects, because that's what investors want to see. They want to see how you're scaling up, how are you growing and getting bigger, what are you using my money for? They want to see that reflected. And doing that, they weren't out there hiring talent, they were just hiring warm bodies. That's all that they wanted. And as a result, they hired on a ton of these talentless NPCs. 90% of their life is based on what's happening on the internet, and they think what's reflecting in the screen of this device here or on your computer monitors is what you see in real life. And it's just... It's also more than that. It's that the people that are making the games are doing it in a reactionary way. They're not thinking about how can I create an experience that people are going to like and inform that experience by things that I've experienced myself. Aj malo ruski, Milane. They're looking at other games, trying to copy other games, trying to do the same thing that other games are. And it's always in the context of something else. And so there's no, like, real sense of, I'm not really sure, like, there's no sense of, like authenticity, I guess you could say, to a lot of the games. Not true. The opinions that you see shared on the internet, the beliefs that you see shared on the internet, are not how people react in real life, and it's also not how people make decisions on what they're going to buy and what they're not going to buy. It's just very not how life works. How many times have you said or seen somebody say something online and do something completely different? Because the online personality is not the real personality. Everybody knows that. This happens constantly. It's internet values and internet politics. Like, that's really what it is. It's the same as like... Upravo sam vam to rekao, ako mislite da vam kompjuter radi kako treba, probajte bilo što drugo osim Hunt, vidite da je to do igre. But please, let's just give an example on the ball. Everybody says lollies aren't weird and lollies, oh, there's nothing wrong with it, right? It's fine, it's just a cartoon. If you ask that same person, if you knew that your babysitter was into lollies, would you want them babysitting your 6-year-old daughter? Every single person would be saying that. Gledao sam onoga Italijana, onoga Hermita danas. On i ove ženske s kojima je igrao, znači svi troje su se tradali i izginuli, nije imao ko da ih digne, pošto su svi bili mrtvi. Svi su se tradali. Sa ekipom koja je bila isto u Bostrani.
Nevjerovatno. I to tradanje u svakoj partiji se barem jedan put tradam s nekim. Pa ljudi moji da više složite jebene servere, razumiješ? Makar dobro to tradanje... A znaš ko je ubacio trade? Krajtek? A oni da, pa znam. Yeah, what kind of a dog would it be? Other projects are taking longer to make because you have too many ideas, you have too many people you have to talk to get anything approved. Većinom se tradam sa Rusima i tako. You have a lack of talent, which makes it even more difficult for you to be able to koji imaju sporiju konekciju od nas. Money, you keep pumping that money in, the game comes out, it fails. Now you're desperate for more money, so you try to spend more to fix your issues. Of course. And you have the same problem happen again. Rinse and repeat. And that's what we've been seeing in the industry. And this is going to be the one thing that game developers are not going to want to hear me say, but it's the damn truth. There needs to be more layoffs. These companies need to downsize insanely. And he's right. He's completely right. And it will become more and more evident. While that sucks for the financial, you know, the financial stability of the people that are working there, and while in a lot of cases... Universal basic income, it's the only solution, and it becomes more evident every single fucking year. Since the vast majority of them are not going to deserve those kind of things. Andrew Yang was right. Other work, and in a lot of cases, other studios are going to be hiring on people, or they find jobs in other... Life moves on, man. I got laid off. I've been laid off a couple times. I've lost jobs in the past. It happens to everybody. You just find a way. That's just how life is. And in the case of these companies, if they you can't expect a company to keep your job on life support because you need a job. A company's job is not to provide you with welfare indefinitely to the extent that it doesn't benefit the company. That's just not the way a company works. Figure something out to turn things around. They're going to be in a few years, especially in the next 5 or 10 years. And it makes it even more difficult because they're so big and bloated, it takes too long to correct their issues. Because even if you do downscale your company, you do start paying attention to the talent that you're hiring. Odlično sprakaš srpski. The Titanic, even though they did hit the iceberg because it if it was a Viking longboat, they would have never hit that iceberg. They would have just sailed around it immediately. The bigger your ship is, the harder it is to turn. Really fucking simple. Get a clear vision of what you want to make. Spoilers? It doesn't matter because it's still going to take you 4 to 6 years to be able to make a video game. And that's a long time. So I don't know what the overall solution to this issue is, but I think that the Space Marine 2 developer did a really good job bringing up why games are failing. And he's pretty spot on. I think so. A lot of these games just don't have the identity. They just aren't entertaining. They're just games that aren't made for the players. And literally games that aren't made for people that are playing video games. On ti je zapravo stari fašist. Ti ni ne znaš. Yeah, imagine that. Anyway, hope you guys enjoyed the video. If you guys did, make sure to like, subscribe, share the video to your friends. You guys can join the Discord. Discord link is in the description of the video. Make sure that you guys come and follow me on Twitch. Catch me live. Hear me rant about video games, play video games, and things like that. Outside of that, my friends, stay cool, stay righteous, stay safe, and I'll catch you in the next one. Milane, 50 puti kažem, oni nemaju ja. Sve bude tko još. Cio. Nije ja. Don't miss out on this incredible world. Ne možeš pišiti ja, kad to ta... I still think the world's worth the money. I do. I think it's a good experience for the amount of money that you spend. And I feel like I got my money's worth out of it. Even though, yes, I know that, you know, the end game isn't great. It's a very good game. Yeah, I like it. There's the video. Make sure to give it a like. It's a Legendary Drops video. I haven't seen any of his videos for a while. I wanted to make sure I got into it. Kako je prošlo preko ovoga? Možda preskočiš preko stvari, znaš. Preko Da, možeš. Možeš preko žici, ali preko used ne možeš. Pa ako si desinkovan, možeš. Traps?
I want to play a game, Daphne. I find the Saw franchise fascinating. It Joj, may have mene tu garnered a mogu da vidi, reputation da, of being da, a absurdly što da long me? series focusing on nothing more than torture porn. And don't get me wrong, there's plenty of it, which is going to make editing this video to be YouTube friendly incredibly difficult. But there's something more to this franchise than the gore that has helped it stand out amongst its other brutally violent contemporaries. Something that has captured my particular fascination: the villain. John Jigsaw is a very unique horror villain. Among a crowd of zombie boys with machetes, immoral killing machines, dream serial killers, demons, ghosts, whatever the creeper is, it's pretty peculiar to get a horror franchise villain that's just a cancer-riddled old man acting as a vigilante against people unappreciative of the lives they have. That's also what makes him one of the most fascinating horror villains I've ever seen. He's got a code he lives by, an ideology that motivates him to commit these incredibly brutal acts of murder. And don't let the man fool you that this is murder. Combine that with Tobin Bell's consistently great performances, and you get the Saw franchise's biggest strength. But he also tends to be one of the franchise's biggest weaknesses as well. Not only is he granted a ludicrous amount of Batman-like master planning superpowers and kickstarts one of the goofiest plot lines I've seen with the Hoffman manhunt, but it's John's worldview itself that can damage a lot of what this franchise offers. The rules and philosophies he espouses are really interesting, but because these ideas are things he truly believes, they have to apply to every trap he builds. Unfortunately, they don't, creating a mess of inconsistency that can absolutely obliterate even some of the best traps of the Saw movies, which makes these already stupidly flawed movies even more so. And since I've been autistically hyperfixating on this idea for like the past 2 to 3 years, I figured I'd make a video about it to purge my mind for something more productive, and as a practice in observing how the little details matter. Today we'll be evaluating every trap in the Saw franchise to see just how consistently John Jigsaw follows his own rules, but in order to do so, we must first understand said rules. John Kramer used to live a fairly normal life. He was a successful civil engineer and architect working on some urban renewal projects. He was married to a plank of wood working in addict recovery, and he even had a baby on the way. Life was pretty good, but then one day it all collapsed in on itself. One of the addicts his wife worked with killed their unborn baby, which sent him down a spiral of depression. He basically quit his career and his marriage, and then to make matters worse, he was hit with a terminal cancer diagnosis, which obviously made the depression even worse. This drove him to try to commit suicide, pun very much intended. However, he survived the attempt and found a new purpose in life. To come so close to death gave him a renewed appreciation for the life he had. Now he aims to give others this cathartic experience. She died, pun very much intended, even worse. This drove him to try to commit suicide, pun very much intended. However, he survived the attempt and found a new purpose in life. To come so close to death gave him a renewed appreciation for the life he had. Now he aims to give others this cathartic experience. This is the main point of the traps. It's not to kill people. It's not senseless violence. As no, we all I won't be outside. Fuck that. It's to promote a twisted form of redemption and life change. In order to achieve that, his traps must follow the rules of this philosophy. Rule number 1, and probably the most important out of all of these, is the element of choice. One of John's famous catchphrases is, "Live or die. Make your choice. Live or die. Make your choice. Live or die, Cecil. Make your choice." Usually said at the end of his establishing of the rules of the game. The games are tests of people's will to live. If they lose, it's only from a lack of their survival instincts. If they win, it's because they chose to follow the rules and fight for their lives to continue, and thus gaining a new appreciation for it. Choice is the most important element to John's philosophy. You have to actively choose to fight for the life you have to win the game. In his mind, everyone deserves a chance to choose to live a new life. Rule 2 is the rules of the game. They must be clearly established.
They have to be able to be followed. They have to provide the way for salvation. The rules are what allow people to make the right or wrong choices. If they don't know the rules, they can't make the correct decisions. They also must be crafted in a way to allow people's will to live to dictate whether or not they win. If the rules are a little too arbitrary, then the game is not a proper Jigsaw game in my mind. If the rules make the game unfair, then the game is not a proper Jigsaw game. Rule 3 is education. The game player must learn a proper lesson in appreciating life through the game. If they have a specific problem, the game must target that problem in order to help them learn to conquer it and appreciate life by playing it. There will be a poetic quality to the structures of these types of traps. Unfortunately, it's hard to address certain issues while still allowing choice, which is a far more important element to the traps than education is. Heck, there's one lady who explicitly says that she didn't learn anything from participating in the games. So I'm not going to hold as much scrutiny on this rule as others, but it is an important part of the way John thinks. Rules 4 and 5 are probably not going to get addressed, but I thought it'd be important to bring up as part of John Jigsaw's philosophy. Rule 4 basically applies to every trap in the franchise, which is impartiality. John asserts that the traps are meant to be strictly an act of redemption, a chance to turn your life around. It's not a method for personal vengeance. I mean, even when he has the people who scammed him with a fake cancer treatment in his traps, or the guy who killed his nephew, he still tries to give them an opportunity to escape. Kind of. While he does tend to target people who are heavily involved in his life for his traps, there is no form of malice in the way he administers them. Rule 5 is pretty much the opposite of that, which is that the traps should not murder its players. Now, obviously this all counts as murder, despite John's insistence that the players are the ones who end up game-ending themselves, but come on, I mean, this is literally murder. But again, for John Jigsaw, what makes something murder and what doesn't is a matter of choice. And that element of choice is primarily what I'll be looking at. However, I'm laying all these rules out right here in order to paint John's whole mentality around his crusade, and also just in case I need to return to some of these issues later. For now, let's jump into this ocean of mangling mayhem and see just how consistent John is with his own rules. Also, I'm bringing back the whiteboard, because frankly, I need to get my money's worth out of this thing, and it'll help us visualize the discrepancies between the traps that do and don't work, and the traps that I just frankly don't know what to do with. We'll get to those and you'll see what I mean. But you'll also be seeing my face a lot more than you're used to on this channel, because, well, I need to find a way to edit around all the blood, and the Saw franchise is very notorious for being heavy on the copyright strike, so if I need to edit around that, well, you gotta look at my beautiful mug. I apologize in advance. Of course, we'll be starting at the start with the silly little indie movie that made bank at the box office, which kicked off this whole franchise. First up is the Razor Maze. The game player, Paul, is targeted by John for cutting himself. However, since he seems to be a Family Guy fan, sideways for attention, long way for results. John suspects that these sewer slide attempts are merely flippant attempts to gain sympathy and attention. The razor wire maze is designed to truly test if Paul is actually craving self-deletion, or if he can find a way to truly live. The rules are simple. Paul has 2 hours to crawl through a maze of razor wires and make it out the other side. I'm gonna go ahead and take John's word here that it's possible to escape the trap without suffering a life-endingly amount of blood loss, and say that this trap gets a thumbs up in its consistency with John's philosophy. It's a very simple trap, and as we'll see, usually the more simple traps are the ones that tend to fare better in this video. Paul just has to make the choice to navigate the maze or stay and die. The rules are laid out clearly. In playing the game, Paul is supposed to learn whether or not he actually wants to die, and in so doing, finding a new appreciation for his existence. It meets all the rules of the philosophy, with the only wonky element of this being the actual doability of the trap, which again, I'm taking John's word that this is beatable. Though it should be noted that Paul actually tried to beat this trap, proving his will to live, yet died. Now, he didn't exactly help himself by freaking out instead of doing this calmly and efficiently. And also, in John's defense, Paul may have gained a little booze belly since the planning of this trap. You're a perfectly healthy, sane, middle-class male. You sure about that? You sure about that? The razor wire maze passes. I'm glad this franchise is starting off strong, because that's not going to last too long. For example, next up we have the flammable jelly trap.
Our player is Mark, who's been taking advantage of his health insurance provider by falsely claiming that he has serious illnesses. John takes umbrage with that, likely from being a terminal cancer patient himself, so he puts poison in Mark's veins with the antidote being locked away in a safe in the room. In order to get the combination, Mark has to find the right numbers on the walls. However, the room is dark, so he has to use a candle to see his way around. The issue is that he's also coated in a flammable gel that'll burn him to death once the wick runs out of wax. Now, initially, I thought this would pass. The rules are firmly established, and Mark has the ability to choose to live. However, a lot of this goes down the drain once you realize that this trap is simply not fair. John goes a little overkill on this one, giving Mark 2 outlets for death, both of which screw each other over. The walls are covered in random numbers, which would force Mark to take up a lot of time Slavko trying them all Jovanovic. out. This Welcome to my channel. This one. Illegit Illegit Tricage. for him to try out all the numbers before the candle kills him. My man is already on a ticking clock with the poison. The flammable gel is just rubbing salt in the wound at this point. And on top of that, he has to walk on glass for some reason. I mean, it's a good thing he magically got shoes between cuts, though. Unless he gets lucky with the first combination he tries being the correct one, Mark is doomed to die from the beginning, which fundamentally takes away his ability to choose to survive. But if you remove the trap's namesake, then this would have been another simple and solid trap. Unfortunately, this is getting a failing grade. Next up, we have what is likely the most iconic trap in the Saw franchise, the reverse bear trap. In this movie, drug addict Amanda is equipped in the trap, being told that in order to escape with her life, she has to dig the key out of her dead friend over there and free herself in under 60 seconds. Simple, right? It fits all the rules with John Jigsaw's philosophy, right? Well, there's one problem with this setup. That guy ain't dead. No, John just blatantly lied in order to, what, trick Amanda into murdering the guy so his own conscience is blameless? That's not how this Vidime works, de se John. musis posse you pasti uscoro de ti pomognem. Where he was in a game. You paralyzed him and dumped him in there for Amanda to kill for the sake of her game. That goes against the rules, John. You literally just offered him up as a sacrificial lamb, John. I mean, look, good for Amanda. She actually escaped a horrific fate and learned her lesson. But John, you could have made her look for a key that wasn't in a drugged homeless guy who couldn't do anything about it. How is this guy supposed to learn to appreciate his life if he doesn't get a chance to fight for it, John? Assuming that he doesn't already appreciate it. If this was just a random corpse, this would have passed, but unfortunately, the most iconic trap in the Saw franchise has to get a game over. Next is the drill chair, which is just effectively a distraction ploy for John to get away from the cops. So in a way, this one was meant for the trapped victim to escape from the beginning. It's hard to really say what the original rules to this trap were gonna be, so the best I can say was that Mos I did dash Bujmo. thanks to the police's pursuit. Da, može, da vidim kakav je taj pas. But of course, this also allows John to directly try to murder one of the cops outright, which directly goes against his principles. I mean, it could be argued that he cut the man's throat deep enough that he could survive somehow, but I guess for now we're gonna put this in our middle category because, well, much like the name, I'm really effing confused about it. You see what I was talking about? Some of these traps are just really confusing. This leads us directly into the next trap. After an attempted murder on Donald Glover, John Jigsaw flees, chased by the other detective who shoots him in the back. However, this was a trap all along as the detective activates a tripwire that sets off shotguns that kill him. Now, technically this isn't a game trap with all the rules and regulations that need to be adhered to, but the wiki counts this as a trap, so I will too. This trap is utter BS. No rules established, no real choice in the matter is allowed. I mean, the cop's just doing his job. Yopadam NA Discord Uscoro. He doesn't really do anything that indicates he's worthy of the trapping process, so this feels pretty unjustified. Plus, this is just straight up murder here, John. You can't this is part of You just killed a guy doing his job. Znači nije umio, 350 damage. Pa nije. Literally stayed behind so this guy would get killed. This is a bad trap. Boo this man. Now, the main trap of the first Saw movie is a bit of a threefold one. It follows two men locked in a bathroom. Dr. Gordon is John Jigsaw's oncologist. He's been at work so much that he's been neglecting his family as well as banging one of his nurses. His objective for the game is to escape the chain clamped around his leg and kill his fellow captive before 6 o'clock. Meanwhile, Adam is a photographer who is hired by Donald Glover to stalk Dr. Gordon and get proof that he may be the Jigsaw Killer. The reason he's here is he's an unpleasant, apathetic guy. His objective is to just not die.
Yeah, right off the bat, there's an issue with this game. How One of can the I help? characters is tasked with killing the other, taking away There's his that. choice to live. However, there are hints throughout the movie John Jigsaw provides while he's lying in the middle of the room with his face smothered in fake blood that give Dr. Gordon less bloody ways to kill Adam. Still, it's a bit of an issue that Dr. Gordon is provided ways to definitively kill his game partner, like a bullet. But I guess there's some attempt on John's part to make the game fair, I suppose. But remember, I said this was a threefold game, yet I've only mentioned 2 players. That is because there is a secret third player to this game. Zepp is an orderly working for Dr. Gordon at the hospital who is shown to be perturbed by how his boss doesn't refer to his patients by name, instead just calling him the patient. For some reason, John decided to kidnap him and make him play his own game, despite Zepp actually treating him with kindness and kind of admiring him. Now, this is written for the sake of the twist reveal that Zepp isn't the real villain of the movie and trick the audience into thinking that he's doing this as some form of revenge against the good doctor, but there's That no looks real worn. reason he I should be can taking fix this it. test. What's I can more, break that Zepp's down. game is literally just watch Dr. Gordon's game and make sure Adam dies by 6. Now, that throws a wrench in the idea that John Jigsaw wanted to make sure Adam could pass his test, seeing as how Zepp enforces the rule that Adam must die. Another wrench that gets thrown in there is that if Dr. Gordon doesn't pass the test, Zepp is to murder the doctor's wife and child. Not only does this blatantly disregard the rule of choice for 3 people now, but the wife and child are completely innocent in all this and shouldn't even have been considered for John's game. John targets those who have no appreciation for the lives they lead. A child really doesn't have the capacity to truly appreciate life. That's part of growing up. And the wife is shown to be actively fighting to keep her marriage together. It seems like she really appreciates the life she's leading. Yet both of these ladies are being held at gunpoint on John Jigsaw's behest in a complete violation of his own philosophy. Either the vaguely apathetic freelance photographer dies to win the game, or an innocent woman and her 8-year-old child will be murdered. That is not in line with John's rules at all. And one more thing before this trap gets its inevitable failing grade. After mother and daughter are able to escape Zepp, who is then killed by Adam when he returns to the trap room, and after Dr. Gordon cuts off his own foot to escape back to his family, John Jigsaw reveals himself to be lying on that dirty-ass floor this entire time. He tells Adam that he can escape using a key in the tub he woke up in at the beginning of the movie. The issue is, upon waking up from almost drowning in his sleep, Adam had accidentally pulled the drain plug, sending the key to his salvation into the city's sewage system. This means that Adam was screwed from the beginning anyway. It's later revealed in the series that Amanda from the Reverse Bear Trap had become John Jigsaw's disciple and had been the one who carelessly tossed the key in the tub with Adam, but this was under John's instructions, so I still get to take umbrage with it. You mean to tell me, John, that you thought it would be a good idea to throw an unconscious man in a tub filled with water, along with the only key that could free him, with a rubber drain plug that has a chain attached to it so it could easily wrap itself around the guy's toe or something, coming out the second he understandably freaks out upon waking up in the tub, sending said key into the abyss? Adam literally freaks out because he thinks he's drowning. Before he has any time to even register where he is, he has already by default lost the game. That's not fair, John. Oh, and even upon learning that Adam is screwed through no fault of his own, John just leaves him there to either bleed out or starve. John, you do realize that this guy didn't get a proper shake. What, because he tries to shoot you after you effectively rise from the grave before his eyes, he deserves to fail a test that was unfairly stacked against him from the beginning? That's not how the games work, John. You know, I'm starting to think this John Jigsaw guy might not be a morally upstanding individual. Easy fail. You know, we're one movie in, and John's batting average ain't looking too great. Saw 2 starts off pretty well with the death mask. Michael is targeted for being a police informant because I guess assisting the police in capturing criminals now is a bad thing. Who knew John Jigsaw was so anti-cop? The trap itself is pretty simple. Michael has an Iron Maiden-esque mask strapped around his neck that will snap shut like a Venus flytrap in 60 seconds. All he has to do is retrieve the key and free himself. The issue is that the key is right behind his right eye.
In my opinion, this trap is basically just a better version of the reverse bear trap. You got the thing strapped around the game player's face that'll dismember and destroy it, but this time the key is hidden inside the game player themselves instead of an unwitting unconscious guy. John has put it in what I would assume to be a non-lethal location, and while 60 seconds is probably a bit too short of a time to dig something out of your own eye, this seems doable. Michael's given full agency to make the necessary choices to survive, making this a good trap. Next up is the electrified to make to dig something be a non-lethal instead of dismember and destroy it, but this time the key is hidden. Pa pisao ti kad si ulazio u... Ma nije me ništa izbacao, znaš kad ono stalno nešto sere, ono govno za bounty, ovo, tako da... Inside the game player themselves instead of an unwitting unconscious guy. John has put it in what I would assume to be a non-lethal location, and while 60 seconds is probably a bit too short of a time to dig something out of your own eye, this seems doable. Michael's given full agency to make the necessary choices to survive, making this a good trap. Next up is the electrified staircase, which, like the quadruple shotgun hallway trap, is more of a security measure than an actual trap itself. After Detective Eric Matthews uses the clues left at the site of the death mask trap, a SWAT team attempts to arrest John Jigsaw, stumbling upon this trap in the process. It's literally just a booby-trapped staircase with an electrified cage around it and a step rigged to shatter shins. Technically, since there are no actual official rules to this trap, it doesn't really follow John's philosophy, but seeing as how this trap is explicitly not designed to be lethal, I can excuse it more than the shotguns. And because it seems to be a non-lethal, non-game trap, we can kind of excuse some of its deviancies from John's philosophy, which will land it in our sinner category. Also, I'm going to be putting the whiteboard right here for the rest of the video because as it fills up, it's just going to be much easier to actually see the whiteboard in its entirety later. So I'm just going to leave it here. My buddy over here is going to hold it. His name's Buddy. Say hi, Buddy. Yeah, he says hi. This leads us directly into the main trap of Saw 2, the first of many main traps that will be one massive game made up of a bunch of small consecutive traps. Here we have what I like to call the Trap House, a two-story building being pumped with nerve gas. Our game participants have 3 hours until the doors to the house open for them, but they'll die in 2. Each room has antidotes for the gas in them, along with traps catered to each person. The participants include Detective Eric Matthews' son and a bunch of criminals he put away, one of which is Amanda. Again, right off the bat, we have some issues here. This is a game that requires each person participating to actually follow. I lano si prošao pored njega. Lano si ga pustio da prođe. O ja? Moj. Znači, Lano je protečio pored ovoga mojeg. A sad. Protoča. Nema veze. Ovo je vemetr. A da je Nataša, uči me to. Dead sprint. Medium ammo pen. Tschüss. Kaj je bilo sad? Kao komesar iza nikog zove iz Warhammera. Plazma pištolj.
Medium armor pen, one-handed charged explosive. Shush. Kill 4 Bow Titans. Ne je bilo da ću na jedan batak i kupus. Batak i kupus. Helldivers across the galaxy are fighting for every inch of territory. Where will you join them? Sam sebe. Nisu. Allied destroyer coordinates received. Ubigovno! Innocents perish with every wasted second. You can say body there. Has joined squadron. There, one there. Let's check the cache register. Hellpod launch initiated. Don't drink and drive, kids. Ili ja igram mnogo pasivno. Ja igram pasivno. Pa ja obilazim, da ti ulaziš. Ja obilazim, da ti ulaziš. A Milan se ne pomera. Ne pomera se. To ne računamo to što utrčava u boss arenu i onda se ne mrda. To ti ne računamo. Ej, tu i tamo ti igraš pasivno. Ko ja? Ja igram pasivno. Ti igraš pasivno. Gdje je pasivno? Pa neću nikuda pušam. Imam $1.000.000, jesi ti lud. Koliko misliš da vredi ni jebeni bounty? Da vredi kuc. A meni vrede njihovi životi. Ako mogu da uzmem život tuđi, a da ne umrem, uzet ću. U igri. Znači, pitanje proračunate rizik. Pre neki dan sam, znači, privukao se... Ja kad mogu da pobijem moje neprijatelje prema životu, ja bih pobio, ne bih cepnuo. Privukao sam se bounty timu. Aj fucked up. Privukao sam se bounty timu. Postavio onaj dark dinamit. Bacio bubu i lansirao bubu od njih. Međutim, radius eksplozije je ih pogodio iza kutije. Znao da su kutije primile sav damage.
about that. Objective critical stratagem available. Calling in a hell bomb. Affirmative. Requesting air support. Engaging terminal. Bot asset destroyed. Hellbomb armed. Clear the area. Maybe it wasn't needed, but... Oh, fuck. Ne běž na kjer ne radim, oni. Ne mogu više. Posebno mi mogu. Šta radim, bre? Idemo, nije para. Ako ne para, nije ništa. Ne bebe. I ti bi išao da radiš, ali nema šta da mi ti. Ili je ponovo ti uznemirava Milan, a? Može se čuje. Ne može da me uznemirava kad ga ne vidim i ne čujem. Samo da glumi bolesnog debila. Znaš. I've got you. Sample collected. Objective located. Reloading. I got the terminal. Hellbomb armed. Clear the area. Package acquired. Dropping package. Rare sample acquired. Affirmative. Package acquired. Dropping package. Requesting air support. Back up, back up. Outpost cleared. Nice. Package acquired. Dropping package. Dropping a pin. Southeast. 100 meters. Danger. Package acquired. Dropping package. Package acquired. Dropping package. Rare sample acquired. Sample collected.
Affirmative. Nice. Objective complete. Thank you. Requesting sentry. Deploying sentry. Jebem, ti jebem. Calling down a sentry. Throwing supply beacon. Backpack inbound. Turning down equipment package. Sending in an eagle. Get some! Requesting orbital strike. Holy cow. Negative. Found something. Sending in an eagle. Tracking location southeast. Requesting air support. Found something. Bot outpost spotted. Reinforcing. Drop ships. Request approved. Reinforcements have been launched. Requesting air support. Liberty. Calling down a sentry. Thank you. Thank you, thank you. Boss, southwest. Requesting advanced weaponry. Wow. Sending in an eagle. Requesting sentry. Found something. Found flamer, not ideal. Outpost destroyed. Calling in reinforcements. Request approved. Reinforcements have been launched.
Dobro. Requesting air support. Got equipment. Tagging back. 300 meters. Affirmative. Sending in an eagle. No, it's fine. Affirmative. Pulling in orbital strike. Drop ship. Drop ships. Southeast. Reloading. Requesting air support. Liberty, save me! New canister. I might have forgot to take the Quasar cannon. Might have. Last reload. Calling down a sentry. Sending in an eagle. Engaging terminal. I'm on it. I got the terminal. Nice, good job. Got it. Sample. Tagging map. East. 200 meters. We've got equipment. No, I see. Thank you. Affirmative. Requesting air support. Sending in an eagle. Need Liberty. Outpost clear. I think this is a little shed. Wow. Pa s kakvim ja jadnicima igram, pa to je... Requesting air support. Nemoj to. Patroni, takvi nekakvi jadnici, pa ne znaju uopće ovog najslabijeg Eagle bossa. 1 withdrawing to rearm. Orbital inbound. Rare sample acquired. Sample collected. Dropping a pin. Northeast. 200 meters. On my way. Ne da mi sam prijeba zbog. Allied destroyer has left the squadron. Yeah.
Fucking daylight, look at this. Affirmative. I'm on it. Dropping a pin. North, 100 meters. Roger that. Rare sample acquired. Don't need it. Affirmative. Dropping a pin. Northwest, 300 meters. Dropping a pin. Northwest, 300 meters. Did we found the shroom? Nope. Oh. Okay. Allied destroyer joining squadron. Deploying Helldiver. Heavy. Southwest. Close. Close. Requesting orbital strike. Requesting sentry. Sending down sentry. I'm on it. Mission at 20 minutes remaining. Engaging terminal. Democracy has landed. Marking location. I got the terminal. Engaging terminal. Last reload. Have a taste of democracy! Reloading. Enemy elite. Northeast. 50 meters. Rare sample collected. Requesting tac pack. Tagging map. I got the terminal meters. Almost got it. Marking location. Southwest. Affirmative. Okay, Roger. I've got you.
Deploying equipment package. Engaging terminal. Affirmative. Done. You have served democracy well. Extraction awaits. Tagging map. Southwest. Affirmative. Nice. Oh, cool. Thank you. Affirmative. Feels good. Dropping a pin. South. Close. Tagging map. West. 100 meters. Calling down supplies. Let me just drop you this. Dropping item. Extraction request confirmed. Shuttle inbound. Rare sample acquired. Tagging map. West. 100 meters. ETA T-minus 1 minute, 30 seconds. Čekaj, danas opet bio nekakav update za H. Što misliš? Neka kozmetika, šta? Mag's empty. ETA T-minus 1 minute. Kako se močić? Bunker. Tagging location. Sample collected. Marking location. ETA T-minus 30 seconds. Thank you. Calling down a sentry. ETA T-minus 20 seconds. ETA T-minus 10 seconds. Clear landing zone. Requesting orbital strike. Pelican 1 arriving at coordinates. Right this way. Pelican 1 landing sequence initiated. Watch where you're standing. I'm on it. Thank you. Affirmative. Orbital inbound. Samples. Samples. Drop ships.
Ain't that things that... No, I cannot help you. Objective located. South. Pelican 1 preparing to depart. Shuttle launch in 20 seconds. Ending in an eagle. Extraction complete. Pelican 1 beginning ascent. Victory was never in doubt. Thank you. Mrđa! Te daju u glavu u skoku, poko kazini, da, u skoku. Matrix krenuo na ovako išao, po nekim uglom. Da. I se krivina neka. Jesi gledao Equilibrium kad onaj igra leva desna i Metik od puca? uzdole, otišao meni u glavu, da. Pa čitao si na forumu da su nerfovali penetraciju, ili tako? Znači, pokazuje ko da je pukao kroz zid, ja sam bio u skoku iza njega, znači Metik je dole od moje nove otišao kroz. Prvo bio me kroz dole kroz gradove, ja. Kaka laž! A jebi ga, cijeli prljave Rusi postojeći čitovi. Now that is what I call a profitable use of resources. Wait a minute. Prljava ljudska država. Engaging orbital thrusters. That's a nice Darth Vader suit. Allied destroyer has left squadron. Yep. Orbit synchronized. Defend. Hellpod launch initiated. I guess.
Jeste. Da, i sad nijednog nije ubio moje krvo. Da, kako da ne. U sve njih bacim. Sending down sentry. Sending down support weapon. Evo jednu mi čigensku Kinezi. Deploying equipment Kinezi sad, jel? A, Kinezi, Rusi, samo... Kinezi na evropskim severu, Rusi na evropskim severu, njihovi severi prazni. Neki slučaj da na te neke kupe berbi za evropski sever. Kod njih je sad fino igra. Amerikancima se niko ne meša, brate, oni igraju, boli ih uvijek. Južnoamerikanci igre kod njih. Znači, ko te ljubio ruski i kineske glave, koku bošku noku? Šta bi radio? Koristio bi umjesto kudlaske nokte za svoje glave. Da, žene bi im jebo, jel to da? Ja forget minefield. Ne. Šta je prazan kanal, gdje su živi ljudi? Umrli. Hej! Ja danas teoram prazan kanal, ja nisam mogu da vedim. Nice. Kad ubiješ Rusa i Kinezu, kad nisi ubio čovjeka, ubiješ životinju. A kad ubiješ Nemca, onda si ubio čovjeka, jel? That one dropped nothing. Šta nema igre, hvalim Enlibe. Got him. Thank you. Affirmative. Tagging location. Dropship, north. Dropships, east. Say hello to democracy! Calling in orbital Say hello to the gas. Requesting sentry. Deploying sentry. Solid. Dropship. Throwing supply beacon. Dropships, northeast. Got that. Dropships, north. Have a taste of democracy! He might be dead. Affirmative. Super dead. Requesting orbital strike.
Internet, majsterčino, jesi tu? Yeah, the other one. Nije. Ja. Da pišu da je P nešto. Namontirat ću onaj pornić što Milanom glavom kada je primao bulju i opet ću buke. Ti kralje. I to onaj blaženi osmeh gdje ima onako, znaš. Well, come aboard. Supplies. China number one. Makiću. Da. Moram da idem. Dropships, northeast. Big flag, dobro je. Gdje mi? A ne moram. Na call centru mi isto rekli kad sam pitao mi postavljaju papire, kaže ti odredi u koju hoće da idem. Ja rekao mi rekli su mi da moram da ne kaže što je pre bilo. I ovdje danas mi kažu može. Negativ. Možda da odem u onu drugu demonstraciju. Calling down a sentry. A me drži da to može misliti ako Možeš for the gas. Jebo, znači doći kod tebe u Srbu, bratu mi da. Jel može? Ako možeš bilo ko. Jebam se nego ovako, idemo tamo ulu ovih dana, vrati do tebe, pa podnesemo. Može, odavno. Može. Dakle, treba i dovere na tako. Evo, to su posle čuli čudo sam sad treba poslušati firmu. Znači, ako dolazi za kulu, jebo mater doći do tebe. Moram šapiti sutra zatvori železnički most, stari ovdje. Znaš kako ćeš stići na Novi Beograd? Moram zatvara, ruši ovaj most. Ali što ne na koje neko šetalište na mostu ili tako nešto? Oviše, tramvaj 7 koji spaja blokove Zvezdaru, Maybe. u Evor kralja Aleksandra i tramvaj 9 koji spaja blokove i Banja. Tu vožu što je preko tog mosta, on će jebati ceo grad. A ima neka alternativa to mostu? Nema alternativa, on se planira da gradi. Ali to sve će prvo da ruši. Negativ. We got them. Džilas je pokret. Džilas je pokret, ti ne znaš. Koji će on haos nam? Bio sam tako u puštenju, evo da pričam nešto. I popkrenem da pričam, ja mu ono... Jasnim polako. I ti si Džilasa! I kaže, koji pomenuo Džilasa? Sam ja pomenuo uopšte Džilasa sad. Pa za kom pričam? Ja Džilasa nisam pomenuo. Nemoj da me stavljaš tamo. Što se radi? Da namestim ovaj video sa onim Milanom kad se prima. Jao, bolje. Lijepo su sve direktno gledali se bi znali da popovom ono, koji še ubijaš čim ponude. Dakle, došli do ovdje macanske. Zato što kontirano sam popali. Ti neki pop malo ponudi, ali onda opet isprbuši. Nek samo da telefoniramo ovdje. Pametan čovjek bio. Niko da popovi ne zna. Calling in orbital thrust. No dođeš bitch, but...
sentry. Reloading. Drop ships, northeast. Requesting orbital strike. Watch it, gas, watch it. Šta je Nenad, sad hoćeš koljiti opove? Ne da kažem kako je pametan čovjek bio. Takvi pokoj koji radi protiv države narodne nacije mora biti... koji bi bio na strane. Mi polno kažu da sam dođevaca, jebem ga usta. Šta je bilo manje? Još igraš ono. One more projectile. Calling down a sentry. Stano, Vlado! Help me, Vlado! Requesting orbital strike. Evo, bila neka patica, Vlado! You have been a stalwart line of Oh, man. strike when ready. Ah, ja, hoppusto. Pelican 1 arriving at coordinates. Pelican 1 maintaining altitude until Helldivers are within the extraction zone. Pelican 1 landing sequence initiated. Watch where you're standing. Nenade, šta te muči? Adu! Živac sve me muči. Zašto? Kinda easy. Good job, guys. Pelican 1 preparing to depart. Shuttle launch in 20 seconds. Extraction complete. Pelican 1 beginning ascent. A ne, šta ja radim? Jedno čekam na prošlom radim gdje ga ne uđemiš. Prevails once more. Reći, ići na posao s Hunter. Ne. Lad,
velika laž. In the building, in the front of us. To je velika laž. Velika laž. Man, we need that point. Su gotovi ovi... dropovi? Nisu, danas... Ne, imaš danas lovca. 3. Oho. I da se uključimo, a? Kurac. Kurac! Znači, danas lovimo, a? Znači mi digne se kurac, pazi da nećeš. Inocente. Song. Jebeni song. Kord! Znači, seri da su dali Kord na Gogu za džabe. An unmitigated success. Eto ti na. Aside from the large sample collection. Na Twitchu su mi dali Kord za džabe. Na Twitchu su ti dali. Twitch Premium. Aha. Hvala Boris, ja ga ne bi igrao, brate, ni za džabe. Ja sam zavrtio već, ali ću ga još jednom odigrati, prebolesna igra, brate. Možda nisam toliko bolestan, brate, još. Evo, gledaj šta daju danas. Moji ne tako voda. Evo ti na generalu. Evo, sam okačio sliku. Orbit synchronized. Dobro, i ja ga. Ovo daju danas za džiču. Meći smo oboje. What about here? Šta daju džabe, Gardi, kažeš? Evo da klika u general, daj. Sad izlazi. Plug tail to ima. Šta je ovo dead? Stranding. Hellpod launch initiated. A nemam, ja nemam kraj. Može umješ besplatno. Kako besplatno? Može. Iščikaš na 5 dana. Pa znam, kao ono, trial. Ne. Treba da uzem neki skin u tankovima, dok mi je trajao taj kao... Ne gubiš uopšte. Trial Prime Gaming account sam imao tog tanka u... Watch this. Znaš kogu se mi gada? Sve to je dalje. Warning, you are in range of enemy artillery. 1, 2, 3, 2. Marking location. Southwest. Guys. 1, 2, 3. Calling in an eagle. Warning, you are in range of enemy artillery. Move. Requesting sentry. Requesting advanced weaponry. Warning, you are I'm really lucky, I guess. No, not today. To je kao Twitch, moraš trajno. Ja da, Twitch Prime i dobiješ to. Ali ti ustavi Twitch Prime, dobiješ i Amazon Prime i... To možda giftaš nekom taj sub 1. Ja sam tako 5-6 puta imao. They got him? Tamo ne možda zaboraviš da skineš taj subscription, ti ne bi skinuo poslije tih par dana. Oh. Koliko se to plaća? Mesečno 4-5 €. Nice. Thank you. Democracy delivered. Sending in an eagle. Dropping a pin. Northeast. 100 meters. Outpost destroyed.
Vidite, dvoje sam vas odjednom ubio, mamu vam jebem da vam jebem. Znaš šta sam gledao juče? Litkin. Ne. Poljak, da ne kažem koji Poljak. Igra sa ručnim samostrelom, onim sa plavim, onim bocnama i shotgunom. I to mu je savlodao. I kako neko padne sa igrača, odmah ga digne. Odmah, instant. Samo te digne, razumeš. Tu gdje si lego, tu te podigne i nastavi dalje. Nema ništa da prelazi. Može odmah da se bije. Genijalno. Neće da mi redimuje na Gogu ove kodove, ne znam šta je. Može nije za GOG. Može za ovo. Za Microsoft. Za Prime? Može za Microsoft. Radar. One podaje su lepo kopije. Radar. I GOG na slici. One prvo riječ da se lepo kopirao kod. Welcome to my channel. Ajde kliknem na plain kod i u browseru i ovamo, kao u browseru mi kaže već je upotrebljen kod, ovamo neće mi prihvatiti. Calling down supplies. Calling down a Možda, ako sentry. snimaš, može neko vidjeti tvoj kod. Ne snimoj se, sad, mali kod. Ja sam igri ne uvidio mnogo bodi. No. Idem. Glas. Neće da mi da vidim. Da nastavljaju akciju za nakon. Do 11. Do 10.11. Kako bre? Jebote bre, uplaši me kad valaješ, normalno. Nema ništa novo. Ništa. A dodao mi je jebote, evo mi u biblioteci, a piše invalid kod. Znaš da jebalo ovo. Jedina ako će ti zapaviti. Šta? Jedina ako će zapaviti, vjetra može brže večer. Evo ništa ne razumijem. Ne pričam tebi. Peći ćale tužbi. Dodao mi je u biblioteci su mi, ali mi je prijavljivao kao pogrešan kod. Oh, pizza delivery. Affirmative. Aman. I see. Kao da sam neko bio ovakvi ljudi, kad sam ja izbilo čak. Mission map updated. Thank you. Package acquired. Democracy delivered. Package acquired. Outpost destroyed. Daj bakar bolts. Heavy. 10 pat. Ovo meni to. On mi je prijavljivao grešku, ali ipak je ubacio biblioteci. Može ti prvi put kad si ubacio, nisi vidio obavljučenje kako ubačio. A oba puta mi je pisao the code is upotrebljen. Requesting orbital strike. Gas strike incoming. Yes. Pedal. Fuck! Tagging map. Northwest, 200 meters. Tagging location. Never mind. Northwest, enemy. Northwest, sending an eagle. Dropping package. Oj, početi kuje strojene ljudima. Ko dođi, ne dođi, koga jebe. E nije tu ušli sam. Ostavite naše.
Objective located. Affirmative. Easy pick. Requesting air support. Requesting sentry. Dropping package. Affirmative. Nice. Orbital inbound. To prečasno, da? Package acquired. Calling in orbital Flying gets inside, watch it. Što pričamo svoju stranu? Target, tako, Drop ships. Got him. Sample collection. To je rekao da je skor odraz. Vlado. Dropping package. No. Kill. Oh fuck. Air support. Rare sample acquired. Sending in an eagle. Got a sample. Calling down a support weapon. Marking location. Northeast. Zašto bi se prividio da čujem prečasno? Sending down equipment package. No čuješ trećeg čovječa? Package acquired. Requesting orbital strike. Da, ko znam. Mamo, jedan. Ko zna šta je istina? Kažu skalim ovdje, da istine tamo ne. Mission at 30 minutes remaining. Familiar places, one on the places. Reloading. Dropping package. Calling down supplies. Thank you. I got the terminal. Thank you. Calling down a sentry. Calling in orbital strike. Tagging map. West. Far. Calling in orbital strike. Gas strike incoming. Nice. Thank you. Affirmative. Engaging terminal. I've got this one. Hold it. Affirmative. Man, are you mentally retarded? Imaš me u kurac, jem ti majku. Kažeš mentally challenge, to je bolji izraz. Možda me pusti ona ruska. Evo, si easy so far. Ruska svinja. Još Sovjet pig. Out of ammo. Tagging location. Dvije danke. Marking location. I'll handle Dvije Tagging danke, dvije map. danke. West. enemy elite. Far. Bile da? Southeast. Close. You've done your duty. Easy. You may extract with honor. Tagging map. West. Far.
Maybe drop off samples first. Oh god, prijatelj, pa je prišao ten ljudi ovdje, ja ne mogu da Dropping a pin. to čujem. Southwest, 200 meters. Okay. Thanks. Ja ne možem da mate. Ja mu iznem nađem tako. Nije uređeno. Requesting orbital strike. Firing gas strike. Oh, brother. Requesting sentry. Here we go again. Drop ships, south. Affirmative. Extraction is available. I need supplies. Affirmative. There we go. Tagging map, northwest, 200 meters. Negative. Calling in orbital strike. Southwest, With that. 200 meters. Affirmative. Requesting air support. Dropping item. South. Brother. Brother. Throwing supply beacon. I would rather have a brother. Nice. Requesting air support. Sending in an eagle. Oof. Go loot, man. Massacre. Reloading. Extraction is available. Enemy elite. Southwest. Yeah, I 50 see. meters. One on the hill to the left. Requesting air support. Outpost cleared. And we got two more on the exit on opposite side. Sending in an eagle. Sample collect.
What the hell? Tagging map, northeast, 200 meters. Mag's empty. Rare sample acquired. Marking location, southwest. Requesting orbital strike. Requesting advanced weaponry. Requesting air support. Medal. Dropping a pin, north, 200 meters. Got a sample. Dobro večer. Gdje smo? We're living? Vuk je, evo te, svi su kao, znaš. Kolet. Mission at 20 minutes remaining. Jebate. Gdje si Slatkoština? Evo, Misliš nas da Dajlen sad. patriotske pobjede? Da, evo upravo. Extraction shuttle inbound. Pobjedu demokratije. Kako ti se čini novi Warbound? Interesantni su oklopi i imaš dve puške, ko što reče. Kecmanovik. Evo ga, True Enforcer. Nije mi ništa rekao. Šta nisi rekao? Nisi mi ništa. Ti si rekao. Battle Pass. Prvo ti sačemo da je sačemo da meni super. Ali ti znaš da sad vam ima alternativni način paljenja. Da, pa rekao sam ti da ima dve, imaš stan i oni kao pierce. Ovdje ti kola. Ne. Da. Ne i zašto ne? Zašto ne ovdje dužio u blagodetima ovoga što sam sad upravo. Sad sam sve za to. Pogledaj ovo, leda. Mogoj. Pa kako da vidim ovo, tek si sad stavio, jebo ti dalje mi učutao sve. A jebo ti internet. A pazi što ništa nema moći. Interesantno. Pančevački most. Gdje je pre uvek bilo posle 5 posle podne prema Zrenjaninu puno, svi oblazi grada, a ti ulaziš nisu. Sad je obrnuto, sad ne odući. Znači, stojem. Autokomanda i... Dobro, autokomanda i uvijek bilo smo. Te kad padne ono kaka pitije se, brate, tamo ono ne gdje. Ali ja, autokomanda je izredljivo najgluplji. Ja ne znam ko je ovdje projektovo neki sao. Na autokomandi kad dolaziš sa voždovskim genju sa autoputa gore. Samo uđi Slavko, verujem.
Nemoj da biraš gear. Start, samo start. Izaći ćemo s mape. Veruj mi. Oni hoće levo, a ovi što hoće na autoput idu desno. Bilo šta bire. Nastaje apsolutna katastrofa tamo. Ne znam ko je to projekt. Pelican 1 preparing to depart. Shuttle launch in 20 seconds. Ne razumeš da se... Wait a minute. Da, znam. Wait a minute. Čovječe, mislim ono... Znači, mislim se prvo... Come in. Da je u kolcu pomoći slati. Evo, samo razmislim, znači, na 30 metara su stavili penje s autoputa i u iste trake penje na autoputa. Svi ovi sa ove leve, 3 trake i još autoput se lupaju s ovima... To sad kaže, ne uzimaj ništa, samo starci, ti nameštaš gear. Pa ne nameštam ništa, čovječe, letim dole, spuštam se. Jel ti sad ispisao Ne, mislim da tamo tu komanda prema ceo... Da računati kao da si ušao u meč. Ono ide do rešenja na Pešačkom sa Slaviji... Ja ti ispisao ove objektive i ovo. Jeste, evo ispisuju i Kukre. Ja ti ispisao i sam to isto. Pešaci besomučno Ispisuje mi 4 zvezdice, 100%. Da bude kolona do hrama. I sampla. Zašto ne stavlja jednog pandura koji će pušta kontrolisati medalje, 4 minuta? i samplove, verovatno. I samplove. Sve kao da si igrao. I level upovo. I'll fail to extract od zabole. A može sve da se reguliše, samo što se ne reguliše, brate. A to jeste, treba tu i rekonstrukcija. Čekaj sekund da se resetuje. That is what I call a profitable use of resources. Welcome aboard, Helldiver, and congratulations on completing your training. Već 2-3 misije smo igrali, niko nije izgibao. Sad će da se promeni uskoro. Da. Engaging orbital thruster. Orbit synchronized. Maybe I can buy an upgrade, guys. Sec. It is I, La Croix. La Croix. Yeah, global, yes. Call me Snake. 5% upgrade. Let's go. Gazela nerealno. A Branko most poluprazan, ja ne znam što uopšte idu preko Gazele. Launch initiated. Prošli put sam sletio, uzeo sam odmah jednu medalju, nadao sam se sample race. Calling down a sentry! Calling down a support weapon!
Oh my god. Guys, this is not good. Dobre, dobre. Će bude. Ali ode jedan orbital laser u kurec. Jel tako? Jest, evo imamo i ovo, baš divno. Kuj bre, a? Honest. Rock fabricator, southwest, 100 meters. Outpost destroyed. Tagging map. Northeast, 100 meters. Medalje i krediti. Nema na čemu. Sending in an eagle. Hvala, ali nema na čemu. Hvala. I shot the cannon, but... Sad smo sjebali. Marking location, northeast. Requesting air support. Never mind. Tagging location, northeast. I'll take it. Is it fucked? Divna slika o sad, kad sam reći internet, ono... Ja ne znam što ti Šta je ovo, kodom su bege, da? Ma uvijek je bre, to treba... Ništa ne znaš. Jebem ti mamu maminu u pičku malo. Smo glasni. A što to ne sjede, man? Da. Mislim, mora da se još po nagrade da bi sjedeo, ja? Otprilike. Tank? To nije samo to, nego mislim i da ne znam. Ja, fucking tank. Kad bi mene pitao da bi se još pola Belgrada na PNG, kako te. Sve još bi cijel Belgrad. Tako bi moralo da uradiš, bukvalno više pola grada bi moralo da se ušiš. I napravili da to bude sve lepo, znači ne možeš ideš iz ulice u ulicu. I guessed him. Znači lepo, blok A, blok B, blok A, 1, blok 2, B2, sve bi si to lepo sjedio. Not today! Ja sam više sa to. Requesting air support. Šta se sad to? Tagging location. I tamo bi smo napravili nova radna mjesta. Dok se to sve sluša... Evredi, ne mogu čovječe da priđem da uzem oružje. Dropping a pin, west, far. Ajde, napušim se, kari. Numbers, Mason, what do they mean? Boj, kurac. Deslav. Aj, vodi. Ne, lagano sam. Znate li si slavke što da? Nari? Znao je? Ne poznam. Kuda idemo? 100 meters. Tagging map. North, 300 meters. Requesting sentry. Box, north. Sending in an eagle. My god. Nemoj nikada jedeš Requesting slavke orbital što da. strike. Oh. Mnogo Šta ti imaš takvim posudjače? Zato onda mnogo predići. The fuck is this? A? Inhuman. To nije dobro, nije dobro. Nice job. Stvari, to je super zdravo, jebi ga, znaš. Mislim, malo, malo, pa malo, Okay. Malo po malo. Heavy, northeast, box, close. Nope. Gdje, kim ti pričaš?
A mogu ja i ovako, Boris, gledaj ovo. Sa svima? Sa svima? Priča nešto na engleskom i nemam pojma. All inclusive, pa ti kažem sa svima. Ko će da se uvijek prekaži? To nije u redu, nije u redu. To želi da čuje, razumeć. Nego gdje nam je pretosni internetar? Thank you. Šta bi ovo je bote? Ljudi, ovom klincu tu komšiju se bavi video obrazom za Englezije, da mi napravi začemo Milanov, onaj blaženi osmeh sliku i da nam montira animaciju nekog pedera što ga prima u dupe da mi napravi video. Ima na svim mrežama da okačim našeg mog Milana što će da prima. Pa rege, kad ide na cijev, da se da što je upravo. Kad ga cevče. Našeg Milana nesuđenog s križama. Naš, moj Milan, ali uopće ne ti dan. To bio ti. Najnovije sad zarađuje 200 evra na dnevnom nivou. Ja sam bacio to bure. Nisam se nadao da ćeš biti pored njega. To je najnovije, da. Sad ima dnevnu platu 200 evra. Dao je sam sebi povišicu. Znači 6000 evra mjesečno zarađuje. Heavy, north, 50 meters. Nice. Tagging map, west, 200 meters. Kolika je ovo baza, šta je ovo? Čekaj, sam sebi je dao povišicu. Vjerojatno djenje. Aj ti to radi. Kažem, aj ti to radi, Kecana, daj se sam sebi povišicu. Spot outpost spotted. Guys, this is a mega base. To bi bilo absolutely Requesting orbital strike. Requesting advanced weaponry. Southwest, 300 meters. Joj, šta mi? Hajde, Outpost destroyed. Maj. One life for Super Earth. Rare sample acquired. Udri ga Slavko. Negativ. Da bi? Bišta, a? Vidim ja sad šta bilo Ilija. Mine. Jebi ga. Dešava se. Nisam uspio zakočiti. What? Evo nešto za Nenada. Driving accident. Pogledajte u Generali, molim vas. It was honest mistake. Možete pogledati u Generali, ovo je za Nenada. Slavko, igraj sa lepo. Evo, samo za Nenada. Oni su me zvali, a? To ne znam. Pa divno, opet, znači igram sve vreme bez bilo kakvog oružja jeba. Evo ti ga gira ovdje. Ovo da kukaš tamo. Neka baba. Vlado, je se slažeš ti s ovim? Vlado, da li se slažeš? Nenadov idol je u stvari dizajner BMW-a, vidiš? Germanicus.
Znaš šta, stalo je malo oružje ovdje slatko, nije to, Bog zna šta. Calling in orbital strike. Dropping a pin west, 200 meters. Danas, run. Pa evo da. Evo da. I'm on a site. No around I see familiar faces, one of the places, one of the places. Dropping a pin. Found something. Calling in orbital strike. Peči uši krpi dupe. Marking location. Releasing. Ja? Lako, bunker. Bunker. Idi kod ovoga plavog, R2. Vidim. Ti si sam, ništa, ti si zeleni, sve u redu. Ali ne slučajno, to te pitam. Guys, we got this. Ja ste ne ništa. A sviđa ti se dizajn, jel? Wait, on my way. Nisam neki ljubitelj BMW-a. Bunker prst. Ja sam školovala. Sviđu ti se brčići. Brčići, ne. Lako sad, aj jao. Ne, ja ko što sam rekao, ja nisam nacionalsocijalista. Roger. Što sad rekao? Kako će tu te pajtam, Ja znaš? nisam nacionalsocijalista, ja sam fašist. Ajme fašistom? Ja. Pazi da te ne ubiju. Kod nas, svi ovi što imaju 50-60 godina nosi neke brčići. Idite, obavezno nosi neke brčiće. Ne znam zbog čega. Svi ovi stari ljudi. Oh, nice. Les lako para, Šta? 20 super kredita. Pa to je divno. Kažeš šta treba, onda ću slapati. Nema pare. Možemo slapiš ako možeš. Super. Nemojte pošaljeti. Maj. Stavio ga neko u paku i nemoj pokosiš. Da se... Get them. Da te odreće po onome. Ja licam. Ja kad sam uvijek kako upakao ono, ja rekao ovo je gotovo, sad ću da sedem u auto i vidim da ga idem u poziciju. Request approved. Reinforcements on the way. Super samples located. Tagging map. East, 200 meters. Requesting advanced weaponry. Tagging location. Se lansira S? Sam? Yes. Svaka čast. Found something. Outstanding. Ah, this is taken, I see. Već smo uzeli super sample. Odlično. Exfil. Točan. Ovo ti inače treća misija i trebalo bi najviše para daje, znaš? Pa da. Trebalo bi, da. I da, njega nisam. Calling down a support weapon.
Evo kurac, bre. Mamu ti magareći. Evo ti ovdje imaš kvazar, odi. Evo, samo treba. Ne treba ti, ne možeš ga ni nositi. Autocannon ti se računa kao attachment. Ma i ovo ti ne treba. Imaš backpack s municijom. A oni puni artiljeriju. Ti imaš scout odelo možda, ne? Morat ću da pogledam kasnije. Mislim da imam, ali nisam siguran. Da li imam tamo ili vamo ili imam na oba. Tamo. Ma ovo ti je šestice, zato ti ne bi ni preporučio scout odelo. To nećeš da pogineš. Ovo ti je dive od onoga hela. Šta si ti uzdao od bonusa? Nisam vidio. Jesi ti uzdao radar možda? Yes. Vidim ja nešto neobično. Ja sam uzao ovaj dodatak da imam više stamine za trčkanje, se drže puni. Ako. Pa pamet. Bežte noge, nosite me. Bravo. Pa gledam ja ta sranja. Što me zanima, se može ovo otvoriti? Ne može. Probaj se. Joj, šta si našao? Šta si našao? Šta si našao, Kecma ne govori, šta si našao? Šta zove? Šta si našao, Kecma? Nemoj da budeš all mysterious. Da se razumemo, pošto vidim da ste baš ovako, entuzijastični, pa moram da kažem. Šta si našao, Kecma? No. Dača? Yeah, that one. Tako volim. Ready to liberate. Calling down a sentry. Calling in orbital strike. Double. Tagging map. Northeast, 100 meters. Jebote. My god. Ojoj, krstan. Tank. Tankić. Tank. Jebaći imate sad. Tako, gorite klošari. Ti kad si na PlayStationu, skog ti mikrofona pričaš? Pa sad trenutno joystickovog, ali imam brati i sluške. To mnogo stakleno duše, skoro da si tu bara izašao. A ovo je preko joysticka ono sranje od mikrofona, razumeš? To su svima dali za džabe, zato je to dobro. Ide na jedno uvo i onako to. Ne bre, brate, bukvalno iz joysticka. U joystick ima mikrofon, razumeš?
možeš da ubodiš slušalicu, možeš ovako da ga pustiš jedan pripatak na to glas. Čekaj sad, ajde da se vidim da se prebacim na sluške, samo za trenutak. Jel volim kad mi je ovako na ozvučenju, ne volim da stavljam ništa na glavu. Da, ja isto tako, ali morao sam da se prebacim na slušalicu kad sam na ovom kanalu. Eto, sad te mi tlačimo. Ne bi tlačio ljuda u sebe i izjašnjavo i da znaš ljudi samo govore neke stvari da ne bi sve. Al bolje sad? A? Ja bih rekao da je vrlo bolje, precizno. ali drugačije. Nema buke. Nema eko. Okružen sam zvučnicima, u dnevnoj sobi sam na uglu, imam 5.1 iz joysticka se čujem. Kako misliš da trebam da se čujem? Kao da si na koncertu, da ti ja objasnim. Ovo bila kad ide na cijer, tako da... Pa taj fazon, brate, znači kapiram, katastrofa, ali jebi ga. A sad ovo sranje da nosim ovako na glavu nervira me, brate. Koristiš tu neka stranja umjesto lepo kući šoje. Pa imaš onaj custom mikrofon koji ima noise cancellation. Samo malo ti to skupo da... za ovakve gluposti. A, 50-100 evra, ali sad pitanje je koliko hoće neko da da para. Da, brate, ove su kao otrov skupe neki za pičku mater. Slušalice? Njihove, ma da, to ove 3D sense. Ove su, brate, 15 somići. Pa baš one njihove, official. Jeste, brate, sve, zvuk, sve to stoji, cool. Guys, gotta move on. Oko. Podzaj! You have maintained our way of life. Yep. Jedva živim. Dobro, šta smo onda rekli, šta će na kraju biti s kućom? Sagradit ćemo nov. Milan će ući prekidač, kući će se srušiti. To. A čekaj, ste zamenili crep na tavanu i to? Misliš onaj koji je digo da polomi ovaj... A mislim ono što... Što ti je? Ja mislim sad kad bude tu kod vas u selu i u plini nestala ne struje. Biće kod Milana silama da idemo. Biće odmah, brate Milane, šta si uradio? Misliš i prvo kod njega... Neće ni biti, nego ćemo prvo da odemo kod njega da ga bijemo, onda će poslije da... Da ovaj... Tu ćemo poslije pite šta je. Dečak koji vika luk. Bukvalno. Dobro se cetio Vajan. Ti ga podržavaš u tome. Nenade, jedan čovjek leži na šinama vezan, 20 ljudi leži na drugim šinama, ti si predaleko da bi im pomogao. Nemaš vremena, moraš da pučeš prekidač, da bi skrenuo voz level desno, hoćeš da ubiješ jednog čovjeka je 20. 20. Znam. To sam očekivao tebe, samo sam testirao. Allied destroyer has left squadron. Always nice. Good job. Možeš ti 20 cigani. Neću uopšte da radim taj firefighter, da lovim, to sam digao ruke od toga. Evo, zmije. Ovdje sam zmije na leđima. You got problems? Ček. Dođi vam Slav. Da, znam se taj mudu, jaj. Ček.
Volim te. Kamen. Zada. Daba. Kamen. I win. Daba. Ili ajde nemoj da igraš sa Mastermindom. Daba. Pa rekao sam ti da je kamen. Nije bilo teško. Daba. Pećo, želim te. Čaba, čaba. Choose where you will get Čaba, čaba. 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 Daba. Daba. Imamo MO ili ti Major Order da odbranimo planete, ali... Teško ćemo. Neka svinja. We're not gonna do this order in anytime soon. It's gonna fail. Jesam. What can you do? Ćao. Gotovo. Nagulen. Evo, čaba. Čaba. Whatever you want. Mission coordinates locked. Hellpods prime. Dobre drže ovakvu cenu. Ja sam ih samo tamo skinuo kad sam došao. Ove krč procesore, to ne mogu da shvatim. Što su popularni? Već ti procesori iz 2012. godine prodaju za 30 $. Ali da, brate, kad kupuju ljudi, što nije u cenu. Koje procesore da čujem? Evo ti oni 2600 jebote i 7. Zato što ih imaju na lageru. Ne, zato što ih imaju na lageru, nego ih kupuju ljudi za te cene. A ne informisani ljudi. Imaš jebiga ljude koji ono ne kapiraju da, znaš, ono... To jest da misle da nema kompjutera bez Intela. Znači, oni 3770, Ryzen 1600 ga pojede 12 puta s govnima jebote, znači... Ovo skuplji prodaju procesor iz 2012. nego iz 2019. Imaš samo srce, Slavko, za Kelt. Imam. Budi srce. Hoće. Mamu ti jebe! Tako je. Nije, nego moj tim iz grupu je etaljera. Ako ćeš da baciš taj roket pod, gledaj da ga baciš na sred brda gore. Ajde da ga tubile se dajnična grupa. Rakete, a? Da, taj raket turet. Stavi ga na sred brda, na najveću tačku. Da ima najbolje pokrivač. Biće najbolja meta to da... Bože moj. Launch initiated. Da ih sve pobije. Nenade, nožom. Ide samo. Tupim nožom. Nenade, blogirat ćeš se zbog igre, nemoj to da radi. This mission, I see. Guys. Ilija, zamenili smo Nema vremena, samo ti mene digni sada. Da, čuo. Da smo zamenili? Ologe. Au. Hoće kažeš da je učenik postao učitelj. Teško. Dok Slavko nije došao nisam poginuo nijedno. Tako je Slavko došao, tako se počeo gine. Eto ti sad, da vidiš? Ovo je istina. Evo sam vratio se na onaj krč u mikrofonu. Jest. I šta ćeš sad? Šta ćeš sad? I šta ćeš sad? Tvoje Ilija da se opustiš i da pustiš profesionalcima posao. A dobro, a ko su profesionalci? I. Gle, ovo sranje. Kako ne padne gde ga ciljam, čoveče? Veoma interesantno. I think quasar cannon somewhere around the base.
Kupi čirku. Calling down a walker. Dirty Schmurdy Warlock. Brate, zvon ti Vokera, zgazit će taj. Vidim sad ja. Nisam ga sjebo ništa, uživaj. Hvala men. Opušteno. Ovdje da ga brigaš. Odmah me ili... Brate, odmah polako, miri se. Biće sve u redu, ako te ne zgazim. Tank! Ako te ne zgazim. Ako te ne zgazim, imaš te razmazim. Kavuš. Kavuš? Uška? Another one. Uška prkoška. Jao, jebe. Dropship! Gde si mame tigana? Majke tigana bude mam. Dropships Family. south. O, familiju. Reinforcing! Requesting orbital strike. Halo. Gdje si bre? Evo mi kući. Calling down a sentry. Requesting coordinate. Throwing supply beacon. Supplies. Dropship north. Dropships north. To je dobro. Injury? What injury? Majko mu jebem, da mu jebem. Dajte sput ga pogađa, uči dume. Ovo sam pogodio. Wow, te pogađa. Jarim. Znači mora dume. Ali dobro. Dobar je, nemoj ga, ne diri ga. Izdar. Jebote, uj me čekaj. Aman braćo, dosta. Enough is enough. Enough is enough. Obrastado. Dropships southwest. Calling in orbital strike. Firing gas strike. Ti sudbinu da ti jedem sudbinu. Heavy north. Close. Tank, again. Da, neće ti godinu kako se ne bio. Opet. Poljubi. Žarko. Marko. Requesting sentry. Requesting orbital strike. Joj. Thanks. Perija. Dropship. Vamo, jebe stranac, jebe mače. Perija. Jera. Ante. Taniška. Latiška. Teneška. Izgleda Slavko, a? Znaš ko te ubio minigun? Ne, ali šta ti kažeš za ovo? To nije na majke. Nije koliko koja bio ovo nije do sada. Requesting orbital strike. Perija. Jera. Teneška. Taniška. Latiška. Latoja. Requesting sentry. Debrena. Larinda.
Iduće! Još me ide! Baski. Danger! Stranger danger. Calling down supply! Reloading! Gas. Need more gas. Calling in orbital strike! Gas. Requesting advanced weaponry! Watching sentry! Deploying equipment package. Je to zubio bok. Sunce se opet ponovo ranči. Slavkov! Jebate, znači, ne verujem. Prošli put sam odradio ovo sa ovim likom, nisam poginuo nijednom. Nemoj da me bombarduješ, čoveč. Zalepio sam mu na kupolu bio termin da ga istopim. Brale. Out of ammo! Reloading! Drop ship! Going down a sentry! Requesting sentry! Drop ships, northwest. Throwing grenade! Calling in orbital strike. My god. Drop ship! Drop ship, west. Drop ships, southwest. Heavy, northwest. Supplies, close.
stiga. Requesting sentry. Sending down sentry. Requesting orbital strike. Dolazi dropshipoj, pazi. Dropships, southeast. Out of ammo! Au, kaj ne bi da pobegne. Woo! Vidim, Slavko! Slavko! Bježi. Heavy, east, close. Northwest. Calling down fortifications. Dropship. Requesting air support. Reinforcing. I need stim. Heavy on my position. Dead orbital. No steam bug. Calling in reinforcements. One more projectile. Imamo još jedan projektil da odbranimo, znaš? That's called the... Heavy west. Close. Requesting orbital strike. Calling down a Walker. My god, what is this? GG. Thank you. Pelican 1 approaching pickup. Get us out! Search, guys, Slavko! Preparing for touchdown. Run, bitch, run! Calling down a support weapon. Deploying equipment package. We are being overrun. Objective located. West. Outstanding. Calling in orbital strike. Firing gas strike. Did we kill them? My fucking tanks. Countdown initiated. Stand by for takeoff.
Extraction complete. Pelican 1 beginning ascent. Sad bi trebalo baciti artiljeriju da ih pobijemo. Another victory for the right side of history. Hoćemo Diablo, Slavko. Znači ovo mi je već 7. 8. misija koju igram. A? Žao. Žao, kad dolaziš? Google's video say has blocked our Russian channel. Well, I'm an American company and the US told us to do that. Well, it doesn't matter for us because you blocking our Yeah, the game was some poziv. We started that huge number. No, it started with a daily fine of $1,000, but there was a little twist, which is the fine would double every week. And now it reached $2.5 billion. That's like 33 zeros there. Yeah, I'm not paying that number. I'm just not used to being in your country. Google's gonna go, bro. Oh, poor Google. You know, I'm going for YouTube guys, right? No, Ilija, ti si gotov. A sad ti je rekao, nisi bio tu, kaže Diablo, ako hoćeš uđeš. Hoću malo posla, onda da napravim pauzicu za pljugicu. Hoću, brate, što da neću. Ilija? Glupo mi, brate, razgovarao s fonom, rekao, ajde da se mutujem. Šta da zvao me sin. Ništa bre, opušteno bre, čoveče, niko ništa nije rekao, znači, bez problema. Ilija, si tu? I on se mutirao. System's overcrowded. You'll have to stay here through his truck. Ah, man. What a drag. Jaj, internet opet. Drndate, a? A, jebat ću mamu, znači ono... Rated M for mature.
What? What? Gdje ste? Pier. Seth Pier. You guys made it up just all European brands. Let us consider the cards once more. All European brands. Good Lord, Buck. What is that? Now that's what I'm talking about. That Hollywood that's down the street from that. A powerful calling.
the reason. He looks like the crypt keeper. Ako zaposlen tokom godišnjeg odmora. It calls to you. Njemu se prekida život i nastupa bolovanje. I kada se završi bolovanje, onda nastupa nastavak godišnjeg odmora. Što te s nekim komu nije znao. Hvala na pitanju odlično. Ako zaposlen tokom godišnjeg odmora, It stirs you, yes? njemu se prekida godišnji odmor i nastupa bolovanje. I kada se završi bolovanje, onda nastupa nastavak godišnjeg odmora. Što te s nekim komu nije znao. Hvala na pitanju odlično. It stirs you, yes? Godišnjeg odmora, doktori bolovanje, što ima faktički. Sound selection. It stirs you, yes? I see. Pekali. Сука, иди нахуй, пиздаюшка! Koji ti je bog? Zezamo ovdje. A? Zezamo se svojima na hantu. Odi nam je Boris, nije došao. Ne znam. Tu sam. Tu si. Sam čekam da ti pojaviš, jel? A? Drama na 7 dana. Čekaj da se ja pojavim. Ja ga ne dam, šta je? Ali se deli na tako. Ajde, ako hoćeš možemo koju. Samo čekaj da pustim... Pa da, u biti, pustit ću i kasnije. Imaš 100 drama na 7 dana. A biti, aj taman dok se uđem u igru, da pustim pesek. A sad ja ga ne znam šta je. Ali se deli na tako 400 drama. Ima kao... Onda nema duga ti od govna. Litra sačinjava. Nenade, Imaš 100 drama. Uči spio? Samo da znaš empatiju. Joj, krsta mi. Bratić Milović. We got separated. My friends were cut down. I won't last on my own. Is
Thank you, Wanderer. Without you, I'd be dead. I think I can manage from here. Please. Marvelous. Welcome to my channel. Mutiran SI.
Što imamo momci, a? 1-2. Čujemo se. Jako su svi zaspali. Nije, ja ti pisao ono si mutiran. Pa imao sam... Vari. Naravno. Mislim da mraze kao drop u Camp Shodan. Ja. Evo te mislim su tih dropova i ne vidi. Znači mislim su tih dropova i ne vidi. Kako misliš ne vidi? Koliko ima skinova, ono ne primetiš kad dobiješ noviš. Ne, nego da ima dropova, na to sam mislio. A reklamiraju ovi streameri. Ko na to misliš? Šta je ovo, brate? Kako sad? Pa? Prvo sam te pozovem da igraš sa mnom Nightmare Dungeon, ali ovo je na Huntu oblast, tako da ti vjerojatno neće dati. Da. Htio da kažem... Da? Šta su oni uradili s ovim Tormented bossovima? Ti zašto ovoliko healtha ima i zašto im se shield regeneriše kao nenormalan i health im nekad bliduje, jel to? Ne, sad sam ušao i nije mi dao da prebacim ono na Tormented. Kako nije ti dao? Pa ne, to ti je to. Ako si na to mislio, si mislio da ga buffuješ, šta? Ne, ako ne mogu da prebacim, zašto na kojoj trebaš imaš običnu verziju? Pa nema to više. A nema toga više uopšte? Pa nema toga više. Pa znam da smo ovi Tormented verzije samo plaćali prošle sezone. Ne, trebao ti je kamen, nego ove sezone smo, ne znam... Prošle sezone. Gregora smo igrali za, ne znam, 5 normalno, da plaćali smo ga 25 kao Tormented. Infernal Horde, prošle sezonu Infernal Horde pre ovoga peča. Igrali smo. Pre. Ne sad. Pre nego što su pečali igre. Sad nemaš. Da, nema više te... Nema, imaš samo regularnog bossa i to je to. Torment 1, 2, 3, 4, zavisi koliko će imati health i damage. Znam ono prema što smo krenuli da igramo Remnant kad smo lovili bossove, znam da smo kao prebacivali na skuplju verziju da bi kao bio Tormented. Nismo davali kamen, ali smo davali kao ono više materijala. A sad vidim da samo ima jedna cena, ne znam, za onog Gregora Viteza košta 12... Na svim nivoima težin ima samo jedan boss, to je to. Da. Znači sad to tako ide. Baš ako bilo imalo čunara, tako da probam. Čekaj, znači ovo što sam ja sad se tuku, je li to Tormented ili to šta? To ti je boss. Ne znam šta hoćeš sad od njega. Da. Pa jebi kao one, tukaj smo Tormented verziju da bi imali šansu da dobijemo ono... Ne, i isto ti je šansa, samo Torment 1, 2, 3, 4 je malo veći Magic Find, ali nije puno bitniji. Naćeš ga i na svako nivo težini. Ni ono ti nije garancija. I na te 4 nije garancija da dobiti što. Ja sam na Torment 1 dobio mid. Tako da je. Evo ga Burning Butcher, Torment 3. Umri. Ubio sam ih danas neka 2 komada, ali nemam pojma, ne mogu kažem da sam, ono, da je nešto lup. Oduševljen, a? Pa, ono, nešto... Ništa, što kažu, nothing to write home about, ništa što bi kući pričati o tome.
Ništa. Ajde nazad u Infernal Court dok mi nikad. Ja sam skoro završio damage. Skoro. Ako ćeš Infernal Court da igraš, ja mislim da ću doći do druge, treće runde. A možda ga završim dok ti to. Ne vjerujem će ga završiti. Svaki traje po minut. Jel tako? Ja ovo tim ako ne igraš 4 na runde ili 6, da ćeš završiti sigurno. Ne, stavio sam 6. 6 rundi. Možda sam gira. Idemo ovako. Jebote, crossplay u guzicu. Isključio sam crossplay da mi ne bi igra trzala i bio sam u pravu. Zbog crossplay igra onako zateže i zapinje kad god se teleportom iz grada u grad. Danas kad sam igrao nije ni jednom trznulo, nije ni jedno zapilo kad je čitavao neki grad kad se teleportao, ni jednom. Ni jednom mi nije prekinuo stream. Evo da te pitam, jel on... Koliko si ti dobio prvu rundu? Gdje? 23 spojene. 20-20 sam dobio prvu. Prvu rundu, znači očaj. Teški očaj, zato ni ne igramo 6 rundi. Nikad. Ne, to da. Pa ne samo to i probe dve, zato ne, sasvica i ono... Što kažeš ti, tek one kasnije runde krenu da se isplaćuju. Samo gore. Pa jedino to gore što je ovo bit. Aj pitanje koliko se to isplaćuju šestici, mada dvojicama se tako će se isplatiti. Za regularne mobove da, za ostalo ne znam. Ne, zašto to? Onda ih sponuje. A ovo desno ih sponuje. Ne, ovo desno ih... Jedan za što bolje radi, mislim, jedno se treba jedno i drugo. Desno ih sponuje. Ali... Ovo ti je samo hellfire koji pada i kad kao padne oni se sponuju. A šta kad ne padne, nema ih. Ali imamo hellfire. Ali evo i gdje su? Biljko je.
Razumeš što ti kažem? Ovo je A13. Evo, pao je Hellfire, ali... ne znam. Nisam primetio razliku koja ima. Revenant. 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 Pin. Definitivno ne. Kad ti tako ponudi uvijek uzmeš ono Hellbones are hunting you. A ovo piše +1 when spawn, a ništa se ni spawnalo prošlo rundu. Komedija. Komedija. I evo sad počeo. Pa evo ga sad. Tak kad su si uzeo da te love, ne znaš što su mogli prošlo rundu uzeti, ali nema veze. Ti si mislio kad padne kao onaj, ma ne radi to tako. Evo ja ti kažem da ne radi. To radi možda na 8. rundi, tako. Ma gdje će pas u 2. rundu. Rika nema. Probao sam bio jedan polar da unapredim, ali nije to da mi da dobar roll. Propa totalno. Da stignem s ovom barijerom, ali... Meni health, ne mogu kažem da je skinu na Torment 3. Oče. Dobio sam nešto sa 2. A tome sam si ja nadao. Mace. Znači jednoroč. Fino. Fino. Ćeš DPS? Gledaj. Ode... Šta kaže? Strength maximum critical strike damage. A ti koristiš mace? Da. Hoćeš ga? Jednoročni, da. Da. Ajde, ja sam ispred dungeona.
A ti si sigurno otišao u grad. Kojeg dungeona? Ovog što smo radili. Gdje si ti, u Kerriganu? Ček, ali da pitam nešto, jednostavnije je otići u ispred dungeona nego u grad, jel? A isto ti sat. Ma da, pa ne, ja sam mislio da odmah pokrenem drugi, međutim, pošto radimo ovu transakciju, znači onda ne mora se teleportujem, znači samo izađem i uđem, tako radim. A isto ti čitam, znaš. Meni je isto brzinu čitavanja. Pa ne mogu da mi čitam, pa nemam pojma. Isto mi čitao. Znači Evo isto ti pokaže mi. ovako. Minimum load time je 3 do 5 sekundi. Nema ispod toga. Hvala. Da ja ovo ne bi sjebao, ja ću to tebi fino da vratim. Hvala. Koga? Ne igram na critical damage. Hvala. Šta? Ček. Ne igram, imam critical chance, ali ne igram na critical damage. Imam critical chance koji služi da proc. Ne igram na critical damage, razumeš? Ništa ti nije jasno. No. A ti nisi capovan za overpower? Ne, nisi. Da, daleko se od toga. Pa nemam ja na svakom itemu overpower kod ti. Da. Znači, ti bi nešto sa overpowerom kao drugi stavio. Ja bi nešto divlje, da. Ne znam kako se kepam s overpowerom. Vidim, ogrlica, dobro. Koji talent? Pa imaš talent ako ćeš baš da ako si onaj kako se zove onaj glif. Ima glif koji isto upgrader. Sada da li mi glif taj upgrader? Nemaš glif za to? A ne glif, nego imam. Dominates ti daje to. Imamo ovaj glif za dominate, znači koristim dominate. 127% overpower. I dobiješ 18% jebote po nodu. A ja willpower nodova ovdje imam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, znači to mi je samo 180 od willpower nodova. A to ti je na decimator drvetu. Ne, na osnovnom drvetu isto imaš dosta willpower. Da, ali ovdje mi ovaj dominate daje, razumiješ? Znači uzmeš decimator i dominate sigil. I ja sam u sebi na to nakačio 10 willpowera. 10 ovih willpower nodova što ti daju po 18,4% na overpower. Kapiram. I sad sam krenuo, skidao sam još čak neke ove, kako se zovu, Overpower bonus. I uzimo po 2% health. I koliko si došao? 11.300. Dobro, to nije loše. Ok, da sam. Ne da nije loše, mislim, znaš kako to ti 2000 više. I zamenio sam ovaj mace isto, znači uzeo sam jedan mace umjesto onog damage-a, stavio sam u life. Tako da je maksimum kao life na njemu, ali je critical strike damage. Ali kažete, nisam nešto uspio da namislim, u stvari nemam pojma, možda bi se sad to trebao da promocim. Koji ti oružje bacaš? Ti bacaš ovaj slashing weapon, ili tako? Bacam polarno. To ti slashi. Pa, slash, to je to, da. Znači onda bi ja šta trebao da uradim, ja bi trebao da skinem. Mogu bi da skinem Volap. Using bludgeon and weapons deal 15 increase damage to enemy stun on the vulnerable. Ili da bash radim sa... Sa? Da bash radim sa slashing weaponom. Ili imaš sekiru na sebi, ili tako? Gde? View profile. A ne, ti koristiš koplje. Aha, koplje ti radi vulnerable, da. Pa,
To nije konkretno koplje, to je, pa, jebem ga, polan, šta je? Je li tako specifikuju koplje, ne piše spear, nego polarm, samo kao... A da, ali koplje. Pa Štap jebi ga oružje. polarm imaš i sa sekirom glavom polarm na kraju. Helebarda ti je polarm. Pa da, a imaš li sa sekiricu, samo sekirica glava kao polarm. Polarm su ti koji su ti ono kao, ne znam, Na dušine... štap, oružje na štap. Pa da. Znači, gore s polarma imaš. Mislim da taj daje rovitost. Konkretno taj tip. Svaki daje neki bonus, ako dobro sećam. A ne, znači... Ili bi mogao da ne diram ništa, ali neće da mi stekuje dobro. Znaš kao, koristio sam ovaj dual wield. Ali na dual wieldu, brate, nije htio da mi stekuje, brate, beš kako treba. Malo je. Slušaj me sad, jednoročno oružje ti radi 30% beša, 2 ti daje 40%, razlika nikakva. Znaš. Robert, twice often while using two-handed weapon. Aha, možda zbog toga. Ne znam da mi se isplati da bacam jebote slashing oružje. Što to? Kakav je efekt drugačiji kad bacaš slashing? Na primjer, gubimo onaj. Šta gubiš? Šta sam ti rekao? Bonus šta? Da. Imaš ovaj volop, your skills using bludgeoned weapon deals 15 increase damage if enemy is stunned or vulnerable. Znači, 15% damage gubim na tome. Ja verujem da to tako radi. Dobro, u redu. Znači, onda da skinemo odatle ta 3, ali da bih stavio ta 3. Ne vidi ni gorilu. Lepo izgleda. Priznajem. Kako se zove baš ono za barijeru? Piše ti talent. Conceded, da, našao. Imaš 2 komada, mislim, nije teško. Doesn't increase damage while you have barrier active. Conceded. Mislim, glupi uslov za aktivaciju. Znači, čim baciš sekire ili šta već bacaš taj weapon throw, onda uradiš levi klik miša, taj basic attack koji ti je, namestiš drugim oružjem i automatski imaš barijeru. Imaš barijeru non stop, ne skida se. Znači, kao što sam ti rekao, gledam onaj Iron Skin i ne može da se aktivira. Nemam preduslov da ga aktiviram, ne mogu da mi skinu health da bi ga aktivirao. Ništa, jesi spreman, hoćeš? Čekaj, samo snimim ovo. Alright, back. Može, start. 10.
Ili 8. Možda 10. Ja uvijek igram najduže. Ne isplati se ništa kraće. Možda uzima najviše vremena, ali to mene ne interesuje. Nisam došao da oprostiš da jebem 2 minuta. Da budem vulgaran. Vrlo. Došao sam da bijem. Ovo nešto nije reći, ovo je bug. Ovo mi je juče bilo. Da potvrdim teleport i ne odem nigde, znaš. Si gledao to? O, ne. Da. I onda moram da izađem iz grada i kliknem na tu lokaciju da si ti. Neće da makne. Kao krene teleport i ono što se cimne karakteri, ništa. Ili možda mene? Aha, evo kad to su. Ma ne, nego samo sam izašao iz grada, izjahao i to je to. Ilađa. Gdje si, Slavko? Trkač. Trčkaj. Gdje je Slavko nesta? Mislim da je rekao da ide pravi neku kao pauzicu, znaš što. Ne pitaj ga da li uze novi Warbond. Mislim da nije, mislim da smo zadnji put kad smo izgledali pričao da nema. Ajde, malo dođi tiče. Nisi rekao... Ajde. Pomisli da čovjek zaspi. Gore. Nemoj to 3 do 9. Nećeš Rejna? Ma bre, gore, imaš šansu za duplu elitu. Šansu za duplu elitu, to bukvalno dobiješ od svakog 4 komadica. Zjebaj, znaš koliko ih ima posle. Jedno vreme nisam mogao da Hellbone nađem, samo sam tukao ove zovu. Ništa drugo. Ne vidiš, kaže kad nema, kod nas kažu kad nema kiša dobar igrač. Tako je bilo. Hellborne daju najviše i kad ih dobro nastakuješ, ono plus 1, pa više damage-a, pa daju više onih poena, evo je ovaj idiot. Kolateralna štete, nisam ga ni ciljao. More blood for the blood gods. For the blood god. Skull for the skull throne. A jeste rekao kad je jedan na trade chatu tražio buying fear, blood, fear. Šta ima još? Fear, blood, fear i... Iron. Jel Iron, jel da? Ja rekao nice name for a band. Aha. Pa vrat me zajebao. Pa kao mislio da ćete ubiti njihova elita. A da ćete ubiti imaš barijeru 24 časa. Neće ubiti nego... Znaš ovo za spawn natera? Za onu masu što se... Ma jo, pa da spawnuje boss. To upgrade, to. A ne. Ja to bukvalno svaku rubu zagarantovano imaš bossa. Je, ali stvarno misliš da daje ne znam koliko taj boss? Pa ja ne znam daju ono... Imaš 2 bossa u Urglave, ja sam testirao. Nije čak ni pod obavezu. Kad uzmeš to, za inat razumeš nemaš toliko više ovih hitar masa. Imaš ono da ti kao spona na početku runde jednu, okej, onda imaš jednog garantovano. A kad čim uzmeš taj upgrade, ovaj iterik mas, znači nema ga više toliko baš intenzivno. Ne spon nego baš non stop. To tako nekako. Ali ovaj ti sponu je uvijek jedan zagarantovano na početku, što je sad bilo ponuđeno. To znam. Kako ti kažem, imaš jednog bossa, ali ti ne. Gledaj, nemamo ni jednog Hellborna, a kažem ti buffali smo samo ovi Iter Findove. I oni su tirali najviše pojena.
Pa zato što nemamo ništa drugo da... Pa nemam šta da uzmem, šta da uzmem. Ne! Jebote, nisam teo to što da uzmem. Šta bi? Teo sam ovo desno. Slučajno sam teo desno. Kliknuo samo se pomerim, on, kako sam miskliknuo, uradio, razumeš, on krenuo da diže onu levo, on niđe veze nema. On je te glupo do jaja, treba 60 kilova da kao napuniš ono. Ja isto nešto ne verujem. To je vam pamet. I ovako, razumeš, nekad ono stojim i kao, ajde, dolazite moboju, ta varijanta, razumeš. Uahahaha. Nije to da strah. O, ne mogu ovdje da umre. Ne, pa neću ti umret, nego kao, navodno su unstoppable, razumeš? On ne radi me ništa, tako da to mi ništa ne znači. Mene ne znači ništa što su unstoppable. O, to nemam nikako ni stoppable na kraju kraja. Nemaš CC za njih. Ne. Čovjek igra bez CC. Ja mislim nije da nemam CC, nego ono... Ja imam Daze i onaj Cold enchantment. I Bash. Dobro, inventory, ajde. Ja stoji samo u mjestu i džusk. Ne vidim. Hoće ovdje puluješ ili možemo da uzem Waterlorda? Ne, gledaj gore ovo. Gledaj gore. Na sve ono što smo buffali imaš puta 2. Šansu za puta 2. Kao što rekao, ovo sam radio bio kad nisam mogao da nađem Hellborna. Uopšte ne daj. Znaš, nema ih nigde na onom kao žebu. Sad uzme neki shit enchantment da bi kao dobio njih. I evo ti sad po dvojice iskače. Vidite kako iskače po dvojice. Viš ove zmije su isto, računaju se kao itar findovi. Ne sve, ali jedan deo iz zmije. Ovo je bilo 120, 130 pojena, čini mi se, samo u rundu. O da, pa to je fora kad igraš ove duže stvari, znači što dalje ideš, sve više... Nego zavisi šta nastakuješ, mislim šta smo sad da nastakujemo, da bijemo one Soul Spire-ove i... Ne znam. Kažem ti, Itar Lord je veći problem za ubiti i dok se on sponuješ animaciju i gluposti, nego da uzmeš, vidiš sad komo toga možeš uzeti. Jer ovo dole i nije bog zna šta. Da smo dobili ono da vakumira mobove. Onaj, mislim Soul Spire, da vakumira ih. Ono je dobro.
Ali uvijek ima osjećaj dok kad bije Meter Lord da se ne sponuje toliko normalni mobova, znaš. Ćemo vrati pažnju na to. Evo, mislim vidjet ćeš kad bude iskočio koliko će imat normalnih mobova, koliko, dok ubijaš toga bossa za koliko treba 3 do 5 sekundi, zavisi koliko je šta. Evo, on, bila je grupa leva, ajde, da računa. No bilo ih je ovdje sad baš dosta. A da, ali nisu se sponali oko njega već, to je bila grupa koja nas pratila s leve strane. On se spone sam uglavnom. Desno ili levo, taj je već svejedno. Izvolite koordinat, nemam pojma, ono 7. talas, znači imamo 8... Dobro. No možda smo mogli da ga nesu. Mislim, 3 orba, ako ubiješ 3 ova lorda, pa to je kao 9. Razumeš? I neki od njih ima onako smaračke ove CC-ove, imaš ovaj barbarijan, on baci onaj kao napraviti zatvor od onog kamenja, po čitavoj areni, znaš. Onako smaračke. I onda moraš da se voziš kroz to. Evo jako je malo arena. Levo. Da, definitivno. Ali sam već 2 puta uzimao to. A ono je bilo za Itar Findove, ovo je za Elitu. Kao da nije pomrlo se sponu, znaš. Nije još jedan Interlord. Da ne kažem najobičniji šaman impova. Nema da se plaćam svoj. Ništa, dobro. Mislim da ću to za moment spijeti. Pa već ti je kapma. Ja kad uđem u Berserk, ono kap, nema kuđiš, kapiraš. Idete tako baš brzo ko što sam mislio. Da ga nisi ni postrno nišanio. Ne, nisam nišanio, bilo ih je dvojca na kraju kraja. Nisi ne vidio drugo. Pa to neću. A drugo bio sam u manjem raskoraku. Manjem raskoraku? Pa da, znaš, istekli mi ovi buffovi, a ne mi 100% da mi budu aktivni. Pa nema nije. Što mi istekne ovo od ultime, to je 4 sekunde prilike cooldown za sljedeći. Pa to nije puno.
Pa to ti kažem. Shall deliver judgment. Step forward. Jel ovo jedan blessing sa 2 ova svega ti? Ne, raka na tvejk. Ćeš raka na tvejk? No, neću. Jen mi baš ono ima... Jen mi ima koristi više. A raka na tvejk daje taj fire damage i pičke materije. Koristio sam ih, pravo ti kažem, dopada mi se, ali mislim da veću korist od ovoga imam. Pored toga još sam uložio... Vidi, Azur Ref je opet počeo da pada. Šta? Azur Ref, onaj mač. Lako ispao. Nije ga bilo u redu. Attack speed, core resistance... Jebate, malo su ga promenili. Skinuli su mu atribut jedan, stavili drugi. Imam third blade, otprilike isti je kao moj, znači sa bonusom na vulnerable damage, samo jedan greater affix, ali ti to paša ili... Ja imam Weapon Master i 164%. Tako da, ono, polati. Ne treba. Kora sam uzeo. Što se kaže. I imam još jedan mace. Strength, maximum life i 32% damage. Atribut je na strengthu. Jednoruč. Strength, maximum life i damage. To je isto ko što je. Da, taj damage ne radi. Ne kao što bi mi htjeli. Čini mi se. Ne, jeste, sigurno tako. Ja sam sad siguran u to, znači, ono. Imao sam na jednom, ne znam, dvoručnom oružju 150% na damage. I ono kao, mislim, po njihovoj DPS računici kao izgubio sam, ne znam, 10.000 DPS. Ali uopšte nije tako. Uopšte nije tako. Niđe veze nema. Ne, zato ti kažem, to ne treba ni gledati, ni u dvojici, ni u trojici, isto to nije važilo, ne treba... Jer ne znam kako računaju taj prosječan DPS, to je ono, bullshit. $3,200 obdusita. Evo, jedan blessing sam mu napredio, 112 sve osobine. Piš. Au jebate World Boss 12 minuta. I šta sad da radim 12 minuta, treba mi ovaj World Boss? Pojma nema, šta ćeš da radiš? 12 minuta. Ne. Treba mi ovo jedan da ga završim, a i nisam ga ni radio. A ovaj Endurat Fate je stvarno dobar. Ovo je šluđi od svog kira što imam. When you would be damaged for at least 40% of your maximum life at once, it instead distributed over the next 2 seconds and reduced by 30%. Primim dot, umjesto da me ono, one shot.
Jebate, ovdje imam 30% physical damage i 40%, 17% physical, čekaj. So ovo je kao physical damage, na Weapon Master i Core. Ne znam. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Dvanaest posto, 3%, 3%, to je 18%. Ok, to će biti dobro. Ima neki 20% reduction. Fino. Ćemo na World Bossa šta? Znaš šta ti najlakše? Odeš u pustaru ono. Ispod bossa. Biješ levo desno, to se rade par puta. Ja viš, nije me teleporto. Jebem ti majku da ti jebem majku. Travel. Accept. Ništa. I tada ti kažem, možemo da uradimo i jednu šesticu, ono to bi Ma trebalo jo, bude... ma jo, neće. Neće dobiti ništa. Gubiš vreme. Ozbiljno ti kažem. A to? Neće me teleportu iz Kerrigara nigde. Ne znam kada je to glitch, šta je to? Nemam pojma, možda probaj neki relog ili šta je znam. Ne. Samo izađem, evo. Iz Infernal Horde me teleportuje tamo. Neće nigde da mi iz Kerrigara teleportuje. Moram da izađem fizički iz grada da bi negdje teleportuje. Da bi ti teleportovao? Da, samo kad sam u Kerrigar. I kad god me teleportuju u Kerrigar također, znači uvijek ono vidim neki CPU starter, bukvalno igra počne da zapinje. Kad mi je uključen ovaj crossplay. Da li zbog broja ljudi koji se vrznuli tamo u radu, otko znam. Zbog njihovog retardiranog sistema da ti učitava meni čovjeka s kim ne da ne trguješ, nego ono niđe veze s mobilne. Masovna stara. Good. Ah, I found yeah. a promising ore deposit and could use some help mining it. Ulti NPCs, jedan od plaćenih od DLC-a. O. Gledaj, ovo je play. Nećemo vidio se ga. Dobro jutro, dobro večer, dobar dan. Pozdravljam vas, Discord. Veliki pozdrav za vas. Jesi čuo kako ne Milan utora kurac je? A vidio sam neki chat, Boris mi slao, on ima ozbiljan neki problem. Znaš da je Kecmene Dača Dak radio sa mnom bio u Gazeli Commerce? Ozbiljno, ne, nisam da, skoro pred 2 godine kad sam radio u Gazela Commerce, ono, autodelovi i to, zna s nekih priča. Da. I on je s nama radio bio već, radio 2 mjeseca, 3, otišao. Kakav je kao lik?
pozitiva gotovi, ono, To se Gez napravi, ono, šali se, jeba se, pulsarno. Gospodin. A great haul today. It was a small deed, but an important one. Ono uzeo Black Ops 6, a? Ko? To mislim, da, vidio sam. Milan i njegove rečenice, nešto za Borisa. 3, posle sinoćne 3 jebačine, ovo, i sve se oni čudno pucavaju. Svaki dan njeno te isto. Snake je htio nešto drugo ti kažeš. Da, reci mi. Ne. Čovjek je isključio sklopku za repetitor jebeni. Ozbiljno? Da, što mu nisu platili na vreme, platili kintu. On isključio i prijatno djaci. I u tri sela, čitav opštin isključio, razumeš? Pa je on uradio? Da, on. Juče nikog od njih nije bilo iz tog razloga. On je lud. Bitno je da nosi 3. Bitno je da ceo svet gori, razumeš? Samo da njemu nije, kaže, zapalit će sve samo da njemu nije ladno. Moja kuma ima ime za to, znaš, za tu pojavu. Dube guzile. Ne, dupe guzile, tako nešto. Možda li translate za to dupe? A to ti je ono, znaš, moja guzica pred svaka. Pa on je lud, oni će na kraju, slušaj, baš zbog tog njegovog... Ja sam mu rekao, da. Izbacit će ga iz... Ne, samo će da je prerežu i da je odnesu na drugo mjesto. E pa to. Tipa 20 metara dalje u drugo dvorište. On se kući s takvim stvarima, poslije će da bude kuku. Znači, nekom će dići pritisak i samo će reći ok, važi momak, što je bilo je zdravo. Izvoli Kecman, prekine se. Ja kažem, ja sam da se neko rekao u fazonu, brate, sad sledeći put kad bude nestao na internetu u selu, ljudi neće ni da ga isprabijemo automatski. Brate, nego ipa da mu dođu na vrata odmah, ono sve kako mi moćete. On je lud, bre. Winner picks the dinner menu. Ne, šta je pa poenta, ne želim nikom zlo, ali on sa samim svojim stavom, sa tim što se kurči, na kraju će da popuši, jer najgore ti u životu kad se kurčiš, ja imam ovo, ja imam ono. Znaš, to ko ja sad bi se kurčio, pričam, spucao sam juče 1000 evra na ovo, na ono, a u stvari nisam, nije bitno, nego dajem primjer. Ono. Pusti, brate, zahvali se Bogu, imaš to, brate. Ko si živ, zdrav, ne hvali se ništa. Da, brate, a ne, a ja ću sada isključim antenu, popušit ćete mi ga čitavo selo. Pa sutra dan kad mu skinu tu antenu, pa će biti kuku lele, brate. Evo je trebalo plaćati opet struju, telefon i ostalo. A ne da mu bude stvarno sklopi posao s tim ruskim tajkunom, to je neki brate mafijaš i 1/1. Taj će mu gaći skinuti s guzice. I još će Milan njemu da doplati. Ja volim ovo, brate moje, poštena, brate, neke minimalac, mislim nije minimalac, ali relativno jeste. Ja odradim, boli me kurac. Ako mi nešto bude u, brate, budućnosti, da je nešto privatno, nešto da se desi, da napravim komentare. Ovako ne fali mi ništa. Goblin! Oj. Tu je odmah isto. Huawei, stalker. Geralt. Ma, bukvalno sam dole. Dole s vama. Vidjet da će ga neko one shotovat. Neki spiritborn. I sa spiritbornom ne mogu da ga one shot. Spirit?
O, jedva čekam... Ispao nešto. Sezon tu. Ne, Jebate. ne vidim ništa bilo. Koliki je range sad to Ja mali. mislim da je boss da se računa kao neka tamo druga zona, pa znaš ono. Jesi gore. Jesi bio u donjoj zoni možda. Koliko speedboard nema? 1, 2... I... Hello. Mage. 2 barbarijana. Hello. I šta je ovaj... Greetings. Na drogama 4. This will be your last stupid mistake. Well done. Sorry. Ček, ovdje je Banish Lord Talisman sa 4 afiksa. Slavko, čuli smo te. Ali jako loša osobina. Mimo tih 4 great afiksa. Gledao sam čoveče Sarmijada sad bila ili ja tamo. Šta je to? Sarme. Uvaju se sarme čoveče. Ovoga ne možemo i da promašimo sa ovim weapon throw. Što je ogroman? Roger dead. Gdje me zajebavaš, koliko to para? Are you shitting me? Brale, ovo laguje. Ajoj. Vješ. Pa zapravo u Watkillu mi bilo. Jebo sliku su ovu. Goblini! Idi desno. Ti ga stiga? Ne, brate, oko. Pobeži pička malo. Pusi. Thank you. I appreciate that. Goodbye. Pošto čovjeku treba gear, ne znam da li da radimo Helltide s njim ili Nightmare Dungeon. My hammer sings on your return. Znaš, Kecman. Ili možda da radimo Helltide, da otvaram onaj sanduk u nadi da ćemo nešto pasti. A, šta misliš? Better than starting from nothing. No, pa deo. Tu sam samo lagano. Šta god početi igrati. Ma nema lagano, nego ulazi u igru. Evo. Kecman je sav nervozan. Prsnom baraču mrlak je da ga zadržavam. Ti tako meni lagano. Oj.
Gang, gang. Heard they found Erida and the Fane. Such an evil mess. Šta je sutra, petak? Aj, sutra na posao. Yes. Na posao? I na vikend odmor. Gang. Ovo bi ja odigram counter meč zbog XP-a. Izvinjavam se. Što sam ti Ja, bilo? desio sam. Stok. Zaspah. Koliko sati? 9:36. 36. Mislim da ću odigrat samo jednu Infernal Horde i krevet. Džaba pijem kafu, bolje da se ustanem ujutro ranije nego da... To da. Sad ću onda da stavim da te jedu. Čekaj da ispijete. Znaš ti koliko stani malo, pa što bilo šta radimo. Da ja samo ne bossa za free. Ima materijala pun kurac, da potrošimo. Šta misliš? Koliko hoćeš? Šta bi da samo hoćeš? Ajmo... Prvo, Sveti Grigor. Sveti Grigor. Ne. A gdje on? To ja to da nađem gdje je ko. Dobro. Hoćeš odmah da ih pomerim ili? Jed bardu, evo tu je da. Zove Slavka. Ma brain white. Jebote, Veselov hatred. Jesi to dobio drop na ta krila cegati? 100% jeste. Pa da, vjerovatno da. Kako krilo? Aj vidit ćeš sad. Znači odeš u grad, klikneš na portal i dalje znaš tako. Znam sve ili? Ma znam da znaš, zato i pitam. Čekamo Slavka doći.
S teleprompter. A, tako ti je ovo krilo? Sija. Teč dropuje. Samo čoveče najveći majstori ove igre da bi. Da ćete da vidite, jel niste ginuli do sad? Ima si za Kako je druida. ja to nemam? Ima si za druida ako si gleda. Jes? A, možda je na nekom drugom karakteru to. Aha. Nemoj da udaraš u žicu. Ni u zemlju na slab. I know, you know. Da, pukli smo ga već. Koje govedo. Brdsko govedo. Oho. Dade bučaru sekira, ovo ostalo nije ništa. Ovdje možda se kupe dobre pare kad ovo radiš. I možeš i mitik da dobiješ, ali ono, ne bi... Zašto ga ne udaraš? Ne bi se baš spadio za mitik. Odbijete kao ping pong loptice, ne vjerujem. Znači udario si onaj stup sa strujom i samo te krka. Ja nisam puno ključao. Za? Ma za ovo sranje. Či materijal? Imam ja verovatno nešto, pa šta imam, nemam pojma. Ma jem ih ja, brate, nego nisam te toliko da ih nosim. Kad smo otvarali, Slavko, sanduki u Helltide, dobijaš Living Steel. Klikni na altar pa švijeti. Evo ga dole altar. Living Steel, da. Da, samo potvrdi. Nije teško. Ja malo zajebavam. Ako, zapamtit ću Slavko. I dobiješ neko jajce, znaš. Bijem za još jedan. Da, ajde. Ne mogu da to tekme. Znam, zato što ode u stranu, znaš. Ode nekako u stranu, ima neki iskorak čudan i onda ne znam šta udara. Izašao je DLC za onaj Vampire Survivors. Ja vidio sam danas ovo. Onaj dir što se napravi sa Konamijem za onaj kod se zovu Castlevania karakter. Nemam, brate, imam 2 još. Mislim 2 od 12. Ne, imam ja, 97 od 12.
Pa ja imam mjesto za pokoješ 4 item. No možemo igrat sad, da razbijemo ovo. Plus, idem da razbucam ove. Ako nisi dobijem sve ostalo, možeš slobodno razbiti sve ostalo. To ti je jako dobar savjet. Pošto generički baca uvijek iste stvari, ono samo na loop. Mislim da jedno od dve jesam, sad ću baš da ti kažem šta. A linku sam. O da, i to što. Da ne moraš da nam opisuješ item. Sad me slušajte dobro. Jao, evo ga. Jeste, i dobio sam jednu jako lepu sekirče, ima onako uši šiljate i piše Slavko, ne može zebavaš. To što se Ancestral tiče ovo I forge more than horseshoes and nails. What do i you need? ovo. I to je to. Je linko? Ništa. No pojma. Piše Slavko Slain. Ti si To poslao bi lokal, te rekao. on je poslao lokal, znaš. Nisi poslao party chat. Moraš da pritisneš enter, pritisneš tab da piše party i onda da linkuješ. Kao ovako. I... Jel vidiš... Evo vidiš ne. party chat. Vidiš? Evo ti party chat. Njemu su zabogane čizme, ono mogu da verujem. Piše mu whenever your cast a skill with a cooldown i explode dealing 0 damage. Na koju foru? A, baće. Prsten. Grenade damage, a ubrale. Kad si ti zevno i ja sam ga odvalio, vrate. On zevnuti prudno, a? No, da. Bratik. Pa, ovaj ti boost damage armor, ako se ja vidio. 112% non-physical damage. Okay. Ovaj armor nije loš, jer ja čak i koristim ovaj Dark Shroud, razumiješ? Pa ja bi ti savjetao da ga uzmeš svejedno. Bar neka vajda od ovoga. Bar ne. Imamo mi još materijala, mogao bi doći vam. Opet moram kod vas, na teleport. Jeste, na teleport, pa onda vam. Pa ništa nisam polomio, da jeste, vi ste se vratili. Jesi polomi to bre, isprazni inventar. Ja ništa nisam lizno, ti si jela prebranac. Sačuvaj 2-3 itema i ostalo se zlomi. Znam. Ti si jela prebranac, ja nisam ni lizno. Vi ste slomili, ali ja sam morao da ono... Drogerant. To je tvoja reč. Nemoj, ti si me navuko na zlo. Interesantno kako jedne patike i jedan armor ti daju 50 do 70% hold resist. Jesi primetio to, Kecman? Pa moj Jens Blessing, čovječe, si vidio. Znači ja sam maksimum sa resistom samo od Jens Blessinga. A dobro, ima kao varijanta možda možeš sa Tiral Blessingom, recimo. Ne, Tiral Mightom možeš isto da maksuješ. Ako ćeš da žrtvuješ chest piece to. Dolazi. Ako.
Gledaj ovo, one long. To si rekao long, duga. Duga, das 2. More long. Too short. Previše kratko. Too short. Nice. Kecman je drži. Taj je krenuo totalno, vidiš. Znam, nismo ti rekli, nije lepo od nas. Nema već. Mi, can you do your job? Nadobio sam 2 puta zaradom Butcher Cleaver. Ne verujem to što vidim. O daj! Promašio si, ja? Ili ga ne udaraš? Ne, neću, Mislim da dosta ovih bossa imaju svoje neke probleme i bubice. Znaš, bukvalno svaki od ovih bossa ima neki problem. Znači onaj ti kako se zove Varšan, on ima onaj shield koji je bio zabagovan. Ja sam mislio da... Ne može auto attack, jebi ga brate. A kako da generišeš retur? Pa ništa, nabiješ gear koji generiš retur, to kao, to ti to. Pazite, strojmovci. Bzd. Zna da baci ljubičasti item, ovaj boss, ali na random. Koliko je šansa već Kecman? 0,2% drop rate. I zato sam dobio 3 puta isti item, tako? Zbog toga. Da. Ti koristiš ultimate, ili tako? O ja? Da. Da. Ti znači šta ogrlice sa 450% ultimate? Ne, pa ne koristim zbog damage, koristim više zbog tog 6 sekundi buffa. Damage-a i... Dobro. Tamo ti zevaj. Umoran se. Gdje je govna? Nisam mislio bukvalno. Zaspat ću ja, zato ti će. One in lower, hited. Ovo boss farmovanje, brate, ono, ko će to da uradi? Pa mislim bar da daje neki loot, znaš, ono kao daje 4 itema, random kvaliteta. Da li je moguće da ja nemam jebenu koncentraciju, bre, da igram counter match, bre? Da li ima neko od ovih da dropa garantovano range oružje za ovaj roga? Ne sjećam se. To je nešto garantovano. Dobro, ima neki loot table, da li tako? Da, kao što vidiš, promenili su sve to. Slavko nam je sponovo onaj totem za tukli. Znaš, kao ne postoji general, znaš, za ovog ili za onog više. A dobro, na primjer, vidjet ćeš Varšan ili onaj drugi. Vampir, oni baci opet neke druge stvari. Vampir. Ako ti ne smeta, imam još materijala za druge bossove. A Slavko? Ja samo još 2 slota imam pravi. A idi u grad. Pritisneš to, odeš u grad.
Return to 3. One baby on top. Oh my god. One baby. Come. Ne, tu si ti. Šta imam? Imam Tu si ti. Distill Firm. Što? Možemo i varšan. I buskim sam. Ja imam kod sebe 28 varšana i imam još 50. Ja imam 42. Ali ne tražimo puno, tako? Uopšte. Ne, ma ne, i ne treba ni da ga radimo puno, nemam pojma. No. Zavis koliko ste raspoložili da ih baš farmamo te stvari. Pa možda ih potrošim. A kad ste vi tu ima smisla, zato što može svako da dobije mitik, jel da? Da. Koji ne može da trade nikom. Da smo radili 10 ranova, dobili smo mitike. Pa da. Mislim, ako hoćete, znaš kako imam 150 komada još ovog living stila koje mogu da uzmem. Može, ajde. Ali ajde da obaramo krug s ostalim bossima. Ajde, što kažeš, ajde, sutra ćemo isto. Ma da, ne morate tad da bude... Pa ne, ali ono, znaš, kaže, random može dobiti i drugi, Dobio sam još krinju od ovoga drveta. 250 minuta sam platio bio ovaj oklop, znaš. Ovo što nosim na sebi, ovaj armor. Da sam dao Kecmanu pare, mogu da se cenka umjesto mene, ali ja ne volim da se cenka puno. Rubi! No! Šta reče Rubi? Rubi, Znaš oni gevi kada zovu sobi. Trefe. Ajde na mene, možete u moj portal, ja sam tu. A možeš i da uđeš pored drveta, znaš, Slavko, u onu pećinu. Krogu. Dobro. Tu živi obroga. Sjećaš se kad je ova pećina bila dungeon i onda si kao nešto lutao, nije ni bilo mapirano, znaš. Ti lutaš, I sad kao skraćen maks. Ajde Slavko, trčke. Gdje ti sad vi koji imam? Ispod drveta, pored drveta imaš rupu, uskočiš u tu rupu. Da. Velika vupa. A vupa u zidu. Vupa u glavi. Vupa! Da li ste to vi, gospodine predsjedniče? Yes, please. Jaim does. Yes, he does. Evo Slav. Mkay. Info. Aman čoveče, hoćete li prestati da... Pazite, pomogu čovječe sa tim štavom. Koji ste pijani. Oh, fuck. Thank you. Dobar dan. Yo, Orange, I have... Dobar dan. No problema. Mislim da i ti Slavko imaš materijala za ovu spodom. Pa pripravo. Šta vam ljudi pomogu, prestite, priđite u mene. Ne mogu da se skoncentrišem na... Full-handed sword sam dobio. Šta još dobio? Full-handed sword. Dobio si Grandfather, razbio. Dobar dan. Da, post. Eto viš. Isplatila se. You know, fiddling. Dribbling, kidding. Šta vam je čudno? Kao da nikad niste vidjeli... Čovjeka sa šeširom. Čovjeka sa šeširom. Lakše da na glavi imam rogove.
Isto su me pitale stotine hiljada milijardi. U stvari... Ja sam pun i ja moram niko nije izgraditi. rekao da je nepristojno Kako tako pun, brate, plenuti sad ljude. sam došao iz grada. Nije ni Pa ne mogu ispražnjen. te strale koje, znaš, ne mogu sad i da ih bacam samo u kovčeg i da se vraćam, znaš. A šta imaš, brate, ono što nije Greater Rapids pobacio? To ti je već, to ste mi već, ako nema onu zvezdicu pored imena, možeš slobodno... A to i radim, odmah razbijam to sve, razumeš? A ono nemam vremena, jedino da bacim u sanduk, razumeš, da mi vi ne čekate mnogo. Sa zvezdicom. Znači ti iz toga dobije dosta. A nisam dosta, nego sve odvajam, razumeš, pita me čovjek što ne lomi. Ne mogu da lomi. How can I help? Jel, ti to preko joysticka se radiš, ono jedan po jedan artefakt. Pa vi Pa ste i svi tako mi radim zajedno sam nenormalni. samo što on Pa prijatelj te se za desno mi posmatranje. pomirimo. Evo, jeste sad srećni? Evo vam prokleti šešir. Evo vam šešir. Jeste sad zadovoljni? Pobugu jedan čovjek. Vidimo se u sali. Gospodo. Family of family. Enjoy. Nema nikog ovdje. Oj Srbijo među bunama, među šljivama. Oj Srbijo među ljudima na njivama. Oj Srbijo među pesmama u grudima. Oj Srbijo, buno među narodima. Ajde Slavko. Ja znam sva tvoja Neće mi tu biti dok Kecman ne dođe. šta hoće, šta I Kecman je dobio nosi. Grandfather. Gledao Da nam sam se sve zapalili za tvoje ovo. oči, razumem šta kažu, šta kriju. Grandfather, Kevin. Ja mislim tvoju misao, za čelom ti u kosi. Ja znam tvoja usta šta ljube, šta piju. Da li da probam uz Page Mastera da uzim Deathfather? Od znoja, od muke, Da uzmem uz to Grandfather Page Mastera. Šta je Headmaster? Ono kad si pun resursa, šta? Dobro. Oj, brige tvoje, oj Srbija među pesmama. A imam svega 2000 obusa. Oj Srbija među Sam. ljudima na njivama. Oj Srbija među pesmama, među stadima. Oj Srbija među pesmama, među stadima, stadima. Oj Srbijo, pesmo među narodima. Hvala. Oj Srbijo, pesmo među narodima. Ima li koga? Ko je tu tamo? Ja sam tvoj junački sine. Pobogu, pomogli ste mi dati neki znak da ste tu. Izvini, Vojo, nisam hteo da te prekidam u trenutku rodoljubivog nadahnuća. Pomogli ste da se nakašljete. Ovo sada je jedna vrlo neprijatna situacija. Pobogu, po vas je dvojica. To je ostalo samo po 4. Po 4? Da, ovaj boss samo 4. Da nemate možda i kameru u četvrtoj kabini. U četvrtoj kabini zaista nema nikoga. Ovo dobio sam nešto sa 3 sata. Šta je to nešto? Gospodine Labus! Šta je? Šta se derete? Mogu sam sam da se... Vrlo šta? Ako ću opet da me pitate Ili da li double se swing. povlačim iz politike, Jedi ponavljam kurac po stoti piš. put.
Ne povlačim se. Hvala Bogu, tu ste. Niste se povukli iz politike. Znate šta, možete da pričate što hoćete. Ja vas uopšte ne slušam. Jer je naučno dokazano da ste vi potpuno idiot. La, ne slušam vas, ne slušam vas. Šta se dešava sa gospodinom Labusom? O Bogu, moramo ga sprečiti da se povuče iz politike. Znači, istine, ipak želi da se povuče. Ponekad ga potpuno razumem. Eto, danas je žuća, tako nasrnuo na Kordeliju, da sam ja cijel dan... Vi prekreteni, prestanite da pričate gluposti. Ne slušam vas, pošto sa vama ne može normalno se priča. Imam još 16 100 puta sam rekao. 20 da ja... ne slušam vas, ne slušam vas. Ja vas ne slušam. Jel se gospodin Labus veseli zato što napušta politiku? Moramo ga nekako spriječiti. Ali problem je što on sputava emocije. Da, tako se ja osjećam, jer Kordelija je tako nežna. A žuće kad skoči, on pa opet... Šteta što napušta politiku, ali nisam znao da ovako peva. Pa jeste vi svi po teškim lekovima? Šta su vama davali? Morfijum direktno u mozak, konjskim injekcijama, ali to? Eto vidite, sve čuva u sebi. Tako sam i ja. Ali žuća, on jednostavno neće da stane. Ma da ste noste u materiju vi i žuća. A šta ja... Rekao sam da neću da vas slušam. La, ne slušam vas, ne slušam vas. Ljudi, jel neko čuo da gospodin Labus napušta politiku? Trebalo bi da ga pitamo zašto to radi. Ne vredi. On se potpuno povukao u sebe. Šteta što je morao da napusti politiku da bismo čuli kako peva. Potpuno ga razumem, jer kad sam video kako je Kordelija, kako je teško podnela. Ljudi, slušajte, znate da ja nikad ne čujem. Nemojte, ja moram nekom da kažem da se nosi u 100 idiotskih lepih materina. Mora nosi se u 100 idiotskih pičkih materina. Odlučio da se povuče iz politike. Znate šta? Povučite me svi za u paketu sa vas politika u mozak, retardirane idiotske strosti u lepu materinu, zajedno sa politikom, jer je jasno. Ja vas potpuno razumijem, jer kad je žuća... Kad je žuća nasrnuo na Korneliju. Ne valja što sputava emocije. O Bogu, da li ste čitali? Šta? Gospodin Labus se povlači iz politike. Gdje to piše? Ja nisam ništa čitao, jer mi je malo teško da jednom rukom... Ma to su gluposti, nemojte to čitati. Nigde se ja ne povlačim. Pa vi izgleda niste čitali današnje novine. Da, u novinama izgleda piše da se povlačite. Samo ja još nisam našao na kojoj strani, jer mi je teško da jednom rukom... Ma nosite se, bre. Jel gospodin Labus pročitao današnje novine? Izgleda da nije. Pa nisam ja, jer ne mogu samo jednom rukom da... Gospodin Labus, jeste vidjeli šta piše u novinama? Šta me briga za vaše idiotske novine? Šta piše? Ajde, šta? Piše da je jedna panda napastovala svog čuvara u zoološkom vrtu. A, to. Pa dobro, šta imam veze? I piše da se povlačite iz politike. Pa da li ste vi normalni? Jesam vam rekao 100 puta da me ne gnjavite s tim glupostima što pročitate u novinama? Pa ja nisam... Diablo 2. Mislim da... Ne mogu da... imaš da to ide. Ja Slavko, si teleportao nas. To pandi čuvaru, ali ovo gospodinu Labusu me baš iznenadilo. Imaš druid krila i druid štap. Da se pande ne pare u zarobljeništvu. Pande i čuvar, da se nosite u 3 vi i pande i čuvar da vas sve zajedno u mozak idiotski.
Stvarno ću se povučem iz politike da više nemam nikakve veze s idiotima koji čitaju glupe novine. Stvarno si Ja nisam uspio da pročitam, pošto mi je zauzeta jedna ruka. Stvarno si napredio Grandfather. Da, nos. Da je često na sve osobine, ja znam koliko to je jako. Kako bre sova? Šta pričate gluposti? To sam ja. To ti je, daje ti all resist, daje ti armor, A zašto vi zviždite? dodge Pa zakačio sam i pantalone za overpower, ekser. da je Pokušavam indirektno. nekog diskretno da... Pa zakačili ste pantalone za ekser. Koje ste vi ih O, pocepali? Snake. Tiše bre. Da. Ajde ga samo još Već ste jedan na put, da razglasu ga da ne objavite. vas dvojica. Hoće ga udari on, ajde. Ne, mislim da su mi sad mnogo jači. Ne, pa samo smo... Ništa, razumem. Pa zaista, samo smo... Ojo, neka, pusti. Šta mi pomogu, ste vi normalni? Pocepao sam pantalone pa tražim nekoga ko bi mi doneo rezervne. To ti vladar bre, da. Ajmo ove HP. Mislim da ovo je jače od ovoga. Logično. Nisam ja ni... Gde si ih pocepao? Misliš od onoga Legendary jer si koristio sa ovim aspektom. Bre, mislio sam na Bijela kom delu. double damage radi. O, nisam znao da se i dalje prave džoke i Ja sam se nešto sumnio zato što radim tek critical Znate, neki ljudi ne vole kada im se tako gleda u kabini. Pa ne, gospodine, pocepao pantalone. Pa nas je zamolio. Da, najbolje da date oglas. O, vidi, džoke i gaće. Nisam ih video godinama. To sam i ja rekao. Ste svi stvarno nenormalni. Pa šta gledate u mene? Mogao je neko do sada... Gde ga recite, pa ko će skupio materijal 2 godine? Ja sam mislio da ih više ne prave. Ima na kineskoj pijaci iste takve. Prave i roze i svetlo plave. Šta, boss kad se shielduje? Samo su slabe. Ne, znaš što jednostavno... Dva pranja i... Nisu. Mislite da te boss interakcije. Da nije slučajno iz neke zalihe. Tako je. Samo dostojanstveno. Jesu, Bog me prave džoke i gaće. Pa prsten. Od ovoga boss. Gdje, kak, ništa to. Ja sam dobio Mother Embrace. Dobro, ništa, Tele Rusha tu ništa toga ne znači. Ako nije Tele Rusha možeš da iskoristiš, ovo ostalo ništa. Ja ti dao oružje? Kako mu dati ili... Ne, ima, stani. Još 6 puta. Slobodno, nije Vojo. Samo trenutak. Eno 30 milijuna sam uzao s ove zebancije. Evo, još malo samo i gotov sam. Kao možeš li da mi pomogneš, Vojo, junački sine? Kako mislite da vam pomognem, pobogu? 12 oko mi to, Vojo, argentinski fudbaler, Mario, 6 slova. Pa vi rešavate ukrštene reči. Pa to stvarno nije... Kempes, gospodine. Mario Kempes. Kako to ne znate, gospodine? Isto su me pitale. Stotine hiljada. Pa i vi rešavate ukrštene reči. Ja stvarno ne znam šta da je. Znate možda ovo? Američka glumica na slici. Tereza, 5 slova. Orlovski. Šta me pričate gluposti? Je rekao čovjek 5 slova. Russell. Tereza Russell. Ljubić s tim. Ko mi uopšte ta Orlovskaja? Pobogu, pa vi svi ovde rešavate ukrštene reči. Ja ne rešavam, nego upominjem šaširu. Jer zna neko možda plemeniti metal 5 slova nije zlato. Znam ja. Evo te si makar dobio, ne znam, sve stacije, to bi ti bilo fantastično. Ali da to bar radi ti taj pozdrav izvijesti. Sad sam zaboravio. Plemeniti metal 5 slova. Olovo. Šta pričate? Jesi ti normalni? Kako olovo plemeniti metal? Mislim, ovo stvarno nije u redu.
Tekra mogu da ga prom s rogom. Ove iteme ne možeš da traduješ, znaš. To je malo retardirano, ali tako je. Kogod dobije item, može jedino da ga iskoristiš sam. Ili da ga razbiješ. I da hoću ti ga dam, mislim, teoretski bih hteo dam. Sad sam opet zaboravio. Aha, a da nije možda ovo? Ajmo dalje. Vi stvarno niste... Gde ste čuli da je... Poletio sam se! Beast je nice. Imam 120. 120 imam ovih. Samo nas prati. Ideš u Kjovaš sad, Slavko. Pokazuj ti ja da je taj boss sajt. Dobar dan, dobar dan. Samo da se ovo... Samo da... Dobar dan, kako ste predsjedniče? I spolomimo. Dobro sam pobogu, sačekajte me samo trenutak dok... Izvinite, mislim... Oprostite, predsjedniče, nisam se obratio vama, nego predsjedniku. Niste se obratili meni, predsjedniče? Ne, predsjedniče, vama sam se obratio, a ne predsjedniku. Predsjedniče? Predsjedniče, kako ide, predsjedniče? Pobogu, predsjedniče, išlo bi dobro, ali me stalno nešto prekida. Izvinite, predsjedniče, nisam znao da ste tu. Samo sam se javio predsjedniku. Da, hvala vam, predsjedniče. Mislim da se nije obratio vama, predsjedniče. Razumem da se nije obratio meni. Dobar dan. Moli se predsjednik da dođe u skupštinsku salu, zasedanje počinje za 10 minuta. Predsjedniče, ja sada krećem u salu. U redu, predsjedniče. Da nisam rekao vama, predsjedniče. Dobar dan, predsjedniče. Dobar dan, već ste mi se jednom javili, predsjedniče. Nisam se javio vama, predsjedniče. Ne kažem vama, predsjedniče. Jedino ja još nisam predsjednik, ali polako, još sam mlad. Dobar dan. Dobar dan. Pobogu, pouplašili ste me. Šta radite s tom kesom na glavi? Kako šta radim? Pa znate da su stavili bezbednostne kamere u WC. A ja ne mogu se skoncentrišem kad me neko gleda. Kako mislite kamere? Kod tebe uključio ne, brate, zbog sada nas snimaju? Kod mene? Da. Ali te čekaš pun kurac. Ovo je zaista neprijatno, moram ja da nabavim jednu takvu. Što pitaš? Jesu? Baš kao nežu, kao gledam dosta dugo, nisam dobio i tako. Ovo je zaista bolje. Treba ti 3 sata ili 6 sati. 6 sati za drugi ajte, 3 za prvi, 6 za drugi. 3 pa 6. Treba 3. Pazite, bre, okrenite se malo, pa ne na tu stranu, ej. To mi je pobogu, hvala napamet. 3 pa 6, ali ja ću pre toga spanje. Tebi slučaj će ja toliko streamati. Nešto neću da ti uradim već. Mislim, 3 sata, 6 sati. To... Na 20 sati. Okej, vlasti čovječe, šta pričate, pa mi smo vlasti. Tačno. Potpuno sam zaboravio. Pa pazite, bre, okrenite se. Levo, bojo. A ne po levo, meni su ti dropovi zabudeni, ja to uopšte ne vidim u pičku materiju. Ali sačekaš malo na kanalu kad gledaš nekog i onda ti on izbaci onaj mali prozorčić i onda klikneš i onda ti on onem prozor pokaže. Meni ova kesa uopšte ne pomaže. Zavisi koji browser koristiš. Mi smo ponosni na sve što radimo. Vidim za konja i za disko. Ako scrolluješ dole treba da ti pokaže i ovaj drugi. Drugo levo. Jedan po jedan, molim. Tebi bi bilo dobro da ti baci Slavko, pošto ti... Ništa, ja ne mogu tebe da nađem ako idem na teleport i gledam vas i ja se teleportujem mimo toj tački više nisam. Razumno se struju po cijelom WC-u, pa vi sad budite idioti. Prvo teleport u grad, opet ne. Jedva sam živ u glavu. Tu ste, hvala Bogu. Sad gledam, rekao kad ćete me rokati. Baš sam hteo da vas pitam. Samo izvolite, jedva čekam.
Pobogu, Sad zašto je ležite okej, na prošli podu? put me ono negdje u Da niste možda pičke vidjeli letne gospodina materije. Labusa? Znam, to ti je pogrešan teleport kad uradi. Izvolite, šta vam treba? Edo da vas pitam, da li... Površine nemam, tako da sam ja mrtav sigurno. Ne znaš što ti površine da te pravi Ali baš zašto tako vi nešto. ležite na podu? Uglavnom one shot ovaj boss. Radi ništa damage, onda te one shot. Da, zadovoljstvo je obostrano. Zašto stvarno smetate gospodinu Labusu? A može valjda bar ovdje da ima malo mira. Ili tako, gospodine Labus? Apsolutno. Hvala vam na razumevanju. Ne bali smo. Gospodine Labus, Gledaj sad. ja stvarno neću ništa da vas pitam. Levo. Ovdje. A padale su svu noć na Mostarom. Džabe mi revajvuješ, tebe, koliko mi revajvuješ ja umrem. Ne, zbog ovoga vi što baca. Možda izbjegneš to. Protekao Ali sam ovo. zašto vi pobogu ležite na podu? Kao da sam sve ovo već jednom video. Jeste, čudo je dežavir. A šta su bombaši? Bombaši su partizanska artiljerija. Jeste, samo da je vam bolje. Jebote! Gospodine Labus. Samo navalite. Uzi ga što. Lumura više. Jel vas neko zvao, gospodine Labus? Viš ko je sasvim najjači dasa. Ti struju, A ne znam, ostaje me je bio na 3-4 HP, znaš, ali nije me ubio. Što ima moje rukavice? Ček, treba mi još jedan poen u pičku materiju. Ček, Za? da skinem jedan poen od negdje. Za? Za krik? Za šta? Ne, za unstoppable. Dobro, i šta si onda? Pa ništa sad, imam unstoppable, ajde zovite. Sad uradim shout i dobijem unstoppable, ko gospodin čovjek, evo gledaj. Sad sam ga bacio previše rano. Ja sam dosta ljud. Samo budi blizu, Slavko, nemoj da bežiš, ne smiješ da ideš dalje od onoga kruga, najbali smo. Ne izlazi, gledaj linije, gledaj strafe. Ne. Vidiš ove, vidi ga. Brču pičku materinu retardiranu. Instant me nokovo napolje, znaš. Instant, govedo, brcko. Evo. Ništa, brate, živo. Nema veze, ne gubiš ništa, mi te dižemo, tako da nije ni problem. Da radiš ni repair ako pogineš ovdje. Da. 77% lucky hit chance. A moguće, na Fist of Fate. Jel umro? Da, Slavko je nabacio poison, vidio sam i to. Svako ti si gubio, svaka čast. Ne, vidio sam njemu onaj, da ne bacuješ ni ti ni ja onaj shadow, znaš, damage. Sad sam stavio neki novi pantalon. Probam ja, baš. Jer i onako svakako imam damage kao ništa. Naspram vas. Ma to nemoj ni da gledaš. Vidiš što radi na stopovu. Znači nema ono da me odvoji od svega ovoga. Jo, čekaj 6 sekundi, 5 sekundi za stopovu. Kurs neću ga imati. A nije otišao nigdje. Pa nije, ali ono malo fali. A jesi ti teo da ono... Ne, htio sam da ga ubijem, brate, prije nego što mi istekne unstoppable. Unstoppable mi traje koliko, 7 sekundi.
Znači, ono, hoću da gubim za 7 sekundi. 4, 3, 2, 1. Evo ga. Tačno na vreme. Evo toga. Nije, nego nešto je zajebano, zato što te gura, brate. Ako me odgura, onda znaš, ono, sjebe mi skroz. Sjebe ti koncepcije. O nije, nego ne mogu da ga udarim. Ja mogu još jednom da ga mogu još 3-4 puta ga samo nema, džaba nema mjesto inventara. Moram ugrat posle toga. Dobro, koliko vi to itema dobijate? 3-4. Koliko ti dobiješ? 1-2? O ne, ja imam još 4 mjesta. Imam ja 4. A, to je to. No ništa, sad idemo da se praznimo. Sve praznimo. Zvuči kad idemo u javnu kuću. Svako čuje ono što želi da čuje. Ne znam ja ništa. Ne znam ko je ovdje išao Slavko prelomi, pošto si tu. Kod žena sumnjivog morala. Da se tako izrazim. Nisam se ja sam dobio kozmetički trofej. Tako je. Ozbiljno? Da, sad ću da vidim šta. Nešto za coinče izgleda. Da nije oklopone. Kao neki kozmetik trofej, use this site, ne znam, moram da vidim šta je. Mislim da je ono nešto na coinče što se stavlja. Da. Možda onaj pleh što je kjecom stavio, što biješ te ljude nesretne. Promašio sam. A ovo je tu. Čekamo ga Snjanović. Dok Slavko dođe, ja sam od besna. Ovaj moj karakter sad više nije ljut, to ću ti kažem. A, izgleda si me dobio oba ovo dropa, sam mi se čini. Eto više. Da, bio je kao neki staff i ono što ide na leđe za druida, kažeš, a? Ništa onda... Ja znam... Ništa, šklemo. A Slavko dobio, ja mislim, samostalne krilce. Op! Zamalo. Uglavnom baca gomel gluposti, ali možda baci oko što je Kecan bacio, mitik. Ja nemam brete, imam 8 od 12. Jel to da smo gotovi ovdje, a? A, idemo kod vampira. O, nazir, ajde. Ovako redom da uradimo turneju, znaš. Imam jaja, znaš koliko imam jaja? 18 jaja i 28 shard of hate. To ćemo sutra.
Šta je, to ti previše. Šta je to? 9 bosseva. Što si se odmah predao. Pa dobro, brate, i ti to i još ja, ne znam, 10 bosseva i... Ja očekujem da će Slavka kaže, momci, našao sam, međutim, ništa. To ništa nisam našao, šta da kažem. A našao si taj armor što nosiš na sebi. Da, to jest. A dobro, ti bi već sad trebao da slažeš nekakav build, ono... Ne, on prati po vodiču nešto. Dobro, i to ti još bolje na neki način, znači. Ali... Vodič kaže, ide ti taj item. A znaš kako sad padaju itemi, ono kao taj target farming, ja znaš? Ne pada target farming, ne pada. Treba ti... A misliš od bosseva? Ma da, ono, kao treba ti ono ancestral, na primjer sa tim i tim aspektom. Šipak. Otvorili smo u Helltideu bar 10-20 sanduka. Nijedan nije bio ancestral, ni samostalni luk. A dobro, ja verujem da kako bude igrao sad na trojici, da će imati mnogo više sreće sa tim. A da, mi smo njega dovukli na Torment 3. To ti Kecman nije rekao. Nije, vidio sam da je Torment 3, ma nemam ja smiješno, čovječe, našao sam se, kažem ti, malo pre sam u nekoj zoni, šta, čovječe, vidio sam ja damage, to je smiješno. Pa su te isprangijali? Nisu, jedva sam se uspio iščupati, jedva. Dobro, to je normalno kada pređeš jebiga na Tormentu i tako ne spremno, zato što je pređeš... Goblina si ostavio ovdje, dolazi nazad. Nisam ga ne vidio, nije bio kod mene goblin. Prošao si pored njega, kao pored turskog groblja. Nije ni označen na mapi, znaš. Impressive. Ovdje, a? Da, na nas iz teleporta. Gdje si ti sneg, bre? Kod Lorda Zira. Pa kako goblin, onda nisam ni ušao kod goblina. Jer sam bio ispred. Ispred boss arene ti je bio goblin. Ja izašao napolje, ono skroz ispred... Ne skroz. Evo, Kecman. Okej, ja sam prvi stigao. Kecman ako je došao pre mene, to sam računa. Kako, šta je, šta? Ja nemam pojma, ja ovdje. Pa ajmo dalje, mislim, ne znam što se biješ sa njima. Samo da se razumemo, Kecman me navuko na zlo. Svako. Ajde. Eto, i poslije sam ja loš čovjek, jeli? O nisi nego znaš ono, ja da mu pomognem da ga ne ubiju, on tamo dođe i bije se sve agro i ja ga čekam, evo on i dalje se tu bije, ne znam što radi čovjek. Ima jedan vampir, hoćemo njega da proveslam malo pa... Ako može tako. On ti je u pećini. Da, tu smo, kažem ti ono čovjek ide i sve agruje, znaš, ja kao ajde ostao tu da mu se nađemo, ono da ga ne ubije. Pa nije, tako mu je build, razumeš, ono, šeta se i baca nože oko sebe. Nuspava toga je da sve živo navuče. Ali onda prođeš. Evo i stigli su, je li moguće? Evo ga veliki zli vampir. Već je prije počeo da baca neke ulice. Ono će ne bacati.
Da budem iskren, to su ti pantalone za brabarina, ali ko će Slavko nosi. Meni ne treba. Koje pantalon? Neko je samo... Vidim nešto sam, ja kupim šta padne, evo. Ne trebaju mi. A ne trebaju ni meni. To sam bacio kecano da pogledate što znam da je moj CD bitan bio. Ovdje me knockbackuješ, glupi vampiru, mrš. Pogledajte gaće desno kecano. Ma dobro, ovo su sjenim koji su sa 2 grejta. Da, ali viši cooldown. Dobio sam neki, meni maksimalno cooldown. To je maksimalno cooldown. Meni je greater affix na cooldownu. I još imam 2 rola na njemu. Dobro, ajde. 79% mi je. Možda budeš tako. Na kraj srca. Rekao da ti učin ti kakvu uslugu, ali ne. Ne, nego kažem. Hvala što si sjetio. Pa vidim da iskaču ponekad ovi Ancient. Doduše, znaš kako mislim da mi dobijamo iste loot, on dobija za sebe samo. Slavko? Pa zašto on igra sa Rogom, ima svoj loot table. Rekao, nisi za ovaj Ugly Bastard kill. Pa sa ovo što ja radim... Da, rekao da ti ne voliš ultima. Ne. Ovaj boss prima mnogo damage. Mislim da je njegov hitbox malo veći nego normalno, znaš. To je moja teorija. Svega hvata. Znači sve što ispalim čini mi se da ga nijednom nije promašilo. Razliku od ovog Grigora i od, šta znam, od Bube. Buba pobegne odmah čim 2 magije baciš, pobegne u zemlju i ništa ne povedi. Vidi. Prestani da nokuješ me nazad. Dobio sam pantalone sa 2. Vrći se da razbijemo. Ultimate damage, yellow resistant 52%. Hoćeš? Ja imaš viška pantalona, šta? Da, sa 2. Evo, odmah. Resisting ultimate damage. Odmah. Malo pun inventar, niješ? Ono pojem vidim da ste svi izašli pa sam ja. Pa ja jesam. Thorn Razor Plate. Niti Thorn Man. 4 Greater Affix. Koliko je bila neka normalna cifra da ponovim čovjeku? Nisi još u gradu? Vratili se nas. Tako trči krug oko mene. Što su mu zapaljene ručice? To ima 20. To ima 20 noža, ne. Skine sam stavio. Aha. Pa.
Mislim da on ima u loot table ovaj Winter Glass. Tu još kao sorcerer. Primetio sam Razor Blade da mi baca. Aj majke ti ako ti da Razor Blade sa 3-4 great grafiksa, linkuj mi ga. Ne vjerujem 110, ali bolje da pitam. A svi bossovi su mi dali rune, znaš? Svi. Po jednu do dve. Da, mi je fair i nije lepo s moje strane, ali... Krivim Blizzard. Pa samo ako imaš kao ekspanziju, ako si došao od tog stadijuma u questovima, razumeš, onda ti kao dropa u loot table još i runa. Od ovih bosseva. Kad kažem, nije lepo s njihove strane, ali ajde. A nemoj trčati, vidi. Vidi. Po bossu. Ej, nijedan, brate, central mi nije pao, nijedan. Ti si baš ono baksuz. Majke. Mislim sad, ove ture, nijedan. Kao upadne mitik, pa sad. A jebi. Ni meni nije pao ni jedan mitik, kad sam pao jedan. Ne, lažem, pao je. Darilo bi znaš. Miči se. Mrdaj. Hoćeš kozmetiku? Evo ti kozmetika, razbio. Ne može se deli. Može ovo. O, to. Evo ti Slavko. Ugly bastard. To ti kozmetika sad. Samo ga razbi. Kovač. Dobit ćeš kozmetiku. Nisi na dobi skin. Ništa. Pa ne možemo ga koristiti nego na Barbarijanu, tako da ono... Slušaj, ključamo se skin. Sad, za kog karaktera to nije ni važno. Ovo budeš sitničar. Jedan, brate, sa Fredrik. Ne znam. Zbunjen sam i zgrožen. I vređen. Ali nemoj da kružiš, brate. Ko mi? Ne, nego moj karakter. Umesto da ga udari ravninijski, trči okolo njega da ga drekne. Da, sve kao trči ono, znači... Zato služi shift, da ti ja objasnim. Mogu još 2 put, ko ćete. Sačekat. Ajde, Hoćete li? 2 put? A jebe kako idete vidim ja, brate. Mislim, stvarno je pun inventar. Came apart nicely. Pravo za gaće. Seksi su. Super. Što kaže Slavko, seksi. To i Jens Blessing i ne treba ti nigdje da uzimaš više onaj, kako se zove. Ultimate. Je li resist? Ne, rezistove. Da, za Torment 4. I to ti je to. Da mi vidjeti onaj novi polar za Barbara.
Ti si to dobio, jel? Da. Šta radi on? Bleed neki ili šta? Da, za bleed, u fazonu ako ga dotereš bleed do kraja healtha, valjda umiru odmah. Nema ono kao da čekaš da isteknu. A, kao execute mu nudi. To je fazon. Ja ti kažem, ono, sviđa mi se ideja tog itema. Ali? Onaj Crimson Field, jebote onaj mač, to je Blade mač, ali najgori, znači to, ja ne znam, ono. Evo opet. Shift. Staneš pored njega i shift samo. Samo ga udara. On te gura, ne znam si primetio to. Da, znam, zato koristim dalje. Bukvalno te gura od sebe. To je meni radi prošli put. Udara ispred sebe i gura. Znaš da ovaj lucky hit može se aktivira dok mašeš na prazno? Ne. Šta misliš, na primjer, da ti napuni manu? Ne, nego ono, ja radim shout, ono, Jens Blessing. I proko, evo sad sam ga proko, svi to je bio shout. Evo isto, ovo je meni bio shout, znaš? Eto, to ti je Jens Blessing, na prasu. Jel to? Idemo? Ne, pokušavam. Da, uliknu se. Sad ću ti reći, hoćeš bubu? Buba daje najbolji loot od svih ovih kvazi bossova, znaš? Jel da? Da. Kad smo prošli put, šta, ne veruješ? Zašto traži dupli materijal? Ima drugačiji taj drop rate. Da. On je najuberskiji od svih uberova. Pa imaš i onu, Andariju, nije Andariju, Andariju, jesi? Da. To ti boss iz prvog akta Diablo 2. Jaši. G. Ajde, džipaj. Bloody hell! No, it's too much. Magic. Something feels wrong. We need to help it. Great fight. Hvala, Slavko. Na čemu? Na pomoći. Namo dole. U jezbinu zla. Pa ti ne bacuješ te efekt i ti kad ih oslabiš s time, ja mogu da ih stršim efektivno. Evo, kao što oni mene spržiše sad, efektivno u milisekundi. Pa da, zato koristiš taj Dark Shout. Dark Shout radi mimo tvog defense. On ti daje 5 udaraca neranjivost. A kad istekne 5 udaraca, onda drži gaće, drži pištolj. Ovaj projekt za mene rift, ali dobro, jebi ga. Idem uz vas. Ne mogu ja tu ništa, nešto mogu da... A sutra ću ti ja spustit na Torment 2. Nema potrebe da gineš kao... ne normališ. Si ušao u pećinu? Možete na mene, ne možete da šeti. Stignut ću. Ti si otišao desno, a?
Ja sam sad ušao u kućin. Silazi. Kecman nas čeka već. Raspali je roštilj, gledaj. I čekamo tebe da doneseš pivo. Evo. Evo viš, sad je ubacio nešto da se peče. Kada... Za ovog bossa imaš trik, staneš uvijek iza njega na početku. Ne znam da li se Kecman sjeća, ali to sam ja provalio kad sam solo igrao. Stanem iza njega da me ne pogodio sa onim glupostima. Jel umor? Brate, koji je smarač. Četiri item. Koliko inače? I ja 4 od toga ništa. Nemam sreće u životu. Imaš onda ljubavi. Da. Deca su ti isto tako vredna. I vjerojatno nisu problematično, tako da to što nemaš sreće u kocki i u igrama, to nema veze. A ne kao ja. Znam svaku igru ko na malom dlanu. Jedino me šije Kecman, zato što on ima neograničeno slobodno vremena da frizira svoje buildove. Da, ali ne igram baš tako. Ne igram nije. Ja igram na količinu. Skupiš dovoljan broj stvari i probaš dovoljno pogrešnih buildova, znaš šta radi. Brate, ja ga ništa nisam udario, ništa ga nije pogodio. A, imam osjećaj kao da sam promašio svaki udarac. Ne, to je ono što sam ti pričao, ono. Dva put me je nokovo, znaš, sad. Sad je bolje. Dva put me sad pogodio s onim projektilom. 2 staka me nabacio. Evo bacio patike. Ne, flicker step. Dobro, to mi je pogodio, dobro te nas. Zbog toga mi se ne sviđa bio da ono, baš je ono, kockan. Taj build. Dobro. Sad radi, da. Možda jednostavno kad ulazi u bot serenu, to je problem. Ne ranjive, tako nešto. Build je ovaj tako, ja ti kažem, znači vidit ćeš ono. $270 miliona. 50. Pre neki dan sam platio plate. 200 i nešto. 200 nešto. Gde si bio da mi daš savjet da to uzimam? Još 4 put. Mada mislim da nema će ovo toliko mjesto. Se pobegne.
Novi korona pun kurac. Može samo teleport da razbijemo previše. Kom šta znači, var smo para na farmali. Anything breaks, the forge is hot. Ne znam šta da rade drugi ljudi za para, da ja radim ovo. If you've got the makings, I Čini can mi se da je mix. sad mnogo lakše doći u tih udrobocova, ali brate, oslabilo im je ono. Mislim, dropovi su im nepostojeći. I'll be here soon. Ja bi ga, ono, jesi ranije dobio gomilu gluposti i to. Molim te. Bože. 500 miliona? Ne vredi to, druže. Daži 500 miliona za Razor Plate sa 4G grafiksa. To je nije loša cena. Jeste loša cena zato što ima ovaj efekat 10% šanse to deal od 100 do 200% increase damage. I znaš koliko ima roll? 135. Razumiješ? Jasno. Nama onda ne traži 500 miliona, razumiješ? Traži 200, pa kao ajde. Pa dobro, gleda 4 sata. Boli me kurac za to. Kad budeš igra sa Razor Plate-om, pitaći te, razumiješ? Da, pa hoćem što on to gleda. A ja gledam. Ne znam. Ugly Bastard Helm zapravo je jako interesantan. Da, to sam ti rekao. Ma daš interesantan. Zato što ti dok si gnevan, while berserking, your direct damage is converted into fire. I onda kaže, you deal increased fire damage. 74%. Kapiraš? Da. Nije samo kao fire damage ti dodaje i kao imaš šansu da uradi fire damage, ne. Ne, sve ti pretvori, da. Da. Ali moraš da koristiš ultimu. Ne moraš. Ćeš da pogledaš opet. Opis item. Pa ne, ali brate, pa imaš prevelik mi, kako ne, mislim, imaš prevelik minus. Ne, nemam pojma, no. Nije minus, nego jedini interesantan efekt na njemu jeste taj, kažem ti, zato što buffuje damage, ali na uštup toga što ti sve pretvori u vatru. A vreto, berserker ti samo pravi eksploziju. Ne piše da moraš da imaš vreto berserker da bi radio konverziju. Kapiraš? Možeš ti doći, Kecman, da ga sumnem još 3 put pa da idem u prnju. Znači već sam na aparatima. Čekaj. Jebate, evo gradu, čovječe, ja tamo ostaje, sam mislio da se vratio. Kuku mene šta radio, viš ti ovak slav. Ja sam mislio da imamo profesionalca u ekipi, on. Greetings. Ipak sam pratio profesionalno. Ajde, javi se mački. Hello. Ajde, zovi. Vidite, mačka se pravi mrtva. Hello. Greetings. There are so many ways I can kill you.
Što ti na? Ajde, zovi sad. Azul, red. A? Slavko vas slain by tormented. Tormentor. A što? Mesto, a? Šta ti mjesto? Ja sam spreman. Ajde. Mogu bi ja početi rulem da prodajem za pare, znaš? Ništa od mitika. Ako dobiješ onu ogrlicu sa 2 ili više, bilo bi... Samo ne Mada, ruči. ja razmišljam da skinem taj Banished Lord talisman, da uzmem, brate, da uzmem normalan amulet. Ja sam skinu. Mnogo boljih aspekata, znaš. Pogotovi? Nema više ništa. Dobio sam konja. Eto viš. Brimstone. A onaj Da, onaj što gori. Pogledaj ko konjušnici pa švet na šta misli. Hoćeš da vidim? Da, bukvalno ti se posrećilo. Posrećilo ti se. Hvala, gospodine Svedu. Malo. Jer vidim mi što mi ne pada nešto. Ređe, brate, evo od ovoga bar kaš što smo igrali ovo. Crna serija. 2. Gdje se prave ovi, kako se zove Kecman? Kazuj mi. A šta nisi mi ni postavili, sam se rekao gdje se prave ovi? Od Sparka gdje se prave oni oružje, item. Kod kovača. A ne, kod onoga, bre, što te radi... Ne. Ne, kod kovače. Sam genije. Ja imam Spark, zašto neće mi napraviti ništa? 2. 2 tebe za random? Da, 2 za random i 50 milijana. Wow. Ja mogu da napravim, imam onu ogrlicu koju mogu bez problema, evo sad ću da ju uništim odmah. Evo, uništio sam je. I? Ali 50 milijana, imam 60, ne daje mi se 50 milijana. Dođite imam 50 milijana. Kako dobim ogrlicu? Pa boli me kurac. Dođi kjošat. Ili ti je to će biti na tebe večeras da uradiš. Čekaj, zamrzim ekran. Aha, ok, ajde. Zamrzate što imaš 50 igrača ovdje. Ja sam sjedin kod kovača, ne vidim gdje si. Ako dobijem Starless Sky... Ne vidim gdje je on, evo ga. Evo, teleportam se. Polako ljudi, ja imam budžet PC, brate, ne može tako brzo. Oh my god. Jebika, ja se izvinjam. Da sam igrao na M2 disku i mislim da sam povukao Boga za to. Kod mene na M2, imam M2, RX 660
jedino procesor. Mislim, rekao sam što, mislim, budžet PC jeste, ali ono, dobra grafika. Ne znam kako sam došao do ove cifre. Sad sam htio da te pitam, ono, kako si ostale brojeve stavio. Ne znam. Koliko sam maksimalne pare, da sam bio 200 miliona od toga. Hoćeš da streamujem ili nešto u otvoru? Neću, samo da im šta je, samo mi... Pes sam dobio. Tyrell Smite. Eto iš. All resistant 90%. Eto iš. Samo možeš da zameniš jedan blessing za nešto jače. Ako hoćeš. Eto, svaka čast. Neko ima srce još. Damage reduction na fantasy. Ajmo opet. Maximum resistance to all elements. Može. Ili ćeš kapal na resist više nego ja. A nije tebi sad problem da odeš na Torment 4, problem je da izbaciš toliko DPS-a da ih možeš ubiti zapravo. Da, ja mislim da je. Neće te oni ubiti, pa mene ne mogu da ubiju na trojici. Mogu kad ode mapa K. Na trojici ne, na tri neću regenit, to mi nije problem.